at a Glance 2021. The Sabaragamu Affiliated University College, which was affiliated to the University of Sri Jayawardenepura, was promoted to a national university in Sri Lanka on 2nd February 1996. The Sabaragamu University of Sri Lanka was added to the list of the national universities as the 12th national university of contemporary Sri Lanka. The vision of the university is to be an internationally acclaimed center of excellence in higher learning, producing dynamic leaders and nation builders to guide the destiny of Sri Lanka. The university celebrated its 25th anniversary last year. Currently, the university is functioning with 8 faculties: the Faculty of Agricultural Sciences, the Faculty of Applied Sciences, the Faculty of Geomatics, the Faculty of Management Studies, the Faculty of Medicine, the Faculty of Social Sciences and Languages, and the Faculty of Technology. The university offers its graduate qualifications through the Faculty of Graduate Studies. All the degree programs offered by the 8 faculties have been designed in line with the vision and the mission of the university and the core values of the respective faculties. We have more than 5,000 students studying across all the disciplines in undergraduate and postgraduate courses. The Sabaragamu University of Sri Lanka has been led by 6 Vice Chancellors since 1996 towards the current progress. At present, Professor Udaya Ratnayaka, as the 7th Vice Chancellor of the Sabaragamu University of Sri Lanka, is leading the university towards its vision. Let us look back a challenging but rewarding year 2021. The video shows a few among many highlights. Educational activities, research and innovations, human resource development, development of physical infrastructures and superstructures, engagements and partnerships, governance and administrative systems. Educational activities. General Convocation. The 22nd General Convocation of the University was successfully held on 2nd and 3rd March in the university premises. CADEX 2021. This gigantic computer-aided designing competition was open for the technology and engineering students. The Faculty of Graduate Studies
held the inauguration ceremony of Masters in Business Administration and Postgraduate Diploma in Business Administration at the Lake Serenities Resort and Spa, Ratnapura on 28 March. Residential English Camp. A 5-day residential English camp for the second-year undergraduates of the Department of Accountancy and Finance was conducted from 9th to 13th March in the university premises. 2 new magazines were launched ceremonially in February: Food Tech Insights and Management Digest. Research and Innovations. Annual Research Session 2021. This year, the annual research session was held on 21st December as a virtual event. ICARC 2021, the International Conference on Advanced Research in Computing, organized by the Department of Computing and Information Systems on the theme Towards a Digitally Empowered Society, was held on 23rd and 24th February. ICSUSL 2021, the 8th International Conference of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka, was held from the 1st to the 3rd of December in the university premises under the theme Bridging Knowledge and Experience to Combat Global Challenges. New research journals launched in 2021. Sri Lanka Journal of Social Sciences and Humanities, South Asian Journal of Tourism and Hospitality, Asian Journal of Management Studies. Human Resource Development. An outbound training for admin offices was held on 1st April to provide adventure-based experiences to enhance the leadership qualities. A workshop was conducted for the administrative officers and graduate trainees on procurement on 21st and 22nd April. A workshop on productivity and quality management was conducted on 23rd November. Many more workshops were conducted in the year aiming at human resource development. Engagement and partnerships. The university signed an MOU with Erasmus Plus project seeking the funding of the European Union's Erasmus Plus program on 1st February. The MOU with the State Ministry of Gem and Jewellery related industries was signed on the 11th November to establish a mutual collaboration on enhancing the teaching and research activities. The Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka, CMA Sri Lanka, signed an MOU with the Faculty of Management Studies to offer scholarships, exemptions and a gold medal award. InnoLabs Private Limited and the university signed an MOU with regard to internship program and research and development activities. Several other MOUs or the licensing agreements were signed within the year.
development of physical infrastructures and superstructures. The foundation stone laying ceremony for the proposed faculty building complex of the Faculty of Technology was held on 27th January. Laying foundation for Heller-Bourgeon Food Court took place on 18th August. The opening ceremony of the new Gemological Research Laboratory of the Faculty of Applied Sciences took place on 5th April. Many more physical and infrastructures were developed in 2021. Currently, large-scale construction projects are underway in the university. Governance and Administrative Systems. Smart University Project SUSL was launched online in line with the action plan of the year. Vice Chancellor and Directors Committee meeting was held on 2nd October. Many related workshops were conducted in the year. Workshop on meeting techniques, quality assurance in postgraduate studies, curriculum development in line with SLQF, and many more. The Strategic Management Planning Unit had a meeting to finalize the Action Plan 2021 on 26 November. We achieved all these success and developments in the year 2021 because of you. Your dedication, enthusiasm, and insight are really inspiring. For a university, it is a matter of pride to have a team like you. Thank you for your contribution towards the success of the university. We are excited to see what's in store for all of us next year. We wish you all good luck for the times to come.
සුබ දැසනක් මේ ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ විඥාපන පීඨයේ GEOWEEK වැඩසටහනේ එක් වැඩසටහනකට මේ වැඩසටහන අපි පවත්වන්නේ යම් විද්වත් සාකච්ඡාවක් විදිහට අද මාතෘකාව විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙනවා භූ විඥාපන විශේෂඥයින් රටේ ආර්ථිකයට මොන වගේ දායකත්වයක් දරන්න පුළුවන්ද ඒ සඳහා තියෙන අභියෝග මොනවද සහ ඒ දේ සාක්ෂාත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. අද විද්වත් මණ්ඩලය ලෙස අපි ආරාධනය කළා හිටපු මනෝන්පති SDPG දාම්පකම මහතාට ඔබතුමාව ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ශාස්ත්‍රයේ මනෝම් විද්‍යා ශාස්ත්‍රයේ අවුරුදු 40ක ආසන්න වූ ඊට වැඩි පළපුර තියෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙක් වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක්. ඒකම ජනක ප්‍රියදර්ශන මහතා එතුමා අපේ පීඨයේ දෙවන කණ්ඩායමේ උපාධිධරයෙක්. එතුමා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මිනිඳුරවරයෙක් විදිහට සේවය කරනවා. ඉන්දික වැලිකන්න මනුම් අධිකාරීතුමාට අපි ආරාධනය කළා. එතුමා GIS තාක්ෂණ නැත්නම් භූගෝල දත්ත තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳව විශේෂඥයෙක් සහ ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා චම්පික නිරෝෂ් ධර්මපාල මැතිතුමාටත් අපි ආරාධනය කළා. එතුමා නව තාක්ෂණයේ සහ මේ භූ විඥාපන නැත්නම් geoinformatics tools ගැන නැත්නම් geospatial applications ගැන ඉතාමත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන රජයේ නිලධාරියෙක් සහ දියත් ගුණවර්ධන මහතා අධ්‍යක්ෂක green tech ආයතනයේ එතුමාටත් අපි ආරාධනය කළා. මේ සියලු දෙනාම geoinformatics නැත්නම් භූ විඥාපන ශාස්ත්‍රයේ යම් දායකත්වයක් දරන පිරිසක්. මම මුලින්ම ආරාධනා කරන්න කැමති අදහස් දක්වන්නට දාම්බෙකම මහතාට අපේ මාතෘකාව භූ විඥාපන විශේෂඥයින් එහෙම නැත්නම් geoinformatics ස්පෙෂලිස්ට් නැත්නම් එක්ස්පර්ට්ලා විදිහට අපිට මොන වගේ වගකීමක් තියෙනවද ආර්ථිකය සම්බන්ධව නැත්නම් ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වෙන්නට එහෙමත් නැත්නම් දැනට තියෙන අපේ දායකත්වය යම් අඩුපාඩුවක් තියෙනවද ඒ සම්බන්ධව කියන මූලික කාරණය ඔබගේ විග්‍රහයට ලක් කරන්නට. දාම්පික මැතිතුමා. අයිබෝවන් මම හිතනවා මම ක්ලියර්ලි ඇහෙනවා කියලා. සවැහෙනවා. ඔව්. මේ පළවෙනිම සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ විද්‍යාන් විඥාපන පීඨයටත් ඒත් එක්කම ඒකේ ඔබගේ විපුල මැතිතුමාටත් සහ අනෙකුත් සියලුම මේ සාකච්ඡාව සම්බන්ධ සහභාගී වෙන සියලුම විද්වත් මණ්ඩලයටත් මණ්ඩලෙනුත් අවසර පතනවා. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ මේකට සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම පාර්ශව එහෙම නැත්නම් පාටිසිපන්ට්ලා සියලුම සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාගෙනුත් සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මට ලැබිලා තියෙන කර්තව්‍යය එහෙම නැත්නම් මේකේ මූලික තේමාව මම හිතන්නේ හුඟක් අද පවතින අපේ ආර්ථික තත්වයට එහෙම නැත්නම් ජාතික ආර්ථිකයට
geospatial sector එකෙන් නැත්නම් භූ විඥාපන නැත්නම් ශාස්ත්‍රයේ දායකත්වයේ කොහොමද කියලා කියන එක. එතකොට මම පළමුවෙන්ම කැමති අපේ පණ්ඩපාතිපතිතුමාගෙන් පොඩ්ඩක් දැනගන්න කොච්චර වෙලාවක් පටන් ගැනීමේදී තියෙනවද කියලා. අපිට මූලික වටේදී අපි විනාඩි 8ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඒ කතාව කරගෙන අවදාස් දක්වන්නට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මම පළමුවෙන්ම පටන් ගන්නම් ජියෝස්පාෂල් මාකට් එක. එහෙම නැත්නම් මේ අපේ පොළව සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච ග්ලෝබල් මාකට් එක වෙළඳපොළ ලෝක ගෝලීය එහෙම නැත්නම් අපේ මුළු ලෝකේ සඳහාම එස්ටිමේටඩ් වෙළඳපොළ එස්ටිමේට් කරලා තියෙන්නේ ජියෝස්පාෂල් මාකට් ෂෙයා එක. දල වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 440ක්. ඩොලර් බිලියන 440ක්. එතකොට මේක අපි සංසන්දනය කරොත් ශ්‍රී ලංකාවේ 2023 එස්ටිමේටඩ් බජට් එක එහෙම නැත්නම් එස්ටිමේටඩ් වියදම ආදායමත් එක්ක ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ එස්ටිමේටඩ් 2023 සඳහා එස්ටිමේටඩ් ආදායම US ඩොලර් බිලියන 10යි. ඒත් එක්කම වියදම US ඩොලර්ස් බිලියන 17යි. එතකොට අපේ සම්පූර්ණ වියදම බිලියන 17යි. US ඩොලර්ස් අපි බිලියන 20යි කිව්වත් ග්ලෝබල් ජියෝස්පාෂල් මාකට් එක තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 440ක්. එතකොට මේකම ඇති අපිට තේරුම් ගන්න අපේ ජාතික එකොනොමි එකට එහෙම නැත්නම් ජාතික ආර්ථිකයට අපිට කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ජියෝස්පාෂල් මාකට් එකකින් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට ඇත්තටම කියනවා නම් ඩොලර් බිලියන 440ක් ෆ්ලෝට් වෙන මාකට් එකකින් අපි ඩොලර් බිලියන 20ක් ගත්තොත් මුළු ලංකාවේම එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක කවර් කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්ද මේක බොහොම ෆීසිබල්. එහෙම නැත්නම් මේක බොහොම ළඟා විය හැකි ගෝල් එකක්. එතකොට දැන් මේක තමයි අපේ මගේ මූලික කියවීම ජාතික ආර්ථිකයේ සම්බන්ධයෙන් සහ ජියෝස්පාෂල් සෙක්ටර් එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අනිත් පැත්තට මේ ආර්ථිකය ලෝකයේ ආර්ථිකය ගත්තොත් එහෙම කොයි ආකාරයකද වෙනස් වෙන්නේ කියන එකත් අපි මෙතෙන්දී දැනගත්තොත් හොඳයි. දැන් ඒතකොට ලෝක ආර්ථිකය ගත්තොත් පළවෙනියටම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක එහෙම නැත්නම් කලින් බොහොම කාලයකට කලින් ලෝකයේ ආර්ථිකයක් ගැන ගෝලීය ආර්ථිකයක් ගැන කතා කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තිබ්බේ එක් රටවල් වල හරි එක් කොමියුනිටිස් වල තිබ්බ ආර්ථිකය. ඒකට මූලික වශයෙන් ගෝලීය ආර්ථිකයක් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ 18 වෙනි සහ 19 වෙනි සතවර්ෂවල. මේකට අපි කියව පළවෙනි ෆස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් කියලා. එතකොට මේ ෆස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එකේදී මේක හැදුනේ ඒ කාලේ තිබ්බ කෘෂි කර්මාන්තයට බර වෙච්ච කෘෂි ආර්ථිකය අර වාෂ්ප එන්ජිමත් එක්ක බූස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් වාෂ්ප එන්ජිමත් එක්ක ලොකු පිම්මක් ගත්තා. වාෂ්ප එන්ජිම නිපදවීමත් එක්ක ලොකු පිම්මක් ගත්තා. උදාහරණයක් හැටියට එංගලන්තේ කපු කටින මැෂින්. ඒ වගේ ආර්ථිකයට ඇග්‍රිකල්චර් එහෙම නැත්නම් කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක් ඇති. ඊට පස්සේ ආවා දෙවෙනි ටෙක්නොලොජිකල් චේන්ජ් එක, දෙවෙනි තාක්ෂණික
revolution එක මේකෙදි මේක ගවන් කරේ එහෙම නැත්නම් මේකේ ප්‍රධාන බලය උනේ ගාමක බලය උනේ විදුලිය. මේ විදුලිය සොයා ගැනීම සහ විදුලිය භාවිතා කිරීම කියන කාරණාවත් එක්ක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යවසායකයන් විශාල වශයෙන් නිපදවීම වලට විශාල නිපදවීම වලට ලේසියෙන් යමු වුණා. ඒකට අපි කියනවා මාස් ප්‍රොඩක්ෂන්. ඊට පස්සේ ආවේ තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවය. තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවය සමහරවිට මේක කියනවා ඩිජිටල් එහෙම නැත්නම් අංකිත විප්ලවය කියලා කියනවා. මේ තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවයේදී අපි ආවේ development of computers IT sector එක. මේක උනේ 20 වෙනි සතවර්ෂයේ මැද භාගයේදී. ඊළඟට ආවා හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය. හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය මෙතෙන්දී අර තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවයේ වෙච්ච තාක්ෂණයේ නම බැඳිච්ච එකක්. හැබැයි මේකෙදි වෙනස උනේ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඒ සම්බන්ධි පරිගණක උපාංගවල සහ කමියුනිකේෂන් එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් සංනිවේදනයේ දියුණුවත් එක්ක හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය ගැන අපි කතා කරන්නේ අන්තර්ජාලයේ වැඩ කටයුතු කිරීම එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් virtual reality එක එහෙම නැත්නම් සහ artificial intelligence කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන කාරණාත් එක්ක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතය වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේකේ තියෙන කොටස් තමයි දල වශයෙන් ගත්තොත් artificial intelligence කෘත්‍රිම බුද්ධිය එහෙම නැත්නම් robotics සහ 3D printing ත්‍රිමාන මුද්‍රණය smart sensors big data analysis සහ ඊළඟට location detections ඒ වගේම cloud computing. මේ ඔක්කොම අපේ geospatial sector එකත් එක්ක කෙලින්ම බැඳිච්ච කාරණා. geospatial sector එකත් එක්ක කෙලින්ම බැඳිච්ච කාරණා. මේක නිසා මට දැනෙන හැටියට මේ geospatial sector එක ඊටම පහසුවෙන් අපේ ආර්ථිකයට ලොකු ගැම්මක් ලොකු නැමියාවක් සහ ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙන කොටසක් හැටියට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. අපිට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට geospatial sector එකේ පළවෙනිම සහ වැදගත්ම කාරණාව geospatial data. එහෙම නැත්නම් පොළොව හා බැඳිච්ච දත්ත. එතකොට මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් ජන සමූහයක සමාජයක තොරතුරු සහ කොහේදී කොයි වෙලාවෙ සමාජික වෙනස්කමක් සිදු වෙනවද කියන එක. කියනවා when and where කියලා. මේ කාරණාව ඉතාමත් වැදගත්. මේ කාරණාව ඉතාමත් වැදගත්. අපේ තියෙන resources එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන දත්ත manage කිරීම සඳහා resource management සහ ඒ අනුසාරයෙන් සමාජයට වැදගත් වෙන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා මේ when and where කොයි වෙලාවෙ කොතනද කියන කාරණාව අපි මැනේජර්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් දත්ත මේ තීරකයන්ට පස්සේ ගම්ම තීරකයන්ට ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට හිතෙන්නේ මේ කාරණාත් එක්කම අපිට තේරෙනවා ඇති
මේ ජෝස්පාෂල් සෙක්ටර් එක ජාතික ආර්ථිකයට ලොකු විශාල කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. මම හිතන්නේ මගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට ගත වෙච්ච කාලේ හරි. ඔව්. ඉතින් මම මේකත් බාර දෙනවා අපේ සභාපතිතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඊටමත් ගැඹුරින් සහ ඊටමත් පුළුල් ආකාරයෙන් ඔබතුමා විග්‍රහ කළා ජියෝස්පාෂල් සෙක්ටර් එක ලෝකයේ කොතනද තියෙන්නේ, ඒකම අපි කොතනද එතන ඉන්නේ සහ මේ කොතරම් සංකීර්ණ වූ ක්‍රියාදාමයක්ද කියන එකත් ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපේ අතිශය බහුතර ප්‍රශ්න රාශියකට උත්තර හොයාගන්නත් මේකෙන් පුළුවන් කියන එක. අපි දෙවෙනි වටේදී මේකේ ඊළඟ කතාවට ඊළඟ අදහස් දැක්වීමේදී අපිට දැනගන්න පුළුවන් වේවි මේවා කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. මම දැන් ඊළඟට යොමු වෙන කැමති ජානක පේදාශන මහතාට. ඔබතුමා අපේ උපාධිධරයෙක්. ඔබතුමාට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ භූ විඤ්ඤාපන ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරලා අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒකම ඔබ දැනට සේවය කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මිනිඳුරුවරයෙක් විදිහට. දාම්පෙකම මැතිතුමා පැවසූ ආකාරයට නැත්නම් මේ ලෝකයේ ජියෝස්පාෂල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආයෝජනය කරන මුදල බැලුවොත් ඩොලර් බිලියන 440ක් නම් ඒක සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් ඔබ ජීවත් වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒ ආර්ථික කටයුතු සඳහා ජන ජීවිතයේ අනිත් කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නවා ඇති. ඔබට තියෙන අත්දැකීම මොකක්ද මේ වෙනකොට මේ geospatial tools නැත්නම් applications නැත්නම් මේ geospatial ස්පෙෂලිස්ට් ලව නැත්නම් විශේෂඥයන්ව මොන විදිහකටද ඕස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කරගන්නේ, ඕස්ට්‍රේලියානු ජන ජීවිතයට ඒගොල්ලොන්ගෙන් තියෙන දායකත්වයේ ජන ජීවිතය සියලු දේවල්ම සැලසුම් කරගන්නට ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන පිටුපහළ මොකක්ද? ඔව් සුබ දැසනක් හැමෝටම මට නම් සුබ සන්ධ්‍යාවක් මෙහෙ දැන් තුන විතර වෙලාව ගොඩක් ස්තුතියි මාව සම්බන්ධ කරගත්තට මේ වැඩසටහනට. ඉතින් මම ආරම්භයක් විදිහට මුලින්ම මේ දාම්පේකම මහත්මයා ආරම්භ කරපු ඒ පූර්ව කතනියත් එක්කම මම ගලපගෙන මගේ කතාව මම කරගෙන යන්නම්. මගේ අවුරුදු 20 විතර මිනිඳුරු අධ්‍යක්ෂකෙමුත් එක්ක මිනිඳුරෙක් විදිහට මගේ තියෙන අත්දැකීමත් එක්ක ඇත්තටම දාම්පේකම මහත්මයා බොහෝම පැහැදිලිව ඒක මිනිඳුරු ශාස්ත්‍රයේ මිනිඳුරු තාක්ෂණ මිනිඳුරු වෘත්තියට තාක්ෂණය කොහොමද මේ විකාශනයට ආවේ කියන එක පිළිබඳව හොඳ පූර්ව හැඳින්වීමක් එතුමා කරගෙන ආවා. ඉතින් මම ගත්තොත් මගේ කෙටි කාලින අත්දැකීමත් එක්ක මට මතක් වෙන්නේ අපි මිනිඳුරු දෙපාර්තමේන්තුවට මුලින්ම බැඳෙන කාලේ අපි මුලින්ම ස්ටීල් ටේප් එකකුයි තියොඩලයිට් එකක් අරගෙන තමයි අපි මැනුම් කටයුතු කරේ. සාමාන්‍ය ඉඩම් මැනුම් කටයුතු කරේ. ඊට පස්සේ කාලයත් එක්ක අපිට නව උපකරණ ඇවිල්ලා අපි ඩිජිටල් උපකරණ පාවිච්චි කරලා අපි වේගවත්ව මැනුම් කටයුතු කරා. එතකොට ඇත්තටම ඒත් එක්කම අපේ කටයුතු වල මැනුම් කටයුතු වල ලොකු වේගයක්, කඩිනම් වේගයක් වර්ධනයක් ලබන්න පුළුවන් වුණා කියන එක තමයි අපිට මට පැහැදිලි වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ඊට පස්සේ දැන් ඕක විකාශනයත් එක්ක දිගින් දිගටම අපි දැන් මම වෙන ආයතනවල විදේශගත වෙලා වැඩ කරගෙන යනකොට ඉතින් දැන් ගොඩාක් දුරට තාක්ෂණය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත කියන්නේ සම්පූර්ණ අපි ආරම්භයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වෙන විදිහට ලොකු විදිහට තාක්ෂණය විසින් අපේ වැඩ කටයුතු ගොඩාක් වේගවත් කඩිනම් කරන්න ඒ වගේම අපිට නොයෙකුත් වෙනස් විදිහේ මැනුම් කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වෙනස් විදිහේ තාක්ෂණික උපක්‍රම අපිට භාවිතා කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ එතකොට ඒකත් එක්ක අපේ ප්‍රොඩක්ට් වල අපි දෙන අවුට්පුට් එකේ ක්වොලිටිය ඒ වගේම ඒකේ
කෙටි කාලයකින් අපිට ඒවා අපි දැන් යම් කාලයක් අපි කලින් තාක්ෂණයත් එක්ක අපි පැය කරා නම් ඒ දේවල් අපි ඊට වඩා හොඳ තත්වයක තොරතුරු සහ අවුට්පුට් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට අපි ගත්තාම දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැනට මම පාවිච්චි කරන මම රාජකාරී කරන ස්ථානයේ ඉතින් ගොඩාක් දුරට අපි දැනට අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම තාක්ෂණික දේවල් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඩ්‍රෝන් සර්වේ කරන්න, එතකොට ඒක බහුලවම පාවිච්චි කරනවා අපි. එතකොට කියන්නේ දෛනිකවම පාවිච්චි කරනවා අපි මේ දේවල්. එතකොට ලේසි ස්කෑන් දේවල්, එතකොට අපි දේවල් අපි කන්ෆර්ම් රිපෝට්ස් හදා ගන්න, එක දේවල් තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කරගෙන යන්න. ඉතින් ලංකාවෙත් ඒ වගේම මම දන්නවා ලොකුවට කියන්නේ ගොඩක්ම ඉදිරියට දැන් තාක්ෂණය භාවිතා කරන මට්ටම ඉතාම ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ලංකාවේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ මාතෘකාවත් එක්ක අපි කතා කරොත් දැන් අපිට තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන මේ නව ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක, නව වටපිටාවත් එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම තාක්ෂණයේ උපරිම අයුරින් අපි පාවිච්චි කරලා තාක්ෂණය කොහොම ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනකොට ඒකට ලොකු පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා රජයකට, ආයතනවලට. නමුත් ඒ පිරිවැය පාවිච්චි කරලා අපි හොඳ කඩිනම් ක්වොලිටියත් අපේ ආරක්ෂා වෙන විදිහට මිනිඳුරු කියන්නේ අපි කරන මැනුම් කටයුතු වල ක්වොලිටි එක කිසි වෙලාවක අඩු කරගන්නේ නැතිව කඩිනම් කරගන්න අවශ්‍ය විදිහට අපි තාක්ෂණය නිසි කළමනාකරණය කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ සම්පත් පාවිච්චි කළා ඉතා වේගවත්ව අපිට සපයලා දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක ඒ අවශ්‍යතාවයන් අපිට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ කියලා මට තේරෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී අපි දැන් තාක්ෂණයක් අලුතෙන් තාක්ෂණයක් අපි යොදා ගන්නකොට නව තාක්ෂණය. එතකොට අපි කියනවා වගේ කියන්නේ හොඳ අපිට හොඳ අවුට්පුට් එකක් දෙන්න, වේගවත් අවුට්පුට් එකක් දෙන්න අපි තාක්ෂණය යොදා ගන්නකොට අපි ඒකෙදී අපිට ලොකු පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඒ පිරිවැය මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ලංකාව වගේ රටක, අපේ මේ රටක වගේ නෙමෙයි ලංකාව වගේ රටක අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ දේදී අපි කොහොමද මේ මුදල් හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ රිසෝසස් හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ දේවල්. මොකද අපි දැන් මෙහෙ ඉන්නකොට අපේ සර්වේ කෙනෙක් ගත්තාම ෆීල්ඩ් එක යනකොට එයාට සියලුම උපකරණ තාක්ෂණික ඒ හැමදේම දෙනවා. මොකද මේ රටවලට මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් වලට ලොකුවට මුදල කියන එක ලොකු බාධාවක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට නොවෙන්න නිසා. නමුත් ලංකාව වගේ අපේ රටේදී එතකොට අපි කොහොමද මේ තියෙන සම්පත් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරලා යම් විදිහකට අපි තුමු මට මිනිඳුරු දෙපාර්තමේන්තුව අපි සම්පත් ලබාගෙන ඒවා නිසි අයුරින් කළමනාකරණය කරගෙන ඒ සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන අපි කඩිනමින් මේ කාර්යක්ෂම කිරීම කියන එකට කාර්යක්ෂමව අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තමයි කළමනාකරණය කළ යුත්තේ කියලා මට හැඟෙන්නේ මේ සාකච්ඡාවේ මම යන විදිහට මට. කියන්නේ සාකච්ඡාවේ මාතෘකාවට අදාළව මට හිතෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඒක තවදුරටත් ඉතින් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක ඉතින් කටයුතු වල කතා කරමු කියන එක තමයි මම ප්‍රියදර්ශන මහත්මයා මම ඊළඟට ඔබගෙන් දැනගන්නට කැමති සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදී දේවල් සැලසුම් සහගත සැලසුම් කරගන්නට කොයිතරම් දුරට මේ ජියෝස්පාෂල් ටෙක්නික්ස් නැත්නම් ලොකේෂන් බේස් සර්විසස් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙන යම් ආකාරයක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, තොරතුරු මහ ජනතාව වෙත ගලාගෙන යන ක්‍රමයක් වෙන්නට පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වල යම් කොයි විදිහටද කොච්චර ප්‍රමාණික දායකත්වයක් තියෙනවද සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදී ඔවුන්ගේ දේවල් සැලසුම් කරගන්න මේ භූ විඥාපනය එක්ක? ඔව් අහන්නේ මම කියන්නේ මේ වගේ රටකද නැත්නම් නෑ මම කියන්නේ මම විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේක දැන් ගත්තහම සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තහම අපි දැන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලොකු ප්ලෑන් එකක් ඇතුළු නගර සැලසුම් කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ රට විශාල වුණාට මිනිස්සු ජීවත් වෙන ප්‍රමාණය ගත්තොත් දැන් සිඩ්නි ගත්තොත් මූලිකවම වැඩිම ජන ගණත්වයක්
සාමාන්‍ය 70ක් 80ක් වගේ ජනඝනත්වයක් ඉන්නේ කිලෝමීටර සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර වර්ග කිලෝමීටර 400ක වගේ ප්‍රමාණයක. එතකොට එතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු underground services. එතකොට utilities කියන්නේ power ඔය දේවල් බොහොම කියන්නේ ඊටාම මේ කියන්නේ සැලසුම් සහගතව ඒගොල්ලෝ ඒවා ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා ප්‍රායෝගිකව අපි දැන් මොන හරි දෙයක් අපි කරද්දී ඒවා බොහොම හොඳ ප්ලෑනින් සිස්ටම් එකකට අපිට ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ සර්වේ එකට අදාළ දේවල් බොහොම වැදගත් පැහැදිලි විදිහට ඒවා කියන්නේ ඊටා කාරක කියන්නේ ඊටාම ක්ෂණිකව ඒවා රීಓපන් කරගෙන බලන්න පුළුවන් විදිහට ඒ දේවල් ඔක්කොම බොහොම සැලසුම් සහගතව ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට ගත්තහම ඒවට අදාළව සාමාන්‍ය මොනවා හරි දෙයක් අපි ඉඩමක් සංවර්ධනය කරන්න ගත්තත් මොනවා හරි නව මොනවා හරි ප්‍රොජෙක්ට් මොනවා හරි තව අලුතෙන් මොනවා හරි ටනල් එකක් හරි මොනවා හරි මාර්ගයක් හරි මොනවා හරි ඉදිකිරීමක් කරන්න ගත්තාම ඒවා ඊටාම සැලසුම් සහගත කියන ඊටාම පහසුයි දේවල් අපිට හසුරවන්න හොයාගන්න දේවල්. ඉතින් ඒක මූලිකවම මේගොල්ලෝ නගර සැලසුම් කිරීමේදී මේගොල්ලෝ ඒ දේ කරගෙන තියෙනවා දිගටම. ඉතින් එතකොට ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට සාමාන්‍ය එක ලංකාවෙත් මම දැක්කා අපේ දැන් ওই land information system එකක් තියෙනවා. හොඳ ඒ වගේ මෙහෙත් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒ පාසුකම් ඒක බොහොම මේ හොඳට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් විදිහට වෙනම වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් හරහා Tamanට අවශ්‍ය ප්ලෑන් ඒ වගේම අනෙකුත් තොරතුරු ඉදමක් ගන්න ගියාම අවශ්‍ය අනෙකුත් තොරතුරු ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒක කියන්නේ ඒක ටවුන් ප්ලෑනින් කියන එකත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම බේස් වෙලා මෙහි හොඳටම මේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙන සිස්ටම් එකක්. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉතින් ලංකාවේ දැනට ගොඩක් දුරට තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ දේ තමයි ගොඩක්ම මිනිස්සුන්ට කියන්නේ ජනතාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳටම. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රදර්ශන මහතාගේ අදහස් දැක්වීමට. අපි දැන් බලනකොට අපි ළඟ තාක්ෂණය තියෙනවා. අපි බොහෝ තාක්ෂණ අපි පාවිච්චි කරනවා. නමුත් කොහේෝ තැනක යම් අඩුවක් තියෙන බවක් අපිට පේනවා. මේවා ඒකරාශී වෙලා මේ සේවය මේකේ භාවිතා කරන යූසර්ට නැත්තම් යන්නේ නැතිකම. අපි භූවිඥාපනය පිළිබඳව නැත්නම් ජියෝඉන්ෆර්මැටික්ස් පිළිබඳව කතා කරනකොට අපිට අත්හරින්න බැරි එක කොම්පොනන්ට් නැත්නම් එක අංගයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය නැත්නම් GIS කියන එක. මේක මම හිතන්නේ දැන් 10 දෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් මේක දැන් 5-6 දෙනෙක්ම දන්නවා මේ GIS කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපිත් අවුරුදු මම කියන්නේ පහුගිය දශක 3ේම ඉතාම හොඳින් කතා කරපු එක මාතෘකාවක් තමයි මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය. නැත්නම් GIS Global Information System කියන එක. මේක මේ අවුරුදු ගානක් ඇතුළත මේ තාක්ෂණයක් අපිට තියෙනවා. නමුත් තවම මේක භාවිතාවකට සමාජගත වෙලා නැහැ කියන එක පෞද්ගලිකව මමත් දරනවා. මම හිතන්නේ සමහරට ඔබත් ඒ අදහස දරනවා වෙන්නට පුළුවන්. මම කැමතියි මේ වෙලාවේ ඉන්දික වැලිකන්න මහතාගෙන් දැනගන්නට ඔබතුමා මේ ශාස්ත්‍රයේ GIS නැත්නම් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ශාස්ත්‍රයේ යම් කාලයක අත්දැකීම් තියෙන නිලධාරියෙක්. මම මෙහෙම ප්‍රකාශ කළොත් GIS තාක්ෂණය අපි තවම නැත්තම් අපි තවම හරියාකාරව භාවිතා නොකරනවාය කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ ඇති අදහස කුමක්ද? ඉන්දික වැලිකන මහතා
දාන්න දැන්. හරිද? මේ අහපු ප්‍රශ්නෙට ප්‍රවේශයක් ගන්න අපි ඇත්තටම මේ GIS geospatial data
වලට අපි එක්ස්පෝස් වෙලා නැහැ කියන එක ඇත්තටම මං හිතන්නේ අපි ගොඩාක් දේවල් තොරතුරු අපි එක්කව කරලා තියෙනවා. දැන් මිනිඳුරු දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තොත් GIS branch එකේ දත්ත බොහොමයක් තියෙනවා. ඔබතුමා කිව්ව විදිහට මේ මම ඒකට එකඟයි. මිනිස්සු අතරට ඒ තොරතුරු යන්නේ බොහොම ටික දෙනෙක් අතරට විතරයි. හැබැයි මට නිතරම මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ දැන් දාම්පෙකමස බොහොම අපූර්වට දශක මම හිතේ විප්ලව 4ක් ගැන කතා කරා. කෘෂිකර්මයෙන් පටන් අරන් ඊට පස්සේ මේ artificial intelligence සහ 3D modeling printing එනකන් ඒ හැම එකකදීම මේ හැම කෘෂිකර්මයේ ඉඳලා ඒ හැම විප්ලවයකටම මේ කාර්මික විප්ලවය ගත්තත් කෘෂිකර්මාන්තය ගත්තත් හැම දෙයකම මේ geospatial data කියන එක දායක වෙනවා. එතකොට අපි කොයිතාක් දුරට මේ geospatial data මේ භාවිතය මේ වෙනස් විශේෂ ක්ෂේත්‍ර වලට කොච්චර දුරට අපි පාවිච්චි කළාද තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒක ඊටාම අල්ප දෙයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කල්චරලි බැඳිලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට මේ geospatial මේ land management land issues manage කරන්න තියෙන tool එකක් විදිහට තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට දකින්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා මේ geospatial data එහෙම නැත්නම් GIS data GIS applications ඊළඟට GIS analysis හැමදේම අපි කරන හැම වැඩකටම GIS involve වෙනවා. දැන් UN වගේ organization එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ GIS හරහා. ඒ වගේ. එතකොට රටක් විදිහට දැන් ඇත්තටම දැන් අපිට ලොකු issue එකක් තියෙනවනේ මේ වෙලාවේ අපි හැමෝම කරනවා. මම ඇත්තටම ඊටාම සන්තෝෂ වෙනවා මේ වෙලාවේ මේ දාම්පිකම සර් වගේ විපුල සර් වගේ අය අපිත් එක්ක මේ ලංකාවේ ඉන්න එක රැඳිලා මේ යන්නේ නැතුව ඇත්තටම මේ දැන් අපිට ඕන වෙනවා මේ රැපිඩ් මොනවා හරි බිස්නස් එකක් මේ රටට. ඒක මේ ලෝකල් බිස්නස් එකක් නෙමේ අපි ඉන්ටර්නැෂනලි මොනවා හරි එක්ස්පෝර්ට් කරන්න අපි මේ රට දැන් සූදානම් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපිට මේ ඉක්මනටම මේකෙන් ආර්ථික ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ යන්නේ දැන්. මම හිතන්නේ මම මේක කිව්වට කමක් නැහැ. දශක 7ක් තිස්සේ අපි දේශපාලඥයෝ මේක ගොඩගනී කියලානේ මේ ඒගොල්ලන් විශ්වාස කරේ. එතකොට දැන් ඒගොල්ලන්ගෙන් මේක කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මේ නිලධාරී එහෙම නැත්නම් අපි මේකට එක්කහුව වෙලා ඉන්න මේ දාන පීඨාධිපතිතුමා කරපු දෙත් ඊටාම වැදගත් දෙයක් මේ ෆෝරම්ස් හදන එක. මෙතෙන්දී අපිට හිතන්න පුළුවන් අපි කට්ටිය එක්කහුව වෙලා කොහොමද මේක ගොඩ ගන්න කියලා. දැන් මේ විපුල මේ සර් දන්නවා පහුගිය ටිකේ මම ගොඩක් try කරා මේ එක්ස්පෝර්ට්ස් පැත්ත ලංකාවට මොනවා හරි ගේන්න මගේ knowledge එක හරහා මේ මම ඔබට ඇහෙනවද මං කියන එක? අපිට ඇහෙනවා. ඉතින් මොන්නේ ඇහෙනවා. මොනවා හරි එක්ස්පෝර්ට් කරන්න මම ලොකු try එකක් දුන්නානේ ඔයා දන්නවනේ. එතකොට මම ගියා මේ දැන් ඔය අපේ මේ GIS තොරතුරු හුඟක් අපේ ආයතන වලට ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් මම ගියා මේ මම ඒක ඇත්තටම මේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්නත් එක්ක කතා කරන්නේ මේ මැණික් හාසවර්ණාභරණ අධිකාරියට. ගිහිල්ලා මම ඇහුවා මේ ලංකාවේ gem pits තියෙන තැන් වල තියෙන මොනවා හරි information GIS මොනවා හරි database එකක් තියනවද කියලා. නැහැ. ඊට පස්සේ මං ගියා BOI එකට මං කතා කරා. BOI එකේ මට මොනවා හරි ඉන්දක මහත්මයා අපි ආයතනවල නම් සඳහන් කරද්දී තරමක ප්‍රවේශම් වන්න මම හිතන්නේ අපේ කතාවේ ඒවන සඳහන් නොකර ඉන්නවා නම් ටිකක් මම හිතන විදිහට අපි හොඳයි. ඒක හොඳයි. ඔව්. නෑ මම කියන්න හදන්නේ දැන් අපේ මේ තොරතුරු අපි දැන් ආයතනයක් විදිහට අපි තියන් හිටියට අවශ්‍ය තැන් වලට මේවා ගිහිල්ලා තියෙනනම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට එතෙන්ට ගොඩාක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එනවා. ඒතකොට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ආපු හැටි ඉස්සෙල්ලාම මේගොල්ලෝ අහන්නේ මේ ইনফরমේෂන්. ඒ මොකද ෆොරින් කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙන දේ ইনফরমේෂන් නේ. එතකොට මේ GIS කියන එක ඔබතුමා කියන වගේ එක්ක වෙබ් එකක දාලා හරි මොනවා හරි ඕනම කෙනෙකුට ෆින්ගර් ටිප්ස් වලට ඇක්සස් වෙන විදිහට accessible data set එකක් විදිහට අපි හදලා තියෙනවා නම් අපිට මීට වැඩිය හුඟක් දුරට මේ අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න හැම දෙයකම මම කියන්නේ මැපින් ප්ලෑන් විතරක් නෙමෙයි ඕනම දෙයකට මොනවා හරි විශේෂයෙන්ම මේ රට දැන් අපි අද මාතෘකාවත් ඒකනේ මේ ආර්ථිකයට අපි කොහොමද දායක වෙන්නේ කියන එකනේ. එතකොට ආර්ථිකයට දායක වෙන්න පෙළ ගැහිලා ඉන්න විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ පිරිසට අවශ්‍ය වටාපිටාව හදා දීමේදී වටාපිටාව අපි සකසා දීමේදී මේ GIS කියන එකට
ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම අර පොඩ්ඩක් සඳහන් කරේ මගේ අත්දැකීමක් පුද්ගලික අත්දැකීමක්. හැබැයි නැෂනලි අපි මේක හිතලා ඒ කියන්නේ ජාතික වශයෙන් හිතලා මේ GIS කියන එක මීට වැඩිය මිනිස්සු අතරට ගෙනියලා ප්‍රචලිත කළා මේකෙන් මේ ඒගොල්ලන්ගේ මොන ශේත්‍රය ගත්තත් ව්‍යාපාර ගත්තත් එහෙම නැත්නම් මිනරල්ස් වගේ ඒ වගේ ගත්තත් ඇග්‍රිකල්චර් ගත්තත් එහෙම නැත්නම් අපි කියමු දැන් ඔය මේ දැන් අපිට විකුණන්න පුළුවන් විකුණන ප්‍රොඩක්ට්ස් නේ අපිට දැන් මේ දවස්වල අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ෆොරින් ඉන්කම් වෙන. එතකොට এডুকেෂන් එක වුණත් අපිට පිට රටවල් වලට දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපිට දියුණු කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ගොඩක් මේ උගත්තු ඉන්නවා, විද්වත්තු ඉන්නවා, දැනුම් සම්භාර තියෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔය ප්‍රදර්ශන දන්නවා ඇති ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් වල මේ one of the main income නේ education විකුණන එක මං හිතන්නේ මේ ලොකු ඉන්කම් එකක් එනවා රටට. ඉතින් මේ GIS කියන එක මේ පිට අධිපතිතුමා කිව්වා වගේ මිනිස්සු අතරට මීට වැඩිය ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් අපි ප්‍රයෝග කරොත් අපේ ඉන්න මේ දේශීය වශයෙන් ඉන්න මේ ආයෝජකයින්ට වගේම විදේශ වලින් මෙහි ආයෝජනය කරන්න එන අයටත් ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා කියන එක තමයි මට මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රවේශයක් විදිහට. තව ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වටේදී සාකච්ඡා කරමු. බොහොම ස්තුතියි. ඒක තමයි මට වැලිකන්න මහතා. මම ඊළඟට යොමු වෙන්න කැමති අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා වෙතට චම්පක නිරෝෂ් මැතිතුමා. ඔබතුමා මම දැකලා තියෙනවා මුහුණු පුතේ බොහෝ විට පළ කරන පෝස්ට් නැත්නම් ඒ පළ කරන ලිපි වල මේ හැම එකකම මට අහුවෙච්ච දෙයක් තිබුණා. ඔබතුමා බොහෝ සෙයින් මේ භූතොරතුරු පද්ධති නැත්නම් භූතොරතුරු වලට බොහෝ ඇලුම් කරනවා. ඒවා භාවිතා කරලා ඔබතුමාගේ කාර්යාලය යම් කාර්යක්ෂමතාවයකට ළඟා කරගන්න ඔබතුමා ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. ඒකම ඔබ කොරියාවේ ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු නිරතලා ඉන්න වෙලාවේ එහෙදී ඉගෙනගත්ත දැනුම යම් හේකින් නැවතත් නිර්මාණය කරන්න. ඒක පාවිච්චි කරලා යමක් කරන්නත් උත්සාහයක් දරන රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් විදිහට අපිට පේනවා. අනිත් කාරණේ මේ තියෙන සියලුම ආපදාවන් ටික ඔබතුමාගේ මේසෙ වටේ තියෙනවා. මොකද ඒවත් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ආවත් එහෙම නැත්නම් ආපදාවක් ආවත් වෙන යම් වූ දෙයක් ආවත් ඔබතුමා ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඒ වපසරිය තුල මේ සියලු දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. මේකේ ලස්සනම කතාව තියෙන්නේ ඒ දේවල් ඇතුලේ මේ නැත්තම් මේ ජියෝග්‍රැෆිකල් ටැග් එකක් තියෙන තොරතුරු නැත්තම් මේ ස්ථානයකට බැඳිච්ච තොරතුරු තමයි ඔබතුමා පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතන විදිහට මේ ජියෝස්පාෂල් ඇප්ලිකේෂන් නැත්තම් ජියෝස්පාෂල් ටෙක්නොලොජි එක මේ තියෙන භූවිඥාපන මේ යෙදවීම ඔබතුමා ඔබතුමාට කොයි විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ සහ ඔබතුමා කොහොමද ඒ ගැන දකින්නේ ඔබ වැඩ කටයුතු ටික කළමනාකරණය කරගෙන යනකොට. උස මාව ඇහෙනවා මං හිතන්නේ. ඔබතුමා ඇහෙනවා අපිට. ඉතාම හොඳින් ඇහෙනවා. ස්තුතියි සර් මට මුලින්ම මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් අපේ දම්පේගම සර් ඇතුළු ඔබතුමාලා හැමෝටම මං මගේ කතාව මගේ වචන කීපයට කලින් මං පුංචි කතාවක් කියලා පටන් ගන්නම්. දැන් මම 2006 තමයි පරිපාලන සේවයට ආවේ. පරිපාලන සේවයට ආවට පස්සේ මම ඇත්තටම ඉල්ලගෙන ගියා මැදවච්චේ ප්‍රාදේශීය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් විදියට මුලින්ම. ඒතර ඒ ගිය වෙලාවේ මේ මගේ හිටපු ඉඩම් නිලධාරියා දැන් රජයේ සේවය ගැන මුකුත්ම නොදන්න කෙනෙක් නේ මම මුලින්ම අවුරුදු 29ක් 28ක් විතර වගේ මැදවච්චේට ගියේ. මගේ ඉන්න ඉඩම් නිලධාරියා බොහොම ජ්‍යෙෂ්ඨ මේ ඉඩම් නිලධාරියෙක්. ඔහු මේ පොඩි ඉඩම් ප්‍රශ්නයකට එහෙම රජයේ ඉඩම් ගොඩක් වැඩි වර්ග කිලෝමීටර් 538ක ඩිවිෂන් එකක්. පොඩි ඉඩම් ප්‍රශ්නයකට ගියත් සමහර වෙලාවට මේ අර සර්ලා පාවිච්චි කරන තියටර් ලයිට් එක දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේ තියටර් ලයිට් එකයි අර රූලර් එක අර හිටවන කණුවත් එක අරගෙන යනවා. මම සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් මම වැඩි දෙයක් මේ විෂය ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මමත් යනවා. මෙයා අර පොඩි ඉඩම් ප්‍රශ්නයකට උනත් ටේප් එකෙන් මැනලා ඊට පස්සේ අර ට්‍රයිපෝඩ් එක ගහලා අරක තියලා පොඩ්ඩක් බලලා තමයි තීන්දුව දෙන්නේ. දවසක් දැන් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ මමත් මේකට හැතියලා බලපුවම මෙලෝදියක් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මම ඇහුවා ඇයි ඥානේ මේක අරයි යන්නේ කියලා.
ටේප් එක මිනිස්සු දැනගෙන හිටියට තියටර් ලයිට් එක මිනිස්සු දන්නේ නැහැ කියලා ඥානෙ කිව්වා අපේ ඉඩම් නිලධාරි මහත්තයා. ඉතින් එතකොට අර ඉඩම් ප්‍රශ්නේ වඩාම සාර්ථකව විසඳන්න අර ඒක පාවිච්චි කරා අපේ මේ ඉඩම් නිලධාරි මහත්තයා මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් මට ආපු පළවෙනි අත්දැකීම තමයි ඒක. එතකොට ඊළඟට මේ දෙවෙනි කාරණේස අපි කෑගල්ලේ මම සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් විදියට හිටිය එක්තරා කාලයක් ඔය අර නිදහස් දින උත්සවයේ කෑගල්ලට කියන කාලේ. එතකොට කෑගල්ලේ අපි හැමෝම දන්නවා මේ අතුරු මාර්ගයක් නැත්නම් බයිපාස් රෝඩ් එකක් කෑගල්ලේ කවදාවත් තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපි හැමදාම මම ප්‍රදුනේ කෑගල්ලේ රෝහලේ අපි බොහොම අමාරුවෙන් තමයි කෑගල්ලේ නගරේ හරහා හිට මෙහෙට යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තුස්ත අපේ හිටපු දිසාපතිතුමා දුස්සස කතා කරලා කිව්වා මේක හැමතිස්සෙම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ ගෙවල් ගොඩක් කැඩෙනවා කියන එක කියලා. මගේ හිටියා මම ඒ කාලේ සංවර්ධනධාරීන්ග බාරව හිටියේ. මම සංවර්ධනධාරියෙක් හිටියා. ඉතා කාලයක් තිස්සේ රාජකාරී කරලා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරලා ඉවරලා අර එයාගේ EPF එක ගන්න ඕන එකමට එයා රජයේ සේවයට ආපු රජයේ නිලධාරියෙක් කම්පියුටර් සයන්ස් ගැන හොඳට දන්න. ඊට පස්සේ ඔහු මට කිව්වා සර් අපි මේ වැඩේ කරමු අර මේ OSM අපි දන්න මේ ඕපන් ස්ට්‍රීට් මැප් කියලා කියන එක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා අපි මේ ඔය කෑගල්ලේ දැන් තියෙන බයිපාස් රෝඩ් එක දිගේ පයින් ගියා මමයි ඒ නිලධාරියයි ගෙවල් එකක් හෝ දෙකක් විතරයි අහුවුනේ. ඉතින් එතකොට අර දේශපාලනඥයෝ හැමදාම දාපු තර්කය නැතුව ගියා මේ අපි අර OSM එකකින් ඒක ලකුණු කරලා Google Earth එකේ අපි පෙන්නුවා මේකේ කැඩෙන්නේ මෙන්න මේ ගෙවල් දෙක හෝ තුන විතරයි මේක මේ කාටවත් කරදරයක් වෙන එකක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් අපිට මාස 3-4ක් ඇතුලේ මේ බයිපාස් රෝඩ් එක අදටත් පාවිච්චි වෙන ඉතාම හොඳින් ඒක හදන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ තමයි දැන් ඔය වරකපුල ඉඳලා වරකපුල අපි හැමෝම දන්නවා වරකපුල කියලා කියන්නේ මගේ උපංගම ඒක මේ ටිකක් යන්න අමාරු නගරයක් බොහොම ගොඩාක් ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන එක. ඔය නිලධාරියා පාවිච්චි කළා අපි එක ගෙයක් විතරක් අහුවෙන්න අපිට පුළුවන් වුණා බයිපාස් රෝඩ් එක ඩිසයින් කරන්න. අතන සල්ලි ආවෙ නැති හින්දා හදන්න බැරුණා මිසක් නැත්තම් අර හැමදාම දේශපාලනඥයෝ ගෙවල් කඩන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඊට මේ හැලිය කොට්ටාවට පස්සේ අපිට මට තියෙන අපේ පුරුෂ දන්නවා ලොකු තර්කයක් තියෙනවා මේ මම ගොඩක් උත්සාහ කරනවා මේ කෝච්චිය නැවත වතාවක් සබරගමු වදිගේ අරගෙන එන්න මගේ ලොකු උත්සාහයක් තියෙනවා දේශපාලනයත් එක්ක හැපි සමහර ලාවට. එතකොට මට විරුද්ධව පෝස්ටර් කැම්පේන් එකක් ගියා ගෙවල් 40,000ක් කඩන්න තමයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් හදන්නේ කියලා. අපි ඊට පස්සේ ඔය OSM එක පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා මේ ගෙවල් එකක්වත් නොකැඩෙන බව ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් වුණා ගැට 70 වෙනකල්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ ඇත්තට මගේ මූලිකම අදහස තමයි මම මේ කාරණා ටික කිව්වේ මේ අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් මම මං හිතනවා අනික හැමෝම මේක විෂයක් විදිහට ඉගෙන ගත්ත අය තමයි මේ ෆෝරම් එකේ ඉන්නේ. ඒතර අපිට තියෙන ලොකුම කතන්දරය තමයි අපි දන්න විද්‍යාව සරල මිනිස්සු කතා කරන භාෂාව බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ගැටලුව. ඒ උදාහරණයක් විදිහට මම ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු 335ක් හෝ 36ක් ඉන්නවා. උතර විෂයක් විදිහට මේක හදාරපු කට්ටිය විදිහට දැන්ට මට හම්බෙලා තියෙන ඉස්සර මම මැදවච්චේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඉන්නකොට මගේ හිටපු සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ජානක ඔහු මේක විෂයක් විදිහට හදාරලා තිබුණා. එයානම් ගොඩක් අය මේ විෂය දැන් මගේ ඩිග්‍රී එක මයික්‍රෝබයොලොජි මම කරේ මයික්‍රෝබයොලොජි කෙමිස්ට්‍රි මේ වගේ විෂයන් පස්සේ තමයි මේ අනික් ඒවාට යන්න සිද්ධ වුනේ. ඉතින් එතකොට දැන් අපි වගේ මේ විෂයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඉන්න සාමාන්‍ය මේ විද්‍යාවක් විදිහට මේක හදාarලා නැති කට්ටියට අපේ දොරම්පෙකන්සලා මං හිතන්නේ අපිට අවශ්‍යයි මේ විෂය මේ මිනිස්සු කතා කරන භාෂාව බවට ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකකින් වැඩ කරනකොට කවදාවත් මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකකින් අපි කාටවත් වැඩ කරන්න බෑනේ. අපි නේද අපි ඒක හිතනකොට ඒක අපේ භාෂාව බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක අර ගුයි එකක් එක්ක අපි හැමතිස්සෙම හරව ගන්නවා මේ අපි ඇඟිල්ල තියලා පෙන්වන තැන එතන අපි දැන් ඇඟිල්ල තියලා ස්ක්‍රීන් එකකට පෙන්වුවොත් එහෙම මේක කියවෙන්නේ ලොකු කෝඩිනේට් එකක් නේ. එතකොට අන්න ඒක මං හිතන්නේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මට දැන් අපි මේතකදී අපේ දැන් මේ ෆෝරම් එකේ ඉන්න අපේ ඉන්දුල මහත්තයත් එක්ක අපි පොඩි වැඩක් කරා හැලියකොට දැනට නැති මායින් ටිකක් හොයාගෙන අර අත්පත් වලට මේ වන්දි ගෙවීමේ කටයුතු. ඉතින් එතකොට ඒ වගේම අපිට සිද්ධ වෙනවා අර සමහර ලාවට ඉගෙන ගන්න නැති දේශපාලනඥයන්ට සමහර ලාවට දෙකට තුනට ඉස්කෝලේ ගිය දැන්ට ඇමතිකමක් දරන දේශපාලනඥයන්ට මේක මේ අපි තේරෙන මොකක් එයාට තේරෙන භාෂාවකින් මේක පාවිච්චි කළ හැකියි කියලා කන්වින්ස් කරා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතන්නේ මගේ අත්දැකීමේ විදිහට මට කියන්න තියෙන වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඉතා වටිනා විද්‍යාවක්. නමුත් ඒක අර අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තේරුම් යන භාෂාව බවට නැත්නම් මේක ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කළ හැකියයි කියන බල. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කෑගල්ලේ අර මං කියපු බයිපාස් රෝඩ් එක අර OSM කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න ඉතාලම සරල පොඩි චූටි ඇප් එකක් ඇත්තටම. ඒතර ඒකෙන් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් වුණා නම්
පිබිජි කළුමල්ගල්ල මහත්තයාගේ ඉඳලා හදන්න හිටපු පාර හදන්න බැරුව හිටපු කෑගල්ලේ බයිපාස් එක මාස 3ක් ඇතුලේ හදලා නිදහස් දින උත්සවයකුත් තියන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක මං හිතන්නේ මේ අපි වගේ දැන් තීරණ ගන්න තැන්වල මැද ඉන්න අය දැන් උදාහරණයක් විදිහට විශේෂඥයා තීරණයක් මෙන්න මේක තමයි කරන විදිහ කියලා කියනවා ඊට පස්සේ දේශපාලනඥයා තීරණ ගන්නවා. ඒතකොට අපි පරිපාලන සේවයේ අපි තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක අර මැද කෑල්ල රන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා කියන එකට උද්ද නැද්ද අරකද මේකද කියන්නේ කියන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට. අපි විතරක් ඉන්න සමහරලාට තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම වුණාම අපිට ඒක අර තියෙන ඒ දෙක අතරේ තියෙන අර විද්‍යාත්මක විෂය සාමාන්‍ය මිනිහාගේ භාෂාව බවට පත් කිරීමේ හැකියාව අඩුවීම මම හිතනවා දැනට මේ විෂයෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජන අඩු වෙන්න එක්තරා හේතුවක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ආපදා ගත්තොත් එහෙම අපි අදටත් ගොඩක් මේ හරිම තොරතුරු අපි අතේ නැතුව දැන් ඊළඟට අපේ මේ අර ඉන්දික මහත්තයා කිව්වා වගේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ගාව තියෙන සම්පත් මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලා විශ්වාස කරනවද දන්නේ පහුගිය මාස එකමාර ඇතුලේ මේ දැනට භාවිතා නොකරන ඉඩම් මොනවද කියලා අහපු ලියුම් 8ක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විවිධ අය එවනවා උත්තරය යවනවා ආය යවනවා. ඉතා සරලයි මේකේ තියෙන කෝඩිනේට් එකත් එක්ක කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර අපේ මේ ජනක මහත්තයා කිව්වා වගේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය GIS එක්ක යන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියන කාරණේ දැන් මට මේ මෑතකදී ඔය ඕස්ට්‍රේලියානු ඇලුමිනියකින් හම්බුණා මේ හිටවන්න පැල වගේක් පැල 500ක් හම්බුණා ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට හිටවන්න ඒගොල්ලෝ මට ඒක එක්ක එව්වේ මේ QR කෝඩ් එකක් එක්ක බැඳිච්ච ජියෝ ටැග් එකක්. ඒතකොට මගේ නිලධාරියාට තියෙන්නේ ගහේ වර්ධනයේ ෆොටෝ එකක් සහ ජියෝ ටැග් එක දෙකම යවන්න. එතකොට ජියෝ ටැග් ඒක ඒ QR එක ස්කෑන් කරලා තමයි යවන්නේ. එතකොට ගහ කොච්චරක් දුරට හැදිලාද නැද්ද කියලා මට ඒ ගස් ටික දීපු ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෝ දන්නවා. ඉතින් මං කියන්නේ සරලව ගත්තොත් මේක මේ භූමියක හතරමායින් මැනගන්න සහ ඒකේ තියෙන අර සංවර්ධන කටයුතු වලට පාවිච්චි කරනවා කියන එක නෙමෙයි මගේ අදහස තියෙන්නේ. මං කියන්නේ අපි පහුගිය අවුරුදු මං දැන් අවුරුදු 17කට ආසන්න කාලයක් මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙක් අවුරුදු මැදින් 3ක් කරනවාම අනිත් ටික කරා. ඒතර අපි හිටවපු ගස් ටික හරි අඩු ගානේ මේ තැන්වල තියෙනවා කියලා කියන්නේ නැත්තම් මේ එහෙම ඒ වගේ මේ සරල ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා ලොකු දේවල් නැතුව මේ අපි විෂයක් විදිහට මේක හදාරුවේ නැති අයට කළ හැකි. ඉතින් අර මම ඔබතුමන්ලාගෙන් ඉල්ලන්නේ ඉදිරියේදී මේක අර මේ back and forth කියලා තියෙන නිසා මම මේ කියන්නේ අපි වගේ අර මැද ඉන්න අයට මේ විෂයක් විදිහට පාවිච්චි කළ හැකි ආකාරයට සරල භාෂාවකට කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන කතා කරන භාෂාව බවට මේකපත් වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් මම හිතනවා අර ජානක මහත්තයා අපිට කියපු අර මේ ඔය ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෝ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කරන්නේ. එතකොට අපි ඉන්දික මහත්තයා කියපු මේ තැන්වල ඇයි අපි ගාව මේව නැත්තේ කියලා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙයි කියලා. මොකද හේතුව විෂයක් විදිහට ඉගෙන නොගත්ත අපි තමයි වැඩි ජනගහනය. ඉතින් ඒක නිසා අපිව ටච් කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට තවදුරටත් කතා කරමු. මම හිතනවා දැනට මේ පාඩේදී මේක ඇති කියලා. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමනි. මම හිතන්නේ අපි අපේ සාකච්ඡාවේ තාම හොඳ තැනකට ආවා. මේ සියලු දේවල්ම අවශ්‍යතාවයේ තියෙන කෙනෙක් විදිහට ඔබතුමාට මේකේ අවශ්‍යතාවය තදින්ම දැනෙනවා. ඒකම මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ වැලිකන්න මහතාත් මේක ප්‍රකාශ කළා මේක මේ ෆින්ගර් ටිප් මේ මහා තාක්ෂණය මං ගාවට එන්න ඕනේ පාවිච්චි කරන කෙනා ගාවට. සහ මම අතිශය කැමති මේ ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමාගේ ඒ විග්‍රහයට මේක මේ ඔබතුමා විෂය නොදන්නේ නැහැ මම ඒක දන්නේ. නමුත් විෂය නොදන්න කෙනෙක් ගාවට මේක දැනගන්න පුළුවන් විදිහට එන්න ඕනේ කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම GEOWEEK වැඩසටහනේ අපේ මූලිකම පරමාර්ථය මේ තාක්ෂණය ජනගත කිරීම. මේ හැමෝටම නැත්තම් ලස්සන කතාවක්. ගහක් හිටවනකොට ජියෝටැග් එක පාවිච්චි කරලා මේ ගහේ වර්ධනය පිළිබඳව යම් දත්තයන් අපිට කොහෙර තැනකට යවන්නට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරන තැනකට. මේ තැන දක්වා අපිට මේක පල්ලෙහාට මෙතනත් පල්ලෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් මේ තාක්ෂණය. බොහොම හොඳයි. අපි ඊළඟට අපි ආරාධනය කළේ තවත් සුවිශේෂ පුද්ගලයෙකුට එතුමා දියත් ගුණවර්ධන අධ්‍යක්ෂක ග්‍රීන් ටෙක් ආයතනයේ ඔබතුමා ව්‍යවසායකයෙක් සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙක්. එතකොට ඒ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කරලා ව්‍යාපෘති ක්‍රියා කරන කෙනෙක්. ඔබතුමාගේ අවබෝධය සහ ඔබතුමාගේ අත්දැකීම අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන යම් මේ ව්‍යාපෘති වලට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික සහාය ඔබතුමා කොයි විදිහටද ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ජියෝස්පාෂල් ටෙක්නික්ස් ගැන? දැන් මැනුම් ගත්තොත් සම්ප්‍රදානුකූලව අපිට මනින්න ක්‍රම අපි දන්නවා. තියුට් ලයිට් අඳ විකෝණමානයක් සමග
සමග අපිට පුළුවන් ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා මැනුම් පටියක් පාවිච්චි කරලා කරන්න. එහෙම නැත්නම් පූර්ණ මානයක් කියලා අපි සිංහලෙන් කියන නැත්නම් ටෝල් ස්ටේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබටත් අපිට යන්න පුළුවන්. සමහර විට නව තාක්ෂණය maybe අපි හිතමු ඒක ඩ්‍රෝන් එකක් වෙන්නටත් පුළුවන්, ලයිඩා වෙන්නත් පුළුවන්. යනාදී වශයෙන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔබතුමාගේ ව්‍යාපෘති වලට අවශ්‍ය කරන මේ තාක්ෂණය මේ භූ විඤ්ඤාපනය පිළිබඳව තියෙන විශේෂඥයන්ගෙන් ඔබට ලබා ගන්න ලැබුණාද? නැත්නම් එහෙම අත්දැකීම් ඔබතුමාගේ ව්‍යාපෘති වල තියෙනවද? මේ පිළිබඳව යම් අදහසක් ඔබතුමාගෙන් මම දැනගන්නට කැමතියි. හොඳයි. සුබෝදෑසනක්. ඔව් මම දියත් ගුණවර්ධන මේ ග්‍රීන් ටෙක් කන්සල්ටන්ට් සමාගමේ කල්මනාකාර අධ්‍යක්ෂක. ස්තුතියි අපිට ආරාධනාවක් කරලා මේ මඩුල්ලට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලබා දීමට. මට ඉස්සෙල්ලා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කර අපේ මඩුල්ලේ හිටපු අනිත් අදහස් ඉදිරිපත් කරපු ඒවායි මේ සභාපති චේර්මන් දම්පෙගම මහත්මයා ටිකක් පුළුල් පසුබිමක තමයි මේ සාකච්ඡා විවෘත කරේ. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රායෝගික පැත්තවල් ගැන අපේ සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් නියෝජනය කරන ඉන්දික මහත්මයාත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේකේ භාවිතය ගැන ජානක සහ මේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ මේක දේශපාලන අධිකාරියත් එක්කයි තීරණ ගැනීමට පාවිච්චි කරපු එක ගැන මේ ශාම්පික නිරෝෂ් මහත්මයා දුන්න කාරණාව බොහොම ප්‍රායෝගිකයි. ඒ වැනිම ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක් අපේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක නැත්තම් අපේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පෞද්ගලික ක්ෂේත්‍රයේ පැත්තෙන් අපි වගේ සමාගම් වලට මෙම තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීමේ තදබල ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවයක් අදට තියෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ මේ ඔන්ලයින් සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න මේ සියලුම කට්ටිය යම්කිසි ස්පේෂල් ඉන්ෆර්මේෂන් GIS සහ සර්වේන් කියන මේ ශාස්ත්‍රයන් පිළිබඳ නැඹුරුවක් සහ මොකක් හරි දැනුමක් තියෙන උනන්දුවක් තියෙන කට්ටිය තමයි මෙතන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට එයාලගේ අවධානයට යොමු කරන්න කැමති වෙන්නේ දැන් අපි වගේ ප්‍රයිවට් කම්පැනි දැන් ග්‍රීන් ටෙක් කන්සල්ටන්ට්ස් කියන කම්පැනියෙන් අපි කරන්නේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යයන කටයුතු නිර්මාණ කටයුතු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම. මේවා මේ රජයේ නොහොත් නැෂනල් ව්‍යාපෘති ඒ විදේශ ප්‍රතිපාදන හෝ රජයේ මුදල් පාවිච්චි කරලා කරන සංවර්ධන කටයුතු පොදු ව්‍යාපෘති. ඒ කියන්නේ වැඩි ප්‍රයිවට් ව්‍යාපෘති අපි කරන්නේ පොදු පාරිභෝජනය සඳහා තියෙන මාර්ග එතකොට ජල සම්පාදන ඒ වගේ කටයුතු තමයි කරන්නේ. ඒවට අපි රිමෝට් සෙන්සිං GIS සර්වේන් කියන ඒවා පාවිච්චි නොකර බැරි තාක්ෂණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දී මිස්ටර් දම්පෙගම කිව්වාගේ ටෙක්නොලොජි එක බොහොම වේගෙන් දියුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හානි වේගයට වඩා තාක්ෂණය අලුතෙන් එනවා මේ ලෝකෙට සහ මාකට් එකට. ඒක ගැන අපි සංවේදී වෙන්න ඕනේ. පිටරට තියෙන අවස්ථා ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඊටත් වඩා මම හිතන්නේ අපි පෞද්ගලික ආයතනයක් වශයෙන් සහ පෞද්ගලික ආයතන සමග වැඩ කරන රිසෝස් එක්ස්පර්ට්ලා යුනිවර්සිටි වලින් සහ ලංකාවේ ඉන්න වෘත්තිකයන්
මේ විෂය ගොනු කරලා මේ කරන ව්‍යාපෘති වලට දායක වෙනවා. නමුත් අපිට තියෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ තාක්ෂණය ගැන අදාළ ආයතන වලින් පිළිගැනීමක් නැති එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියක් හෝ සුවරේජ් නෙට්වර්ක් ඩිසයින් ව්‍යාපෘතියක් කරනවා නම් ඒකට අපිට සාම්ප්‍රදායික සර්වේ ප්ලෑන් අවශ්‍යයි කියන තැන හිටියොත් එම ආයතන ඒ කාර්ය කරන්න ලංකාවේ රජයට ව්‍යාපෘති වලට ලැබෙන මුදලින් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් යනවා. ඒ වගේම විශාල කාලයක් යනවා. එතකොට මේ සංවර්ධන කටයුතු ඔක්කොම පස්සට යනවා. එතකොට ප්‍රයිවට් කම්පැනි විදිහට අපි නව තාක්ෂණයක් හඳුන්වලා දෙන්න හදන වෙලාවල් වලදී එම ආයතන වල එම ව්‍යාපෘති පිළිබඳ තීරණ ගන්න පාර්ශවයන් යල් පැනපු මතයක ඉඳගෙන මේ GIS හරි LIDA maps පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයකට අතිශය වියදමක් දරමින් සර්වේයින් වගේ දෙයක් කරන්න අපිව නැඹුරු කරන අවස්ථා සුලභයි. ඉතින් අපි මේ දැනට රටේ තියෙන ප්‍රශ්නනේ කතා කරන්නේ. රටේ තියෙන ආර්ථික අවවාතනයක් තියෙනවා, ලෝක රටේ තදබල ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කොවිඩ් වගේ විවසනයකින් එළියට එන වකවානුවක ඉන්නේ. දැන් මේ සාකච්ඡාව වුණත් අපි ඔන්ලයින් වලින් සිද්ධ කරන්නේ අපිට ඒ තල්ලුව ලැබිච්ච නිසා. මේ තීරණය මේ සිද්ධ වුණේ ඒ සිදුවීම් වල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. ඉතින් එම පරිවර්තනය වෙමින් තියෙන මොහොතක තමයි ඔබතුමාලා අපි ඔක්කොම මේ සාකච්ඡාවට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය සලකලා බලලා අපි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක විදිහට ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන සියලු නිලධාරීන් සහ ආයතන එම දෙපාර්ශ්වයටම දැනුම සපයන විශ්වවිද්‍යාල ආදී ආයතනත් මේ තාක්ෂණය ගැන නැවත හිතා බලන්න අවශ්‍ය තැනකට අපි තල්ලු වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔප්ෂන් එකක් නෙවෙයි. ඒක නෝ ඔප්ෂන් මේ අවස්ථාවේ. මේ අවස්ථාවේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විදිහට යුනිවර්සිටි එකක් විදිහට රජයේ නිලධාරීන් විදිහට මේක ගැන හිතුවේ නැත්තම් අපි තද බල පසුබෑමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම තල්ලුවක් තියෙන වෙලාවේදී මම හිතන්නේ මේක ගැන කතා කරන එක හොඳයි. අපි කැමැත්තෙන් හෝ නැතුව අපි මේ තාක්ෂණයට තල්ලු වෙනවා. අපි දැනට කරන මේ සැලසුම් ව්‍යාපෘති වල අපි පුළුවන් තරම් LIDA maps පාවිච්චි කරනවා. අපි water resources urban planning projects කරනකොට අපිට GIS spatial planning නැතුව කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් තීරණ ගැනීමේදී එම deliverables physically validate කරන්න අවශ්‍යයි කියන තැන හිර වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් එසේ සිද්ධ වුණොත් ලංකාවත් මේ ශාස්ත්‍රයත් මේ එකතැන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට පිටරට ආයෝජන පිටරට දැනුම තියෙන කම්පැනි මේ මිස්ටර් ජානක කිව්වා වගේ ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හරි කොහේ හරි ඒ දැනුම සහ සම්පත් තියෙන කණ්ඩායම් වලින් ලංකාවට ඇවිල්ලා එම සේවාව සපයලා අපිට මේ අවුට්පුට් එක විතරක් දීලා
සල්ලිත් අරගෙන දැනුම මෙහාට ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ඉහළොත් අපි තව ටිකක් අතරමං වෙනවා මේ ලෝකේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපි මේක ගැන කතා කරන එක හොඳයි. නමුත් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන මේ එච්චර පැහැදිලි අදහසක් නැති බවකුත් මට දැනෙනවා. මොකද අපි ලංකාවේ කම්පැනියක් විදිහට අපිට අදත් ඕනේ මේකට නිපුණවතාවේ තියෙන තරුණ කට්ටිය දෙන්නෙක් විතර එකපාරට අපිට මේ වෙලාවෙත් එම්ප්ලොයි කරන්න පුළුවන්. අපිට පොඩි කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ බොහොම හොඳ නිපුණතාවයක් තියෙන පොඩි කණ්ඩායමක්. නමුත් සර්වේයින් වගේ පාරම්පරික සර්වේස් අවශ්‍ය තැන්ුත් තියෙනවා. ඒවා අවශ්‍ය නැති සක්්‍යතා වාර්තා වැනි මොඩලින් සඳහා ඒ තියෙන ඇකියුරසි එක අනුව සුදුසු තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කිරීමෙන් රටට කාලය සහ මුදල ලොකු ඉතිරියක් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තව කතා කරන්න ඕනේ. ඔක්කොමල්ලගේ අවධානය අවශ්‍යයි මේකට. ඉතින් ඔය ප්‍රායෝගික තත්ත්වය ගැන මේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා සඳහන් කරමින් මේ වටේදී මම මගේ කාරණා ටික එතනින් ගොනු කරලා නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි දියත් මහතාට. පළවෙනි වටේ අපි සියලුම කතික අපේ සම්පත්දායකින්ගේ අදහස් දැක්වීම ඉවර කළා. මේ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය සමග අපේ සමග සම්බන්ධ වී සිටින අපේ ප්‍රේක්ෂකයෙකුට යමක් අහන්න තියෙනවා නම් මේ විද්වත් මණ්ඩලයෙන් ඒ යම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕ නැත්නම් ප්‍රශ්න දෙක තුනක් ඉතාම කෙටියෙන් අහන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. කරුණාකරලා කාගෙන් අහන්න කියන දේ සඳහන් කරලා ප්‍රශ්න කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපට අතිශය පහසුයි. හොඳයි ඔබගේ යම් ගැටලුවක් යම් දෙයක් පිළිබඳ අදහසක් දැනගන්නට අවශ්‍ය නම් ගැටලුවක් නැහැ. අපි දෙවෙනි වටය ආරම්භ කරනවා. එකම යම් සංඥාවක් අපට පෙන්වන්න අපි ඒ විට Zoom තාක්ෂණයේ තියෙන ඔය අත සලකුණ අපිට විදහා දක්වන්න. ඒ විට අපි ඔබට ඒ කාලය අනුව අපිට ඔබට අවස්ථාව දෙන්නම් ඔබගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරවන්න. හොඳයි. අපි දෙවන වටේ ආරම්භයේ නැවතත් දාම්පෙගම මැතිතුමාගෙන් පටන් ගන්නට කැමැතියි. දැන් අපි පළවෙනි වටේ යනකොටම ඔබතුමාගේ ප්‍රවේශයත් සමග මේකේ ප්‍රායෝගික මේක යෙදෙන්න කොහොමද සහ ඒ ප්‍රායෝගිකව යෙදීමේදී ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳව අපි අතිශය කතා කරගෙන ගියා. විදේශීය අත්දැකීම් සමගම ඒකම තැන් දෙකකදී අපිට නැවතත් අපිට වැදගත් කාරණා දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක තමයි රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් විදිහට අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා මුණ දෙන ප්‍රශ්නය. ඒකම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නැත්තම් මේක පරිබාහිර ව්‍යාපෘතිවලදී කොයි විදිහටද මේ ප්‍රශ්නය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන්නේ. මේ හැම දෙයකදීම අවසානයේදී මේක නාභිගත වෙන්නේ යම් ආකාරයක ඒ ව්‍යාපෘතිවල සාර්ථකත්වයේ සඳහා මේක යොදා ගන්නට පුළුවන් කියන එක. ඒකම ඒ සාර්ථකත්වයේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් කියන එකත් එක්කම අපිට අනිත් පැත්තෙන් එන අදහස තමයි ඔව් එහෙමනම් මේ සමග රටට යම්කිසි ආකාරයක අපි ආර්ථික වර්ධනයකට අපි දායක වුණාය කියන දේ මේ දෙකත් එක්ක එන්න. එතකොට ඔබතුමා කොහොමද ගලපගන්නේ මේ වටේදී අදහස් දැක්වීම මේ ඉවොලියුෂන් එක නැත්නම් මේ පරිණාමයත් එක්ක අපි ආපු තැන ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න දිහා බලනකොට
ඒකට කොයි විදිහේ ක්‍රියාමාර්ගද කොයි විදිහේ අප්‍රෝච් එකක්ද නැත්නම් පියුසුමක්ද අපිට තියෙන්නේ සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට යන්නට? තාම්පික මැතිතුමනි. බොහොම ස්තුතියි විපුල අපේ පීටත් මෙතුමනි. මට මේවට කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද කිව්වොත් වැඩියෙන්ම හොඳයි. අත්‍යවශ්‍යම දැන් අපේ කාලය පිළිබඳව ටිකක් විතර අරබෝධයක අපි ඉන්නේ. මම හිතන විදිහට මට අපේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම මට පොඩි උදව්වක් කරන්න මේක අපේ GEOWEEK චයාගෙන් අහන්න මට 12න් පස්සේ ඒ තියෙන පැයේදී සැලසුම් කළ වැඩසටහන් තියෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් මම හිතන අපිට තව සුළු වෙලාවක් අපිට 12 එක පැයෙන් ගන්න පුළුවන්. දැනට අපි මූලිකවම අපි කතා කරන් ඉඳලා විනාඩි 5ක් 7ක් අපිට ඔබතුමාට දෙන්නට පුළුවන්. මම දන්නවා මේක කොහොමත් ප්‍රමාණවත් නෑ. නමුත් අරම ගානේ මේ දේවල් අපිට සමාජගත කරන්න මේක දිගින් දිගට මිනිසුන්ට ඇහෙන්නට වත් අපි ඒ කාලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඔව් සර්. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අපේ උත්තර පන්දලේ බොහෝ දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නය එක තමන් මේ ප්‍රශ්නේ දකින ආකාරය ගැන තමන්ගේ විද්වත් අදහස් ප්‍රකාශ කරා. එතෙන් ඉන්න කලින් මේ තාක්ෂණිකව ගැනීම සඳහා බොහෝම ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනියටම මම කියන්න හදන්නේ මේ දැන් බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපේ තියෙන resources එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන සම්පත් පාලනය කර ගැනීම. දැන් අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා මම හිතන්නේ ජානක කවුද අපේ චම්පික නිරෝෂන් මැතිතුමා කිව්වා එතුමාට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ මේක තමන් මේ සම්පත් කොයි ආකාරයකටද වඩාත්ම සමාජයට වැඩදායී ලෙස සහ කොහොම efficiently එහෙම නැත්නම් බොහොම කාර්යක්ෂමව මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි එතුමාට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න. මේක තමයි අපි මෙතෙන් දෙහිඟු ඉස්සරහට දැන් මේකට කලින් මම කියන්න කැමති ප්‍රවේශයක් හැටියට මේ සම්පත් පාලනය කිරීම පරිපාලනය කිරීම සහ සම්පත් සම්බන්ධයෙන් මේ කතා කරන්නේ මිහි අවකාශීය සම්පත් පොළොවේ තියෙන භූ සම්පත් පරිපාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා පළවෙනියෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි විශ්වාසනීය මිහි තොරතුරු පද්ධතිය. මේ විශ්වාසනීය සහ මිහි තොරතුරු පද්ධතිය තියෙනවා නම් අපිට බොහොම ලේසියෙන් මේවා විසඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි මේ මිහි තොරතුරු සාමාන්‍ය වශයෙන් බොහොම සංකීර්ණ සහ ප්‍රශ්නකාරී තොරතුරු. මේක නිසා අතීතයේ පටන්ම මේ ජියෝස්පාෂල් එහෙම නැත්නම් මිහි තොරතුරු භාවිතා කිරීම සීමා වෙලා තිබුණේ මේ විද්වත් වෘත්තිකයන්ට එහෙම නැත්නම් මේ සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මකව ඇකඩමික් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ සීමිත කණ්ඩායමකට. දැන් මේක මීට වඩා වෙනස් විය යුතුයි. උදාහරණයක් හැටියට අපේ ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ පළවෙනි මිහි තොරතුර හැදිලා තියෙන්නේ අර ලංකාවේ ක්ලෝඩියස් ටොලමිගේ 150 වර්ෂ 150 හදපු මැප් එකත් එක්ක. එදා ඉඳගෙන අද වෙනකන් අපිට මහා විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ එකතු වෙච්ච මිහි තොරතුරු අපිට යම් ආකාරයකට පෙළගස්වා ගැනීමේ යම් ආකාරයකට භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හදා ගන්නටම ඕනේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් වාර්තා තියෙනවා. අර දකුණු ආසියානු GIS ෆෝරම් එක යෝජනා කරලා තියෙනවා මේ ලංකාවේ ඉනිෂියේටිව්ස් එහෙම නැත්නම් පටන් ගැනීම කරගන්න ඕනේ ස්ටේට් සෙක්ටර් එකේ. ස්ටේට් සෙක්ටර් එකේ එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ආයතන වල. රාජ්‍ය ආයතන වල තොරතුරු වල විශ්වාසනීය භාවය දියුණු කිරීම සඳහා මේ තොරතුරු සියල්ල ප්‍රමිතිකරණයකට යටත් කරන්න ඕනේ.
ඊළඟට මේ තොරතුරු dissemination එහෙම නැත්නම් මේ තොරතුරු හැමෝටම භාවිතයට ලබා දිය හැකි ක්‍රමවේදයක් හදන්න. අපේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන වල මම දැකපු එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ තොරතුරු සමහර වෙලාවට තම තමන්ගේ ආයතන වලින් මහ බොහෝ මාංශයෙන් පාවිච්චි කරලා බොහෝ මාංශයෙන් ඒ විඳන් කරලා මේ තොරතුරු එකතු කරලා තමන්ගේ ඩිපොසිටරි එක එහෙම තමන්ගේ ඩිපොසිටරි එක තියාගෙන ඉන්නවා. මේවා පිටතට දීමට මැලිකමක් දක්වනවා. මෙන්න මේ මැලිකම සමහරලාට මේක හිතාගෙන ඉන්නවා අපේ ප්‍රවුඩ් එක. එහෙම නැත්නම් මේ ආයතනයේ තියෙන අභිමානය තමයි මේ තොරතුරු කියන්නේ. හැබැයි මට තේරෙන ආකාරයෙන් නම් මේ තොරතුරු බෙදා ගැනීම තමයි අභිමානයේ විය යුත්තේ. අන්න මේ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ මේ මිහි තොරතුරු තියෙන ආයතන වලට යෑමට සලස්සගත්තොත් හොඳයි. ඊළඟට ඒක තමයි අපි කර යුත්තේ. ඊළඟට රාජ්‍ය ආයතන වල මේ අපි අර කිව්වා වගේ මේ ෆෝරම් එකේම නම තියෙනවා ජියෝ බෑක් ඇන්ඩ් ෆෝත් කියලා. මේ ජියෝ බෑක් ඇන්ඩ් ෆෝත් කියන එක කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි රාජ්‍ය ආයතන වල දැනුවත් භාවයේ තියෙන කල යුතුයි මේ මහ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටීම සඳහා මූලික ක්‍රමෝපායන් සහ මූලික තීරණ ගන්නේ රාජ්‍ය ආයතන බැවින් රාජ්‍ය ආයතන හරහා නිසා රාජ්‍ය ආයතන වල ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන නිලධාරීන් මේ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒක වෙලා මදි. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා බොහෝ පැහැදිලිව කිව්වා. එතුමාගේ රාජකාරී ජීවිතයේත් හම්බෙලා තියෙන නිලධාරීන් එක්කෙනෙක් නැත්තම් දෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් දැනීමක් තියෙන කියලා. මේක විය යුතු නැහැ. එතුමාට කියන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් මගේ රාජ්‍ය සේවය කාලය තුල මට හම්බෙලා නැත්තේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනීම තියෙන එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කිව්වනම් අපි දෙන්න. මෙතෙන් යන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. කැනඩාවේ natural resources ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කියලා තියෙනවා මේ කැනඩාව ගැන කතා කරන්නේ. එතුමා කියලා තියෙනවා we have open data, open government but somehow open movement is left behind කියලා. අපේ ගාව දත්ත තියෙනවා, අපේ ගාව විවෘත භාවයේ තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට මේක ඉදිරියට ගලාගෙන යෑම තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා. මේ ගලාගෙන යාම කරන්න ඕනේ රාජ්‍ය ආයතන පොලිසි එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගන්නින්ද රාජ්‍ය ආයතන මගින් සහ අපේ අර ග්‍රීන් ටෙක් ආයතනයේ ඉදන් මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ පුද්ගලික ආයතන තමයි මේකේ ක්‍රියාකාරී කොටස කරන්නේ හුඟක් වෙලාවට. පොලිසි එක හදන්නේ රාජ්‍ය ආයතන මගින් උනාට පුද්ගලික ආයතන මගින් තමයි මේකේ ඉන්ජින් එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ ගවර්නින් ප්‍රධාන වැඩ කොටසක් කරා. එතකොට මේක කිරීම සඳහා අපි හැමදාම දැනගෙන හිටියා රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ව්‍යවසායකයන් සඳහා බොහොම එකින් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච වැඩ කරේ. අපි කියන්නේ working hand to hand. ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් අවශ්‍යයි. මේ රාජ්‍ය පබ්ලික් ප්‍රයිවට් සහයෝගිතාවය රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ආයතන සහයෝගිතාවය හුඟක් මිහි තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් කාර්යක්ෂම කිරීමේ වැඩ කටයුත්තක් කරන්න. ඊළඟට මේ එක කොටසක්. මේක තමයි අර බෑක් ඇන්ඩ් ෆෝත් කියන්නේ. බෑක් ඇන්ඩ් ෆෝත් කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන කට්ටිය. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ policy makersලා සහ එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් සහ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි භාවිතා කරන පුද්ගලික ආයතන. ඊළඟට තව කොටසක් තියෙනවා. ජන සමාජය. මේක තමයි ෆෝත්. මේ ජන සමාජයට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් භාවයේ තියෙනවා. මේක තමයි මම හිතන්නේ අර කිව්වා මේක සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට ඉන්දික වෙලකන් මහත්මයා කිව්වා මම හිතන්නේ
අපේ චම්පික මහත්මයා කිව්වා මේක සාමාන්‍ය ජනතාව අතරටත් ගලාගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙහි තොරතුරු තාක්ෂණය කියන එක තාක්ෂණික භාෂාවක් වෙන්න බෑ. මේක ප්‍රජා භාෂාවක් වෙන්න. ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් සරලම දේ තමයි ප්‍රජා භාෂාවක් වෙන්න නම් ප්‍රජාවට මේකේ දැනුම් තේරුම් යන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට මේකේ යම් දෙයක් තියෙනවා කියලා. සරල උදාහරණයක් තමයි දැන් පහේ ශිෂ්‍යත්ව රිසල්ට් ඉස්සර ඉස්කෝලේට එන්නේ කඩදාසි කොල්ලවල දැන් වෙබ් එකේ පබ්ලිෂ් කරනවා. වෙබ් එකේ පබ්ලිෂ් කරපු ගමන් සමහරලාට කිසිම තාක්ෂණයට බැඳියාවක් නැති අම්මලා තාත්තලා අර කොමියුනිකේෂන් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා එතන ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නවා රිසල්ට් තමන්ගේ දරුවාගේ ප්‍රතිඵල එනකම්. එහෙම දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ ඒ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙලා තියෙනවා මහ ජනතාවට. ඒක හින්දා අවශ්‍යතාවය ඇති කරන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තට ගත්තොත් එහෙම සමාජ ජාල. දැන් සමාජ ජාල බොහොම ජනප්‍රිය වෙගෙන එනවා. එතකොට මේ සමාජ ජාල හරහා මේ මිහි තොරතුරු සමාජයට ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හදන්න. දැන් මේක තමයි මම හිතන්නේ අපේ විද්‍යාචනවල ඇකඩමි එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන ආයතනවල කළ යුතු තව කාර්යයක්. ඒ ශිෂ්‍යයන් මේ සමාජ තොරතුරු සඳහා පුරු කරන්න ඕන. දැන් මේකට තාක්ෂණය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොබයිල් කම්පියුටිං මොබයිල් ප්ලැට්ෆෝම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ කාරණා දෙක තුන කරොත් බෑක් එක හැටියටත් බෑක් එන්ඩ් එක හැටියටත් අපේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සහ රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ආයතන අතිනත් අරගෙන මේ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් බොහොම ලේසියෙන් දැනුවත් කිරීම කරගත්තොත් අර බොහෝ වෙලාවට මෙතෙන්ද කිව්වා හැම වෙලේම කන්වෙන්ෂන් එහෙම නැත්නම් අපි පුරුදු වෙන්නේ ලාක්ෂණික ක්‍රමයට හරි කවුරු හරි සර්ටිෆයි කරපු එහෙම නැත්නම් රජ ආයතන වලින් ගත්ත විවිධ ප්ලෑන් එකක් දෙන්න එහෙමත් නැත්නම් ලයිසන්ස් සර්වේ කෙනෙක්ගේ අස්සන් සහිතව ප්ලෑන් එකක් දෙන්න කියන තැන ගලවලා ගේන්න පුළුවන් නෑ Google Earth එකේ මේක මාක් කරලා එවන්න. හිතෙන්ද ගේන්න පුළුවන්. ඒක ගේන්න නම් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ුත් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තට රාජ්‍ය නොවන පුද්ගලික ව්‍යවසායකයන්ුත් මේක දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට නම් දැන් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන් කියන්නේ අපිට ලොකු කාලයක් යනවා, ලොකු වෙලාවක් යනවා. මේක බයිපාස් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියන්නේ අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා. නමුත් මේ අවශ්‍යතාවය තාම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් තේරුම් ගත්තාද කියන ප්‍රශ්නේ මට තියෙනවා. මේක දැනුවත් කිරීමෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික තමයි මම හිතන්නේ දෙවෙනි කොටසේදී අපිට සාකච්ඡා කරන්නේ. මම හිතන්නේ කාල වේලාවත් අවසන් වගේ. ඒක නිසා මම මෙතනින් නවතිනවා දෙවෙනි වටේ මගේ අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි දාම්පිකම මැතිතුමනි. මම හිතන්නේ අපිට ටිකක් හොඳ පණිවිඩයක් ආවා. අපිට බඩගිනි නැත්තම් 12න් පස්සේ චුට්ටක් වෙලා කාලය ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. අපි විනාඩි 20ක් විතර අපිට කාලය අපතේ ගියා අපේ විදුලි විසන්ධිය වීම ඇතුළු කොටගෙන මම හිතනවා ගැටලුවක් නැතිව අපිට අපේ පාඩු වෙච්ච කාලය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. මම හිතනවා අපේ විද්‍යුත් මණ්ඩලයට 12 පහ වෙනකන් තරමක 12 මාර විතර වෙනකන් හෝ යන විදියට අපිට රැඳෙන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි. මම නැවතත් යොමු වෙනට කැමති ජානක ප්‍රියදර්ශන මහතා වෙතට දැන් අපි කතාව ඉස්සරහට යනකොට අපිට අහු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ප්‍රජා භාෂාවක් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ප්‍රජා භාෂාව මේක මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට කිට්ටු විය යුතුයි මේ එකක්. අනිත් කාරණය තවත් දෙයක් තියෙනවා මේ අපේ දාම්පික මැතිතුමත් මේක මතක් කළා. මේ දත්තයන් වල තියෙන විශ්වසනීයත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ නිර්වද්‍යතාවය වෙන්නත් පුළුවන්, විශ්වසනීයත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක තුන්වෙනි කාරණය මම කැමති එකතු කරන්න ඔබගේ අවධානයට මේ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවය
කොහොමද විශේෂයෙන්ම ඔබ දැනට සේවය කරන රටේ පවතින මම ඔබ ජීවත් වෙන රට කියන එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම ඕස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ අපි දන්නවා. ඒ අපට වඩා යම් ආකාරයක ආර්ථිකවත් පොහොසත්කමින් යුත් රටක්. ඒක පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නොවේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ අපි තවත් පල්ලෙහා තැනක ඉන්නවා කියන එක. ඒකත් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. මේ කන්සෙප්ට් ටික කොයි විදිහටද මේ ඕස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකයෙන් නැත්තම් ජන සමාජයට මේවපත් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ දේශපාලන කතාව කියන්නකොත් මම හිතන්නේ අපේ කතාව වෙන පැත්තකට යාවි. ඒකින්ද අපි ඒක චුට්ටක් විතර අපි නවත්තලා මොකද නවත්තන්නටත් බෑ. දේශපාලනය අවශ්‍යයි. නමුත් අපේ ඒ පැත්තට අපේ යන මාවත පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න වෙලා අපිට තව වැඩිපුර දේවල් කතා කරන්න වේවි. ඒකින්ද ඒක කතා කළ හැකි පමණින් කතා කරමු. ඒකම මේ කිව්ව කරුණු කාරණා තුන පිළිබඳව ඔබගේ අත්දැකීම මොකක්ද? ඒ ඔබ ජීවත් වන ඒ පරිසරය තුල කොයි විදිහටද මේ දේවල් සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ? ඔබට මතකද? පළවෙනි කාරණය ප්‍රජා භාෂාවක් විදිහ නැත්නම් මේක අර ෆින්ගර් ටිප් එක ගාවට එන්නේ කොහොමද කියන එක විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණීය දියුණුවත් එක්ක ඒක Android app එකකට හෝ නැත්නම් වෙන Apple platform එකකට මොකක් හරි කියන්න පුළුවන්. කවුරුත් දන්නේ නැති විදිහට ඒක පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට විශ්වසනීයත්වය කොහොමද ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ මේ geotag data වල නැත්නම් මේ ස්ථානීයට සම්බන්ධ වෙන දත්තයන් එක්ක සහ අනිත් කාරණේ රාජ්‍ය පුද්ගලික මේ සම්බන්ධතාවය කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ? දැනට සාකච්ඡාව ඇත්තම ඉසතිවුල්සේ දැනට සාකච්ඡාව කරගෙන ගිය විදිහට මට පැහැදිලි වෙන්න මම නිකම් පොඩි අදහස් කීපයක් ගොනු කරගත්තා. ඇත්තටම දැන් ඔය ඔබතුමා නග ප්‍රශ්න වලට මම කරන පැහැදිලි කිරීමෙන් යම් පිළිතුරු ටිකක් ලැබෙයි නැති වුණත් අපි ඉදිරියට වෙනම කතා කරමු. නමුත් මට තේරෙන විදිහ තමයි දැන් අපි මේක ජාතික ආර්ථිකයට අපේ වැදගත්කම අපේ වෘත්තියේ අපේ වැදගත්කම තමයි අපි කතා කරගන්න. එතකොට අපි ආර්ථිකයට අපේ වැදගත්කම කතා කරනකොට මට තේරෙන දේ තමයි අපි පුංචි උදාහරණ දෙකක් අපි හැමෝම දන්න උදාහරණ දෙකක් ගැන අපි හිතුවොත් ලංකාවේ අපි හිතමු බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට කලින් හරි එතකොට මේ පාලනයට කලින් ආර්ථිකයට කොහොමද මිනිස්සු මට පැහැදිලි වුණේ මෙතෙන්දී ඇත්තටම අපේ ඉඩම් කළමනාකරණය කරන්නේ කියන එකයි. එතකොට මේ කළමනාකරණයේදී ඉඩම් විතරක්ම නෙමෙයි මම කියන්නේ අපේ තියෙන සම්පත් සියලුම දේ කළමනාකරණය. එතකොට ඒකෙදි අපේ වෘත්තිය අපේ වැදගත්කම. එතකොට මූලිකවම ඉස්සරම ආර්ථික කළමනාකරණය කියන එකේදී ගමනේ මූලික එකක තිබ්බේ කලින් ඉදිරියේ මුලදී. එතකොට එතෙන්දී වාරි පද්ධතිය ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට කුඹුරුවේ වගා කටයුතු සඳහා ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳාම් සඳහා ඒගොල්ලෝ පොලක් හරි මොන හරි කඩපිලක් හරි මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ වෙළඳාම් කරන්න සඳහා ඊට පස්සේ පන්සල ආර්ථිකෝ වගේ යම් ග්‍රාමීය ඒකකයක් තිබ්බා. එතකොට ඇත්තට මේගොල්ලෝ ඉස්සර ඒ කාලෙත් හොඳ යම් ප්ලෑන් එකක් ඒ කාලෙට ගැලපෙන විදිහට ප්ලෑන් එකක් ඒ ගමක ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා ඒගොල්ලන්ට සැලැස්මක්. ඊට පස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට ලංකාව අනිත් පාලනයන් මම කතා කරන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට කොට අපි මිනිඳුරු දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටෙවුවා. එතකොට අපි දන්නවා අපි ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට ගත්තාම ලංකාවේ ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ උනේ වැවිලි කර්මාන්තය සහ අනෙකුත් සම්පත් කළමනාකරණය කරගන්න එක මේ රටේ ඒගොල්ලන්ට සල්ලි හම්බ කරගන්න. මේ රටේ තියෙන දේවල් ඒර මුදලක් කියන්නේ ආර්ථිකමය ලාභයක් මේ රටෙන් ලබා ගන්න අවශ්‍ය පටපිටාව හදාගන්න එක. එතකොට එතෙන්දී අපි බැලුවොත් එහෙම බ්ලොක් සර්වේ ෂීට් එකක් ගත්තාම අපි හැමෝම දැකලා තියෙනවා මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ මැනලා තියෙන්නේ මනුම් කරලා තියෙන්නේ තනිකර සම්පූර්ණයෙන්ම වාරි පද්ධති කියන්නේ ජල මූලාශ්‍ර ඔය සියලුම දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ මැනුම් කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේකේ තියෙන සම්පත් ටික තමයි ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ලීගල් බවුන්ඩරිය තමයි මේක යටතේ ඒගොල්ලෝ මැනුම් කරලා ඉවරලා ඒ කියන්නේ බ්ලොක් සර්වේ ෂීට් එකක් අරගෙන ඒ කියන්නේ විලේජ් වල විදිහට සෙටල් කරලා ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් මැනුමෙන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණේ ඒ දේවල් ටික රිසෝසස් ටික වෙන් කරන එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය පාලන බල ප්‍රදේශයන් මායින් සීමා සලකුණු කර ගැනීම. ඊට පස්සේ ඒකම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය අපි හිතමු කන්ට්‍රෝල් මැප් තනමන කරන ඒ මොකකටද ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා දුම්රිය මාර්ග ඒ සංවර්ධනය සඳහා ඒගොල්ලෝ ඒ සැලැස්ම මුළු ලංකාවම මැනුම් කරණය කරලා ඒක හදාගත්තා.
එතකොට ඒගොල්ලෝ අඩිතාලම දාගත්තේ එහෙම. මොකද්ද? එතකොට ඒගොල්ලෝ ආර්ථිකය ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික සැලැස්මට අනුව මැනුම් වෘත්තිය යොදාගත්තේ ඒ විදිහට. ඒක බොහොම සැලසුම් සහගතයි. අපි අදට ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ මේ දේ තමයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට අපි දැන් කතා කරොත් දැන් තියෙන්නේ අපිට දේශපාලනික තීන්දුවක් රටක තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමා මගෙන් ඇහුවා මොකද්ද මේ රටේ තියෙන්නේ මොන තත්ත්වයන්ද මේක තියෙන්නේ. ඒතකොට මම ඇත්තට මම පොඩි ගැළපීමක් කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මම ජීවත් වෙච්ච වටපිටාව සහ දැන් ජීවත් වෙන වටපිටාවත් එක්ක. එතකොට ගත්තාම දැන් ජීවත් වෙන වටපිටාවේ තියෙන්නේ සබ්බර්බ්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ සබ්බර්බ් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සබ්බර්බ් එක ගත්තාම ඒකේ දැන් මම ජීවත් වෙන මගේ ගෙදර ඉඳන් මට ගොඩාක් දුරට මගේ රිසෝසස් හොයාගෙන මට යන්න ඕනේ නැහැ මොනම දෙයකටවත්. මට ගොඩක් දුරකට යන්න ඕනේ නැහැ වෙන නගරයකට මට යන්න ඕනේ නැහැ. මේ නගරය තුල මට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ළමයෙකුට ඉස්කෝලයක්ද මගේ මට මොන හරි ලීගල් මොන හරි ડોකියුමන්ට් එකක් ගන්නද මොනම කියන්න පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ විස්තරාත්මකව. නමුත් අපි ලංකාවේ අපි දැන් ගත්තොත් අපි කොළඹ යනවා මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න. අපි යනවා නුවර යනවා තව දෙයක් කරගන්න. අපි තව මොකක් හරි වෙන ආයතනයකට යනවා ඒක ආයතනය හොයාගෙන යනවා තව ටිකක් දුරට. කොළඹ මොකක් හරි ලොකු ආයතනයකට ගිහලා අපි යනවා තව දෙයක්. එහෙම අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මම ඉන්න වටපිටාවේ. සියලුම දේවල් ඒ සබ්බර්බ් එක තුල තියෙනවා. එතකොට ඒක ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ රටේ මේගොල්ලෝ හදපු එක ප්ලෑන් එකක්. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට සම්පත් බෙදී යාම කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්න හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට ගත්තාම ලංකාවේ අපි අද දැන් හොඳ දැන් ඇත්තටම ලංකාව දැන් හොඳ සංක්‍රාන්ති තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කොහොම දැන් සුනාමියක් ඇවිල්ලා වගේ ආර්ථික සුනාමියක් රට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් ඕන මේක තව ටිකක් දඟලලා පහලට ඇදගෙන දාගත්ත හැකි. නමුත් මේක හොඳ හැරවුම් ලක්ෂයක් කරගන්න එක තමයි ඇත්තටම මේ වගේ සාකච්ඡාවකදී වුණත් මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී අපේ වෘත්තිය මම හිතනවා ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. මොකද ඔය හැම තැනකම මම ඉස්සර කියපු උදාහරණවලදී මම දැන් ඉන්න පවතින උදාහරණවලදී අපිට හැම තැනකම බේස් එක තියෙන්නේ සර්වේයින් තමයි. ජියෝ ස්පාෂියල් සෙක්ටර් එක තමයි බේස් එක. මේකට තියෙන වටපිටාව මේ සැකිල්ල රාමුව හදලා දෙන්න ඕනේ ජියෝ ස්පාෂියල් සෙක්ටර් අපි තමයි ඒක හදලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි ඇත්තටම ඉඩම් කළමනාකරණය සම්පත් කළමනාකරණය කියන එක ලංකාවේ ඉතාම වැදගත් විදිහට ජාතික වැඩපිළිවෙලක් විදිහට ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මට තේරෙන්නේ. අපි හිතමු අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේ රට පවතින තත්ත්වයෙන් ඉස්සරහට යනවද මේ ක්‍රමයට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ද තව ටවුන් ප්ලෑනින් එකක් හරි මොකක් හරි ලොකු නගර සැලසුමක් මොකක් හරි අපි සැලසුම් සහගත විදිහට අපේ වටපිටාව අපේ රට හදාගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒක ටිකක් අමාරුයි. දැන් අපි දන්නවා මොනවා හරි දැන් අපි දැන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා මෙතන ඉන්නවා චම්පික කතා කරාම දැන් ඔබතුමාට එන ගැටලු තමයි මොනවා හරි දෙයකට කිසියම් මම දන්නවා ඕක මොනවා හරි දේශපාලනික අවශ්‍යතාවයක් මත තමයි ලංකාවේ සංවර්ධන කටයුතු කෙරෙන්නේ දැන්. අපි ගත්තාම දැන් මොන ආයතන වලට හරි මොනවා හරි දෙයක් අවශ්‍යයි කියලා හිතනොත් ඒක දේශපාලනික අවශ්‍යතාවයක් අනුව එයාට ඉඩමක් වෙන් කරගන්න යනවා. එතකොට ඒ අනුව එයාට ඉඩම වෙන් කරගන්න ඉඩමක් දෙන්න තියෙනවද නගරේ? ඒ කියන්නේ ඒ පාලනය කරන ප්‍රදේශේ. එහෙම ඊටාම අපහසුයි කෙනෙක්ගෙන් අත්පත් කරගන්න වෙනවා මොන හරි තැනකින් අත්පත් කරගන්න වෙනවා. ලොකු ගැටලු ප්‍රමාණයකට මතන. මොකද හේතුව අපි තැන අර අපගාව තිබ්බ බේස් එකක් අපි ඒක දේශපාලනිකව විනාශ කරගෙන තියෙන්නේ මේ රටේ ඇත්තට. මේ කියන්නේ වැඩපිළිවෙලක් ඇතුව අපි රට නිසි කළමනාකරණයක් කරගෙන නැතුව හැමතැනම වගා කරගෙන හැමතැනම පදිංචි වෙලා අර ජල පෝෂක ප්‍රදේශ විනාශ කරගෙන කිසිම කළමනාකරණයක් නැතුව ගෙනිච්ච දෙතර එක්කත් අපි නිවැරදි පරිවර්තනයකට යන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් කොහොම හරි ක්‍රමයකට හදාගන්න. මට නම් තේරෙන විදිය තමයි ඇත්තටම දිස්ත්‍රික් මත හෝ පළාත් මත හෝ මොනවා හරි ටවුන් ප්ලෑනින් එකක් අපි ලංකාවට ඇතුළත් හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ තුලින් එතකොට වෙන පළාතකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි නගරයකට වෙන දිස්ත්‍රික්කයකට යන්න අවශ්‍යතාවය නැති කරන්න ඕන අනිත් මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලදී. ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල ඒක විසඳන. එතකොට ඒකට අදාළ ප්ලෑන් එක රිසෝසස් හැමදේම අර අපේ වැලිකන්න සහෝදරයා කිව්වා වගේ. එතකොට ඔය GIS කියන එකේ වැදගත්කම ගොඩාක් වෙනවා. ඕක රජයක් මැදිහත් වෙලා හෝ
පෞද්ගලිකව හරි ඒකට අවශ්‍ය දේවල් දැනට නම් පෞද්ගලිකව මම හිතන්නේ කොච්චර අපහසු වේද කියලා කෙනෙකුට Tamanට කියන්නේ මොන හරි GIS එකක් හදලා ඉවරලා ඒක ආර්ථිකමය වටිනාකමක් ගන්න මිනිස්සුන්ට වැය කරන්න කොච්චර හැකියාවක් තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ දැන් රටේ. නමුත් ඒක ආර්ථිකමය වටිනාකමක් වෙන වෙන ආයතන වලින් කරන්න පුළුවන් තත්යකට ඉදිරියේදී වෙන පෞද්ගලික ආයතනයකින් හරි ඒපත් වෙයි. නමුත් බේස් එක හැදෙන්න ඕන කොහේ හරි දේශපාලනික අරමුණක් ඇතුව තැනකින් මේ රටේ ඉඩම් පරිහරණය සම්පත් පරිහරණය පිළිබඳ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. ඒකෙදි මට තේරෙන්නේ ඒකෙන් තමයි අපේ ආර්ථික අපේ අවශ්‍යතාවයන් අපි හැදෙන්න ඕනේ. ඒතර එතෙන්දී මට තේරෙන්නේ අපේ ජීවස්පාලන සෙක්ටර් එකෙන් අපිට ඒකට අවශ්‍ය මූලික සැලැස්ම අපිට බොහොම ක්‍රමානුකූලව හොඳ සාකච්ඡා තුළින් හොඳ වැඩසටහනක් අපිට හදන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම විය යුත්තේ කියන එකත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. කරක් ස්තුතියි. ඔව් ජනක ප්‍රදර්ශන මහතාට බොහොම ස්තුතියි. ඔව් ඇත්තටම අපි අපේ ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය කරන මේ ජියෝ ඩේටා නැත්නම් මේ භූමි සම්බන්ධ ඩේටා ටික අපි විශ්වසනීයත්වයක් සහිතව එකතු කරන්නටත් ඒක ජනගත කරන්නටත් යම් ආකාරයක දේවල් අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව සැලසුම් සහගත ලෙස යම් ව්‍යාපෘතීන් අපිට ඉස්සරහට ගෙනියන්නට පැහැදිලි වශයෙන්ම නිවැරදි වූ තොරතුරු පද්ධතියක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක බොහොම හොඳ අපි දන්න නමුත් අපිට කරගන්නට බැරි වෙච්ච වගේ කාරණයක්. අපි බලමු ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අභියෝගවලට අපි කොහොමද ඉස්සරහදී මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. ඉන්දික වැලිකන්න මහතා මම ඔබෙන් නැවතත් ඔබ වෙත යොමු වෙන්නට කැමතියි. දැන් මේ කතා බහේදී අපිට අතට අහු වෙන යම් කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ භාෂාව ජනගත කරන්න ඕනේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඒකට අපේ දාම්පෙගම සර් කිව්වේ ප්‍රජා භාෂාවක් කරන්න ඕනේ. මම වචන හරි කැමතියි. ප්‍රජා භාෂාවක් කරන්න ඕනේ. මේක ප්‍රජා භාෂාවක් කිව්වහම මේක අමුතුවෙන් අපිට කාටවත් මේ හිතලා බලලා මේක අනුන්ගේ එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මගේ එකක්. එතකොට මම පාවිච්චි කරන දෙයක්. එතකොට දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ වෙනකොනුත් සිතියමක් කියවීම කියන එක ගොඩක් අය තීරණය කරන්නේ ඒක මේ තව බොහොම නිපුණතාවයක් අවශ්‍යයි. එහෙම නිපුණතාවයක් තියෙන කට්ටිය වෙනම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මැප් රීඩ් කරලා අපිට දෙන්න ඕනේ. මැප් එක කියවලා අපිට කියන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් අපි උත්සාහ කරන්නේ දැන් මේ සිතියම කියවීම කියන එක යම් ආකාරයක ජනගත කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රජා භාෂාවක් කරන්න. බොහොම හොඳ වචනයක් අහන ප්‍රජා භාෂාවක්. හරි. එතකොට ඉන්දික මැතිතුමාගෙන් මම අහන්න කැමතියි දැන් මේ අපි ළඟ බොහෝම බල සම්පන්න ආයුධ තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් අපිට නෑ. අපිට තියෙන මේ ප්‍රශ්න ටික මේකත් එක්ක මෙල්ල කරගන්න. එතකොට මේ මොන විදිහකටද මේක දැන් ඔබතුමාගේ සමහර විට අත්දැකීම් සහිත ව්‍යාපෘතිවල ඔබට හැමතිස්සෙම හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ ජියෝස්පාෂල් ටෙක්නොලොජි එක නැත්නම් මේ භූවිඥාපන යෙදවුම් සම්බන්ධව නිපුණතාවයක් තියන අයද නැත්නම් වෙන විදිහකට ඔබතුමා ඒවා වැඩසටහන් ලෑස්ති කරගත්තද? එතකොට ඒ භාෂාව මේක හදාරපු නැති කෙනෙක් අතරට යනකොට මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ඔබතුමාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණාද නැත්නම් පාවිච්චි කළ යුතුද? ඒ විදිහට මේක කල්පනාකාරයෙන් පුළුවන් වෙනවා නම් මේ සහභාගීත්වය සහිතව නැත්නම් මේ පාටිසිපේටරි කියන concept එකත් එක්ක මේ තියෙන කියන්නේ සියලු දෙනාම මේකට සහභාගී කරව ගන්නවා අපි. මේ කියන සංකල්පය ඇතුලේ අපිට කොච්චර දුරක් මේකත් එක්ක මේ යන්න පුළුවන් වේද මේක මේ ජනගත කිරීම හෝ මේක ප්‍රජා භාෂාවක් කරනවා කියන දේ. මෙතෙන්දී අපිට පැති දෙක තුනක් කල්පනා කරන්න වේවි. එකක් තමයි මේක ඉහළ ස්තරයේ සහ පහළ ස්තරයේ. ඉහළ ස්තරයේ කියලා කියන්නේ මම මේ සම්බන්ධව තීරණ ගන්නවද කාණ්ඩේ. පහළ ස්තරයේ කියලා කිව්වොත් ඉහළ පහළ කතාවක් නෙවෙයි. අනිත් ස්තරයේ කියලා කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන කාණ්ඩේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් තුනක් වෙන්නත් පුළුවන්, එකක් වෙන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන කට්ටිය, අනිත් කට්ටිය මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන කට්ටිය, මේක ගොඩනගන කට්ටිය, තව කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන් තීරණ ගන්න කට්ටිය. මේ සියලු දෙනා එක්කම කොයි විදිහේ දෙයක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් මේක ජනගත කරන්න. මේක ජනගත කිරීමෙන් අවසානයේ නැත්නම් ප්‍රජා භාෂාවක් කිරීමේ අවසානම වාසිය හම්බෙන්නේ රටේ මූලිකවම ගත්තොත් එහෙම ආර්ථිකයකට තමයි. ඔව්. ඉන්දික මහතා
බොහොම ස්තුතියි පීඨාධිපතිතුමනි. විපුල මේ ඇත්තටම මේ ඔබ කිව්ව විදිහට මේක ජනගත කළ යුතුයි. නැත්තම් අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම දිගටම අපි අර කලින් කිව්වා වගේ එක කට්ටියකට සීමා වෙනවා. එතකොට මේ ජනගත කිරීම තුළින් පළවෙනිම දේ මම දකින්නේ මේ අපිට ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි වැඩක්. මම වැහෙනවද? හොඳින් වැහෙනවද? හොඳින් ඇහෙනවා මේ මම කියන්නේ. ඇහෙනවද? මේ ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මොකක් හරි වැඩක්. ඇත්තටම මේ ඔබතුමා අහුවා වගේ මට මේ බොහොම අපූර්ව අත්දැකීමක් තියෙනවා. දාම්පිකම සර් දන්නවා. සර් තාවා ඒකේ ලෙක්චර්ස් වලට ඉරිගේෂන් එකේ productivity enhancement and efficiency improving project කියන එකේ GIS specialist විදිහට මම වැඩ කරා. එතකොට එතෙන්දී මට උනේ ස්කීම්ස් එහෙම නැත්නම් මේ මොනවද මේ සිංහලෙන් කියනවනම් ස්කීම් එකක් කියන්නේ මේ වැවක් ආශ්‍රිත ඒ වගා ප්‍රදේශය ගත්තොත් ස්කීම් එකක් කියන්නේ මේ යෝජනා ක්‍රමයක්. අන්න හරි යෝජනා ක්‍රම. එතකොට මේ ඉරිගේෂන් වාරි මාර්ග යෝජනා ක්‍රම 80කට GIS databases හදන එක තමයි මගේ ජොබ් එක උනේ. ඉතින් එතකොට මේ 80ක් ගත්තොත් ඊට පස්සේ මම බැලුවා මට කොච්චරලා තියෙනවද සර් මේකට මම ඊටම කෙටියෙන් කියන්න. ඔබට විනාඩි 8ක්. එතකොට ඒ හැම ස්කීම් එකකම ඇග්‍රිකල්චර් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක එන්හාන්ස් කරන එක තමයි ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. එතකොට එතෙන්දි මට අඳුර ගන්න ඕනේ වුණා තියෙන එක්සිස්ටිං ඉරිගේෂන් ස්කීම් එක වෝටර් කැපැසිටි ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ කල්ටිවේෂන් සොයිල් ටයිප් වෙදර් පැටර්න් ඔය ඔක්කොම ටික එක්කව කරලා මොඩල් එකක් හදන්න ඕනේ ක්ෂණික මොඩල් එකක් ඇනලයිස් කරලා ඊළඟ කන්නේට කොහොමද මේගොල්ලෝ සූදානම් වෙන්නේ එතකොට ඒ කන්නේට සූදානම් වෙද්දී ඒගොල්ලන්ට සොයිල් ටයිප් එක අනුව ක්‍රොප් එක තෝරන්න ඕනේ ඊළඟට වතුර වෝටර් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් සිස්ටම් එක හරියට අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර ඕගොල්ලන්ට දෙනවා කියලා ඒ වගේම ඊළඟට වෙදර් රේන් ෆෙඩ් නම් මේ වැහි වතුර ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන්න ඕනේ ඊට අමතරව අස්වැන්න හරි කලට වේලාවට නෙලා ගන්න වියලි කාලගුණයක් තියෙන කාලය ඔන්න ඔය ටික තමයි ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ උනේ. ඉතින් ඇත්තටම ස්කීම් එකක් ගත්තාම දැන් මේකේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් තියනවද සර් පුළුවන්ද? ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් අපිට පුළුවන්. පේනවද? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? නෑ මම ෂෙයා කරපු එක පේනවද? යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා පේනවා. තියෙනවා නේද? හරි කමන්නේ. මම කියාගෙන යන්න. එතකොට මේ ඇත්තටම මට එක ස්කීම් එකක් ගත්තොත් හරි ලස්සනට ඒ ළමයි වැඩ කරා මේ එක ස්කීම් එකක් මානම් කට්ටිය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කේ අක්කර 1024යි. එතකොට මට එකපාර මනින්න විදිහක් නැහැ. මොකද මට ස්ටාෆ් එකක් නැහැ. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මම කරේ ස්කූල් ලීවර්ස්ලා. ඒ ගමෙන්ම තෝරගත්ත ඒ ලෙවල් කළා හිටපු ළමයි ටිකක් තෝරගෙන ළමයි 100ක් අරගෙන ට්‍රේනින් කරා. ඇත්තටම ගමේමයි ට්‍රේනින් කරේ ඉස්කෝල ටිකක් අරගෙන ඇත්තටම මේ කන්සෙප්ට් එක මම පස්සේ දැනගත්තේ ඒක අර පාටිසිපේටරි GIS එහෙම නැත්නම් කමියුනිටි බේස් GIS කියන කන්සෙප්ට් එක. ඒ අනුව ඒ ළමයි 100 තනිකර ඩේටා කලෙක්ටර්ස්ලා විදිහට වැඩ කරා ට්‍රේනින් එකෙන් පස්සේ ඊට අමතරව හරි අපූර්වට මේ මට මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් තිබ්බනම් පෙන්වන්න තිබුණා මේ පොඩි ඇට්ලස් එකක් මේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්නේ විසඳගත්ත ගමන් ඔබට ඒකට අවස්ථාව දෙන්නම් මේ වටේ හෝ ඊළඟ වටේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලෑස්ති කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. ඕකේ සර්. මේ ඉතින් මේ ඒ ළමයි තමයි ගමේ සියලුම ඩේටා කලෙක්ට් කරේ. එතකොට ඒගොල්ලන් ඉරිගේෂන් තියෙන channels ටික, culverts ටික, roads ටික පොඩි ලස්සන GIS database එකක් හැදුවා. ඊළඟට මේ map එකක් හැදුවා. ඒ ස්කීම් එකට අදාළ අක්කර 1024ම මාස දෙකක් ඇතුළත මැනලා අඳින්න අපිට පුළුවන් වුණා. එතකොට මම ඇත්තටම මේ මගේ අත්දැකීම තමයි කියන්නේ අපි කියනෝනේ ස්කිල් අය ගැනනේ අපි හැමතිස්සෙම ට්‍රස්ට් එක තියන්නේ. එතකොට ස්කිල් අය දැම්මත් මට ওই මාස දෙකකින් කවදාවත් ওই ටික කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම ඇත්තටම හොයලා බැලුවා ඇයි මේ
මොකද්ද මේගොල්ලන්ගේ මේ රැපිඩ් මේ data collection ඇත්තට මේ ඒ ගමේට අදාළ දේවල් එක්කහුව කරන්න ගමේම අය තෝරාගත්තොත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒ කියන්නේ ඒ හරි ෆැමිලිය. ඒ කියන්නේ අනිත් කෙනෙක් ලොකු කාලයක් මිඩංගු කළා කරන දේ ඒගොල්ලෝ ඉතාලම කෙටි කාලෙකින් කරනවා. මොකද ප්‍රොමිනන්ට් ප්ලේසස් ටික ඒගොල්ලෝ ඔටෝ දන්නවා. පාරවල් ටික දන්නවා, බොක්කු ටික දන්නවා, channels ටික දන්නවා, සියලුම දන්නවා ඒවා ටික. එකම දේ ඒගොල්ලෝ data collect කරන්න යන වෙලාව විතරයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිත් එක ගන්න ඕනේ මොනවද එපාද කියන එකත් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම සෙන්ස් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ සොසයිටි ඒ කල්චර් එකේ ඉන්න අයනේ. එතකොට අර පොඩි ටීසින් එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි මේ උත්තේජනයක් දුන්නාම ඒ ළමයි බොහොම අපූර්වට මේ කරගෙන යනවා. හොඳ ඩේටාබේස් එකක් හදුවා. ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් හොඳ සැලරි එකකුත් අපි ලෑස්ති කරලා දුන්නා. එතකොට දැන් ওই GIS විතරක් නෙමෙයි ඒ කාලය ඇතුළත ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ මේ බාධා වෙලා තිබිච්ච අධ්‍යාපන කටයුතු මේ හුඟක් දේවල් ඒ සල්ලි අරගෙන ලැප්ටොප්ස් ගත්තා. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ හොඳ ආර්ථික මේ ශක්තියකුත් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුලින් ඇති කරගත්ත දැනුම ගත්තා. මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට දායක වුණා. ඒ වගේ අර කිව්වා වගේ මේ ඊට අමතරව මේ GIS කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේ මිනිස්සු අතරට මේ ගියා. ඇත්තටම මේක මේ තරුණ ප්‍රජාව තමයි ගොඩක් සහභාගී වුණේ. අනිත් එක මේ මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ තරුණ ප්‍රජාව ඊටාම ඉක්මනින් ඊටාම පහසුවෙන් මේ තාක්ෂණය කියන එක ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඉන්දික ඒක මම හිතන්නේ ඔබට අවශ්‍ය නම් දැන් ඒ අපහසුකම තියෙනවා ෂෙයා කරන්න අවශ්‍ය නම්. ඕකේ. ෂෙයා වුණාද? හරි තාමත් අපිට පේන්නේ නැහැ ෂෙයා වීමේ නියම ගැටලු. දැන් පේනවා ඇතිනේ. දැන් හරි. yes. දැන් අපිට පේනවා හොඳයි. මෙන්න දැන් පේනවනේ. හොඳින් පේනවා. ඔව් දැන් මේක තමයි මේ ඇත්තටම මේ ෆ්‍රන්ට් පේජ් එක. මේ ස්කීම් එකට හදපු මේ පොඩි මේ ඇට්ලස් එක. එතකොට මේවා සේරම මේ ළමයි තමා කරේ මම නෙමෙයි. මම ඇත්තටම ගයිඩ් කරපු එක විතරයි. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම ප්‍රිෆේස් එක තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මැප් එක. එතකොට මේ ෆොටෝස් ඒ තියෙන කල්ටිවේෂන් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ගත්ත ෆොටෝස් ෆීල්ඩ් එකේ යනකොට ඊළඟට මේ හිස්ටරි එක කොහොමද මේ ස්කීම් එක පටන් ගත්තේ? එතකොට මේ රජතුමා වසබ රජතුමා තමයි ඉස්සෙල්ලා මේක පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ඊළඟට මේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් මේ අපි කරපුවා දාම්පගම සර්ට ආව ලෙක්චර්ස් වලට සර්ට මතක ඇති. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ හදපුව එකක්වත් මම නෙමෙයි. මේ වෙදර් පැටර්න් එක ඒ ස්කීම් එක IT ඒරියා එකේ වෙදර් පැටර්න් එක ඊළඟට මේ ලොකේෂන් එක මම ඉතා ඉක්මනින් යන්නම්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මානංකට්ටි ඉරිගේෂන් ස්කීම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් බවුන්ඩරිස්. එතකොට මේ ඇට්ලස් එක හදනකම් ඇත්තටම මේ ස්කීම් එකක් ගත්තොත් මේ මම එදා තමයි ඒක වැඩ කරලා තමයි දැනගත්තේ මේ ස්කීම් එකක මේ මොනවද මේ ගොවි සංවිධාන ෆාම් ඕගනයිසේෂන්ස් හරි පවර්ෆුල්. ඒගොල්ලෝ හරහා තමයි ඇට බෙදන්නේ, පැල බෙදන්නේ, පෝර බෙදන්නේ, ඊළඟට හාර්වෙස්ට් එක ආවම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ එහෙම ඒ වගේ හරි ස්ට්‍රෝං මේකක් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ ෆාම් ඕගනයිසේෂන්ස් කියන එක හරි පවර්ෆුල්. එතකොට මේ ෆාම් ඕගනයිසේෂන්ස් මේකේ තියෙනවා රයිට් කැනල්, ගැමුණු, මහසෙන් යන ආදී වශයෙන්. එතකොට මේක මැප් කරාම එදා තමයි ඒගොල්ලෝ හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරේ මොන GN ඩිවිෂන් එකටද මේ ෆාම් ඕගනයිසේෂන් එක අයිති වෙන්නේ. ඊට කලින් කවදාවත් මැප් කරලා තිබුණේ නැහැ මේවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගෙස් කළා තමයි මේ ගාමන්දේ හරි වසමා මේක වෙන්නේ නැති. එහෙම තමයි මේක හැබැයි මැප් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හරියටම දැනගත්තා තමන් අයිති මේ ෆාම් ඕගනයිසේෂන් ගොවි සංවිධානයේ අයිති වෙන්නේ මොන ග්‍රාමීණ නිලධාරී කොට්ටාසෙටද කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඔහොම යනවා. දැන් ඔය තියෙන්නේ හැම ඉන්ඩිවිජුවල් ලොට් එකක්. මේ හැම ලොට් එකක්ම ලොට් නම්බර් එකක් තියෙනවා. අයිතිකාරයා වෙනම ඩේටාබේස් එකේ අපේ ඉන්නවා. ඊළඟට එයා කල්ටිවේට් කරේ මොනවද? ඊළඟ කන්නේ අපි කල්ටිවේට් කරන්නේ මොනවද කියලා ඒ වගේ හොඳ GIS ඩේටාබේස් එකක් හැදුවා. හැබැයි මේක හැදුවේ මම නෙමෙයි ඒ ගමේ ළමයි තමා මේක හැදුවේ. ඉතින් ඒක තුලින් ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මේක හැදුවට පස්සේ ඒ ගමේ මිනිස්සු ඒ ෆාම් ඕගනයිසේෂන් සියලුම දෙනා පුරුදුනා මේ මැප් එක රිෆර් කරන්න. හැදුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ ළමයින්ටත් ඒගොල්ලෝ print එකක් ගෙදරට අරන් ගියා. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ laptops වල මේක දාගත්තා මේ digital copy එක.
ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගන්න හැම ඩිසිෂන් එකකම ෆාම් ඕගනයිසේෂන්ස් වල මොනවා හරි රිෆර් කරන්න ඕන වුණාම ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ පොඩි මේ ඇට්ලස් එක තමයි පාවිච්චි කරේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් ප්ලෑනින් වලට සහ මේ day to day requirements ඒ කියන්නේ ඇට බෙදෙනවා පැල බෙදෙනවා හැම එකටම මේක තමයි බේස් කරගත්තේ. හැබැයි මට හිතෙනවා ඒක එතෙන්ට මේ යන්න පුළුවන් උනේ ඇත්තටම අර මේ කිව්වා වගේ community base ඒගොල්ලන්ව සහභාගී කරගෙනම මේ map එක හදපු නිසා මේක ඒගොල්ලන්ගේ අතරට ගියා. හැබැයි මම හදලා මම මේ මිනිස්සුන්ට මේක introduce කරන්න ගියා නම් මම හිතනවා මේක එච්චර සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ওই මානම් කට්ටිය මම පෙන්වුවේ ඔය වගේ ස්කීම්ස් 80 ගානටම නම් මට හදන්න බැරි වුණා මට ආපහු ඩිපාර්ට්මන්ට් එන්න වුණා. ස්කීම්ස් 12කට අපි හදලා තියෙනවා හැම ස්කීම් එකකටම පොඩි ඇට්ලස් එකක්. එතකොට මේ ඇට්ලස් එකේ තියෙනවා මේ ස්කීම් එක පටන් ගත්ත විදිහ හිස්ටරි එකෙන් පටන් අරන් ඒගොල්ලන්ගේ හැම ලෑන්ඩ් ලොට් එකක්ම තියෙනවා. ඒගොල්ලන් කල්ටිවේෂන් මොනවද කරන්නේ? සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙක්ටඩ් හාර්වෙස්ට් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ස්කීම් එකේ තියෙන ෆෝන ඇන්ඩ් ෆ්ලෝරා ඔක්කොම ඉම්පෝටන්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් සියලුම දේවල් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා පොඩි ඇට්ලස් එකක් අපි හැදුවා. ඒ හැම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ හැම ස්කීම් එකකටම අපි community base ඒ ගමෙන් තෝරගත්ත ළමයි තමයි අපි යූස් කරේ ඒකේ මේ ඇට්ලස් එක හදන්න. ඉතින් මේ මං හිතන්නේ මේ මිනිස්සු අතරට මේක ගෙනියන්න නම් පළවෙනිම දේ මං සමරයිස් කරන්නම් මම මෙච්චරලා කිව්ව එක මේ පළවෙනි දේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් තිබුණා ස්කීම් එකේ. ඇග්‍රිකල්චර් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරන එක, ප්‍රොඩක්ටිවිටි එන්හාන්ස් කරන එක. ඒ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට GIS එකක අවශ්‍යතාවය තිබුණා. එතකොට ඒ GIS එක හදන්න අපි යූස් කරේ ඒ ගමේම ඉන්න ළමයි ට්‍රේනින් කරලා අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච ස්කිල්ස් ටික අපි පොලිෂ් කරලා අරගෙන අපිට ඕන විදිහට හදාගත්ත හරිම දක්ෂයි ඒ හිටපු හැම ගමකම ගම් 12ක 13ක මම වැඩ කරා ස්කීම්ස් ඒ හැම තැනකම ඊටාම මේ දක්ෂ ළමයි මේ ග්‍රැජුවේට්ස් ගොඩක් මේ එඩියුකේටඩ් අය නෙමෙයි සාමාන්‍ය ළමයි සමහර ලාවට මේ A level පාස් වෙච්ච ළමයි නැත්තම් මම O level just O level පාස් වෙච්ච අයත් ගන්නවා ඒ හැම කෙනාම ඊටාම උනන්දුවෙන් තමන්ගේ ඒරියා එකේ මේ GIS database එක හදන එකට participate කරා. ඉතින් මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න නම් මේ මොකක් හරි හොඳ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරහා මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් ඇතුව අපි ගියොත් මේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ මට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නේ. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඉන්දික වැලිකන්න මහතා තමත් හොඳ දෙයක් යම් හොඳ නැවතත් අපේ කතාව වෙන පැත්තකට යොමු කළා. ඔව් අපිට දැන් මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක යම් පුංචි ව්‍යාපෘති වලට පවා මේක පුංචි ව්‍යාපෘතියක් නෙමෙයි. නමුත් ඊටත් වඩා පොඩි ව්‍යාපෘතියකට පවා මේක මේ තාක්ෂණය අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් කැමති අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා වෙත යොමු වෙන නැවතත්. ඔන්න දැන් ප්‍රශ්නය ඔබ ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබ පැවසුව ආකාරයටම මේක මේ මිනිසුන්ට තේරෙන භාෂාවක් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒක හරි. දැන් ඒකේ අපිට අත්දැකීමුත් තියෙනවා සමහර තැන්වල. ඒකට දාම්පක මැතිතුමා සහ එතකොට ඊළඟට මේ ජනක ප්‍රදර්ශන මැතිතුමා මේ සියලු දෙනාගේම අදහස ඒගොල්ලොන්ගේ අත්දැකීම් මේවා වෙනකොට මේ ඇත්තටම මේක මේ කරන්න නොහැකි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ ගාවදී ඔබ වටේ තියෙන මේ හිතන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කිව්වහම ඔබ වටේටම තියෙන ප්‍රශ්නනේ මේක කිසිම කතාවක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නෙත් ප්‍රශ්නයක් අනිකත් ප්‍රශ්නයක් ඔය හැම ලිපිකොණුවම ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා. එතකොට දැන් මෙතන මම දකින්නේ තාක්ෂණයක් තියෙනවා. අපේ එකට භාවිතාවක් තියෙනවා. ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් මේකට අවශ්‍යතාවය සහ මේකට විභවයක් තියෙනවා. පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. කොහේෝ තැනක මේක අපි දැන් හිර වෙලා ඉන්නවා දැන් මේකත් එක්ක. එතකොට කෙනෙකුට පුළුවන් වෙන්නට පුළුවන් ඔහු දන්න ප්‍රමාණයක් අනුව ඔහු මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. එතකොට ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනකොට තරමක් ප්‍රවේශම් වුණොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. සක්‍රීය රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් විදිහට අපි දන්නවා මේකේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිම ප්‍රශ්න සහ දේශපාලන ප්‍රශ්න බොහෝ ඇති. අපි ඒක තරමක් පරිස්සමට කතා කරනොත් ඊට මෙහා පැත්තේදී අපි ළඟ තියෙන දෙයින් කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳ ගන්න ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් යෝජනාව හෝ ඔබතුමාගේ ඒ සම්බන්ධ තියෙන අත්දැකීම මොකද්ද? මොකද්ද ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? දැන් මේ ඔක්කොම තියෙනවා ඇත්තටම. අපි ළඟ ඔව්සමං සරල උදාහරණකින් පටන් ගන්නම්. දැන් ඔය සර්ලගේ බෙලිහුල් ඔය ආසන්නේ අපේ හැලියගොඩ මේ බලංගොඩ කොට්ටාසේ තියෙනවා සමනලවත්ති කියලා ගමක්. ඒක මේ රත්නපුරේ පැත්තට තමයි මේ මායින් වෙන්නේ. මට මම බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් විදිහට ඉන්නකොට මට
මාට්ට විරුද්ධව කිසියම් පුද්ගලයෙක් එක දිගටම පෙස්සන් ගහන්න පටන් ගත්තා මේ කැලේ විනාශ කරන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බුදියන් ඉන්නවා කියලා. වචනේ මේක පාවිච්චි කරපු වචනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඉතින් විවිධාකාරයෙන් අපි ඒක මේවා කරන්න බැරිම තැන අන්තිමට මේ දැන් මම පැහැදිලිවම දන්නවා ඒක මගේ කොට්ටාශ නෙමෙයි කියලා. ඔය සමලවත තියෙන සිංකෝන වගා කරපු පුංචි ඉඩමක් මේ ඉස්සර සුද්ධෝ ඉන්න කාලේ. අපි අපේ ඉංග්‍රීසි මහතා ඇතුළු පිරිස එක්කගෙන ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් වුණා ඒක මේ GIS තාක්ෂණය යොදලා ඉවරලා පෙස්සමට උත්තර ලියන්න මේක මේ මගේ කොට්ටාශය ගන්න නෙමෙයි මේ ඔබ ඔය පෙස්සම් ගහන කොට්ටාශයම තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා. සරල ගත්තොත් අර අපි මේ තාක්ෂණය කියලා කියන එක පාවිච්චි වෙන තැන් හරි පොඩි චූටි දේවල්. දැන් උදාහරණයක් විදියට සමහරවිට අපි නිකන් මේ දැන් සමහර දිස්ත්‍රික් මායිමක් නැත්තම් දැන් අර එහෙම පොඩි තැන්වල තියෙන චූටි දේවල් හින්දා සමහරවිට හිර වෙන දේවල්. දැන් මේ උදාහරණයක් විදියට දැන් මේ දවස්වල හැලියගොඩ නගර සංවර්ධනය කරගෙන යනවා. ඒතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම හදනකොට මේ කන්සල්ට් කරන සමහර අංශ ඇතෑරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නැතුව කුරුවිට කොට්ටාශ ඩිසයින් කරලා දැන් අපරාධය අඳපු ඩිසයින් එක. එතකොට ඒ වගේ අර ප්‍රායෝගිකව අර එකිනෙකා ගාව තියෙන අර අපේ මේ දම්පිකමස කිව්වා වගේ හැමෝම ගාව තියෙන දත්ත ටික එකතු කරගන්නේ නැතුව සමහර තැන් වලට සැලසුම් හදන්න ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ අපි සමහර දේවල් වරද්ද ගන්නෙ. ඊළඟට අනික් කාරණේ තමයි දැන් සමහර ලාවට අපි අර යුනිවර්සල් ප්ලේබුක් කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ හැම තැනටම දාන්න පුළුවන් කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා තැනකට දාන්නේ. දැන් උදාහරණයකට ඇහැලියගොඩ නගරය ගත්තම දිග නගරය. ඒතකොට දිග නගරයක මැද බස් නැවතුම්පලක් හදපුවාම එහා කෙරවල ඉන්න කට්ටියත් මැදට පයින් ඉන්න ඕනේ. මෙහා කෙරලා ඉන්න කට්ටියත් මැදට පයින් ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක සාකච්ඡා කරලා රැස්වීමේදී කිව්වහම නෑ ඔක කොහොම නෙමෙයි එන්න ඕනේ නැත්තේ මේ නගරවල මේ උදාහරණ තියෙනවා දිග නගරවල දෙපැත්තේ ඉඳලා ක්‍රොස් වෙලා යන විදිහට ඒ කියන්නේ ටච් ඇන්ඩ් ගෝ කියන විදිහට බස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් දාන්න පුළුවන් කියලා කිව්වහම සමහරවිට නගර සංවර්ධන ශිල්පියා ඒ ප්‍රවාහන කළමනාකරණය ගැන තියෙන දැනුමේ පුංචි වෙනසක් හින්දා ඒක හරියට අහුවෙන්නේ නැතිව. ඉතින් මේ හැම එකකම උත්තරේ තියෙන්නේ අර අපි වැඩ කරන තැනට අදාළව තියෙන භූවිද්‍යාත්මක දත්ත ටික කොහේ හරි තැනක පේන්න තියාගෙන ඒක ඉදිරියේ තියාගෙන තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ මේ අපි යන හැම සැලසුමකම තියෙන්න ඕනේ ඒවා කියලා. දැන් උදාහරණයකට අර ඉන්දික මහත්තයා කිව්වා වගේ අපි දැන් පොඩි සැලසුමක් හැදුවත් සමහරවිට දේශපාලනය විසින් තීරණය කරනවා මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන නෙමෙයි අතන කියලා. දැන් උදාහරණයක් මම කටයුතු කරපු සමහර කොට්ටාශවල ඇල මාර්ග නැත්තම් ජල මාර්ග හරහා පාලවල් හදලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ පාරක් නැතුව පාලම් හදලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ පාරක් නැතුව. ඒතර කොච්චර අපි කන්වින්ස් කරන්න උත්සාහ කරත් එහා පැත්තෙන් පාරක් හදන්න බෑ මේකට කියලා ඉවරලා ඒ තියෙන භූවිද්‍යා දත්තත් එක්ක ටෙරේන් එකත් එක්ක අරයට ඕනේ එහා පැත්තේ ඉන්න සමහරලාට එක්කෙනෙක්ට විතරක් යන්නේ. ඉතින් එතකොට අර මේ දත්ත අර එළියේ පේන්න තියෙන එක. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ වෙන මිනිහට මේක තාක්ෂණික මට්ටමින් හිතලා විරුද්ධ වෙන්න ක්‍රමවේදයක් හදලා දෙන්න. අර එළියේ පේන්න තියෙන දත්ත ටිකක් බවට මේ ටිකපත් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ නිකන් ප්‍රායෝගිකව කලමන මේ රාජ්‍ය පරිපාලනයත් එක්ක මගේ තියෙන දැනුමත් එක්ක තියෙන අදහස. අනික් කාරණේ තමයි අර අපි දැන් කතා කරලා දැන් චුට්ටකට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා වුණා වගේ අපිට ඉහළින් ඉන්න සමහර නිලධාරීන් අපි දැනුවත් කරනකොට මේ අපි පාවිච්චි කරන සමහර වචන සමහරලාට අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා නේ මම මේ නොදන්න බව පෙන්වන්න මේ ඒ කියන්නේ මේ මිනිහා දන්න බව පෙන්වන්න හදනවා. ඒක නිසා කියලා ඉවරලා සමහරලාට එහෙම ඒවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඇත්තටම ඔබතුමාලගේ ෆැකල්ටි රංගත් දවස් ඉඳලම මම ඔය අහල පහල හිටපු නිශ්චනික භාෂාව දේශපාලන භාෂාව බවට හරවන මැද ඉන්න පිරිසගේ දැන් පිනම් පහල සාමාන්‍ය පොඩි නිලධාරීන් ටිකක් ඉහළින් ඉන්න නිලධාරීන්ව ගෙන්නලා මේ යම් දැනුවත් කිරීමක් එක්ක යන කිසියම් වැඩසටහනක් මේකේ වටිනාකම ගැන යන මොකක් හරි කීපයක් ඉතාලම ඈතකදී තිබුණා නම් අපිට අතිශයින් වැදගත් වේවි. මොකද හේතුව මේ අර අපි සමහර වෙලාවට තාක්ෂණ ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙන්නේ අතරම පොඩි චූටි කාලයක් සමහර වෙලාවට දැන් උදාහරණයකට දැන් මේ සති කිහිපයකට කලින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ මම සහභාගී වුණා හැලියගොඩ නගර සංවර්ධනය සම්බන්ධ රැස්වීමකට. මගේ කතාව මගේ පැහැදිලි කිරීම මේ GIS පැත්තත් එක්ක දාලා ඉවරලා පින්තූරෙත් එක්ක දාලා කතා කරලා ඉවර වෙද්දිම අදාළ කෙනාට යන්න සිද්ධ වුණා නැකිట్లా. ඉතින් එතනින් එහාට එතකොට ඊළඟ කෙනා අරක ගන්න වෙන විදිහකට සමහර වෙලාවට. ඒ වගේ අර දැන් අපිට අන්තිමට වෙන්නේ අපි තාක්ෂණික වශයෙන් ගොඩක් දේවල් අපි ගාව තියෙනවා. දැනුම තියෙන මිනිස්සු ගොඩක් අය ඉන්නවා.
හැබැයි අපි අපේ මහ පොළොවේ අපි පැල කරන්නේ අපිට ඕන එක නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒකට හේතුව අපි අර විශ්වවිද්‍යාලය සහ සාමාන්‍ය කළමනාකරණය අතරේ තියෙන දැන් අර ඔබතුමා මාගේ කලින් හඳුන්වා දීමේදී මගේ අර කොරියන් කතන්දරෙත් කිව්වා මාව යවුවේ මේ නගර කොළඹ නගර සභාවේ නාගරික කටයුතු සම්බන්ධ උපාධියක් කරන්න නගර සභාවටම ලැබිච්ච එකක් සම්බන්ධයි. නමුත් මං ආපහු එනකොට මං යවපු මේය නෙමෙයි වෙන කෙනෙක් හිටියේ. ඒතර ඒ මේයට අර මගෙන් අවශ්‍යතාවයක් තිබුණ නැහැ. ඌ මාව නිදහස් කරලා ඇහුවා මේ මිනිහා මේකට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අර අපේ තියෙනවා සමහර ලාවට යම් දේවල් අපිට යොදා ගන්න තියෙන එක අපිට ඉහළින් ඉන්න සමහර චරිත නිසා වර්ධින දැන්. නමුත් දැන් දේශපාලනඥයෝ අපි පැත්තකින් තියමු. අපේ අර මැද ඉන්න පිරිස දේශපාලනඥයින් සහ විද්‍යාඥයින් අතරේ මැද ඉන්න අපි වගේ ජර්නලිස්ට්ලා අපි මට ඒක වෙන වචනයක් නෑ කියන්නේ. ඒ අයට මීට වඩා චුට්ටක් මේක ගැන ඒත් 30 ගෙනල්ලා එක දවසක් මේක කතන්දරය කියලා එළියට දැම්මම නම් එතකොට අපිට සමහර එතකොට අපිට පුළුවන් අර මැද ඉන්න යම් දැනුමක් තියෙන අයට ඉස්සරහට ලියලා යනකොට අර තාක්ෂණික කාරණේත් සමග යවන්න. නැත්නම් එයාටත් ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක තමයි මගේ අත්දැකීම කියලා මට හිතෙන්නේ. මම දන්නේ මම කියපු කාරණේ ඔබතුමා අහපු එකට උත්තරේ වුණාද කියලා. නමුත් මට ඇත්තටම කියන්න තියෙන කාරණේ තමයි මම හැමදාම මුණ දෙන ප්‍රශ්නේ දැන් අවුරුදු 17ක් විතර වගේ තිස්සේ මේ ප්‍රාදේශීය පරිපාලනයේදී මේ අපිට අර ඒ තියෙන සම්පත් ටික පාවිච්චි කරගන්න අදාළ දැන් මම අර කිව්වා වගේ මේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ මට උදාහරණ විදියට දෙන්න පුළුවන් මේ පාරක් නැතුව හදපු පාලම් 5ක් විතර. ඒ ටික මම හොඳටම දන්නේ ඒවා. ඊට පස්සේ සමහර තැන් තියෙනවා අපි ගිහිල්ලා ඉවරලා දැන් ඔය ටෙරේන් එක පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ සමහර ලාවට වතුර ගලන්නේ කොහෙන්ද කියලා නොබලා වැරදි පැත්තට කපපු කාණු එහෙම තියෙන ඒවා උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන් පැහැදිලි කරලා මේක මෙතෙන් නෙමෙයි යන්න ඕනේ කිව්වට යන්නේ සමහර ලාවට තමන්ගේ ගෝලයාගේ වත්ත දිගේ නම් කන්ද උඩට තමයි වතුර ගෙනියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ වේදී අර අපිට සමහර ලාවට ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්වන්න පුළුවන් තැනක මේ දත්ත ටික තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන පරිගණකයක් ගෙනිහිල්ලා හරි දිගහැරලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් කෑගල්ලේ පාර හදන වෙලාවෙදිත් අපි කරේ අතර මේක. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒක ගැන චුට්ටක් ෆැකල්ටි එකක් විදියට අවධානය යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ මේ මගේ මේ සිද්ධියේදී එළියෙන් කතා කරන කෙනෙක් විදියට ගත්තොත් ඒක තමයි මම හිතන්නේ සර් මට ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ. බොහොම ස්තුතියි. තාම හොඳ අදහසකුත් මෙතෙන්දී මතුවුණා. ඒක තමයි මේ අපි දැනුවත් කළ යුතු ස්තර නැත්නම් ලේයර්ස් අපි ඒ අදාළ විදිහට දැනුවත් වීමත් සමහර විට මේ තාක්ෂණය අපිට භාවිතා කරන්නට තියෙන අවකාශය සමහර විට මේත් වශයෙන්ම වැඩි කරන්න හේතුපාදක වේවි. මේ තාක්ෂණය කරන්නේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් නැත්තේ මේක කොච්චර දේවල් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක නොදන්න තැනක කෙනෙක් තීරණයක් ගන්නවා නම් එයාට මේකේ අවශ්‍යතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔය එකත් මම හිතන්නේ අපේ මේ සාකච්ඡාවේ අවුට්කම් එකක් විදිහට අපිට තෝරගන්නට පුළුවන්. මේ දැනුවත් වෙන අවයානස් කියන එක මොන මට්ටම් වලින් කොයි විදිහට කරන්න ඕනද කියන එක. මම හිතන්නේ අපි විශ්වවිද්‍යාලය විදිහට අපි උත්සාහ කරනවා මේක ප්‍රජා භාෂාවක් කරන්න අපේ දාම්පිකම සර් කිව්වා වගේම මම හිතන්නේ ඔබතුමාලගේ නිපුණතාවය වෘත්තීය නිපුණතාවය අත්දැකීම් සහ දැනුම අත්‍යවශ්‍යම මේ දේවල් වලදී අපට පිටුවහලක් වේවි ඉදිරියේදී. හොඳයි. දෙවන වටේ අපි අවසානයේම දියත් ගුණවර්ධන මහතා වෙත මම යොබවන්න කැමතියි. මම ඇත්තටම මගේ පිළිවෙලේ මම අවසානයේදී දියත් මතතුමාව තෝරගන්න එක කාරණයක් උනේ මේ සියලු දේවල් එක්කම ඔබතුමා ප්‍රායෝගිකව ජාතික තලයේ ව්‍යාපෘති සඳහා මේ ජියෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ටූල්ස් නැත්නම් ටෙක්නොලොජි නැත්නම් තාක්ෂණ මකෝදයක් ඔබ භාවිතා කරනවා. මේ හැම ස්තරයක් එක්කම ඔබතුමා වැඩ කරන්නට ඇති තීරණ ගන්න නිලධාරීන් සමග ඒ වගේම ඔබ සමග වැඩ කරන්නට එන වෘත්තීයවේදීන් සමග සහ ඊටත් පල්ලෙහාදී ගත්තොත් එහෙම මේ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කරනකොට ඉන්න මහජනව සමගත් වැඩ කරනකොට යම් අත්දැකීමක් ඔබතුමාට තියෙනවා. හරි. මගේ ප්‍රශ්නේ මම පටන් ගන්න කැමති මේ තැනින්. ඔබතුමාගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරන්නට හැකි වෘත්තීයවේදීන් ඔබට ඔබගේ මේ
මේ ගමනේදී හම්බෙලා තියෙනවද? එක. දෙවෙනි එක තමයි මම අර කලින් අහපු ප්‍රශ්නය මේ එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච මේ ස්ට්‍රාටාස් වල නැත්තම් මේ ස්තරවලදී ඔබ කොහොමද මේ තාක්ෂණය සම්බන්ධ දේවල් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ? නැත්තම් ඒවා යොදාගෙන ඔබගේ ව්‍යාපෘති සඳහා යොදා ගන්නට ඔබ කටයුතු කළේ? ඒක බැරි වුණාද? කරගන්න පුළුවන් වුණාද? කොහේ තැනක ප්‍රශ්නයක් වුණාද? මෙන්න මේ කාරණා දෙක සම්බන්ධව යම් විග්‍රහයක් ඔබතුමාගෙන් දැනගන්නට මම කැමතියි. දියත් මහතා. ස්තුතියි. right. කෙටියෙන්ම ප්‍රශ්න ටිකට යොමු අපි මොකද මේකේ අර්ථවත් අවසානයක් අවශ්‍යයි මේ කතා වෙච්ච වැදගත්ම කාරණා එක. ඔව් අපි නොයෙකුත් මෘදුංග පාවිච්චි කරනවා මේ ජාතික ව්‍යාපෘති වල. ඒ කියන්නේ context capture වගේ software. එතකොට LiDAR layers පාවිච්චි කරනවා මේ topo conventional survey කරන්න අවශ්‍ය නැතිකොට. එතකොට GIS maps විශාල වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා නාගරික සැලසුම් සහ ජල සම්පාදන සහ water resource මේ ජල සම්පත් කළමනාකරන ව්‍යාපෘතිවලදී. එතෙන්දී ඔබ අහුව මේ වෘත්තිකයන්ගේ ප්‍රශ්නය හෝ අවශ්‍යතාවය. ලංකාවේ මේ විෂය පිළිබඳ දන්න වෘත්තිකයන්ගේ තද බල අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපිට තරුණ මේ නව තාක්ෂණය ගැන නැඹුරුවක් තියෙන අලුත් නිපුම් සඳහා නැඹුරුවක් තියෙන අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන් තරුණ කණ්ඩායමට විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයේ සහ මම හිතනවා මේ අපේ මිනින්දොරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්දික මහත්මයා කතා කරපු කාරණා සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ කතා කරපු මේ හැම ආයතනයකටම පිරිස හදලා දෙන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාලවලින්. ඉතින් මම මගේ කාලය අද මෙතෙන්ට යොමු කරන්න තීරණය කරේ මොකද තිරසාර ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය නම් මේ ශාස්ත්‍රයේ ගොඩ ගන්න ඒකේ ආරම්භය තමයි විශ්වවිද්‍යාලය. එතෙන්දී අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරොත් ග්‍රීන් ටෙක් කන්සල්ටන්ට් සමාගම දැන් අවුරුදු 22ක් මේ ශාස්ත්‍රවල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔබ කිව්වා වගේ පරිපාලන ස්තරය, දේශපාලන අධිකාරිය සහ විදේශ ආයෝජන සහ විදේශ වෘත්තිකයන් සහ හවුල්කරුවන් සමග අපේ දේශීය වෘත්තිකයන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපේ ආයතන විසින් හදලා තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි ලංකාවෙත් මාලදිවයිනේ සීෂෙල් වගේ ඉන්දියානු සාගරයේ අසල කලාපයේ රටවල් වල මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා වැඩ කරලා තියෙනවා. අපි 2021 ජර්මන් ආධාරය යටතේ අපිට කිව්වා GIS national policy එකක් draft කරන්න කියලා. ඒක අපි document එකක් හැදුවා. එතෙන්දී රටේ යුද්ධයක් තිබුණා, spatial information share කරන එක ගැන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියයි මිනින්දේරු දෙපාර්තමේන්තුවයි අතරවක්වත් හොඳ මේ අවබෝධයක් තිබුණ නැති කාලයක්. ඉතින් ඒවා ලියකියවිලි වලට සීමා වුණා. නමුත් මෙතෙන්දී විශේෂිතම කාරණාව මේ මොහොතේ ඒ කියන්නේ මේ කොරෝනා එකෙන් පස්සේ මේ තියෙන ආර්ථික අවපාතනයත් එක්ක විශ්වවිද්‍යාල වලින් විශාල දායකත්වයක් කරන්න පුළුවන් මේ ඉනොවේටිව් ටෙක්නොලොජි, ඉනොවේටිව් තින්කින් සහ මේ අලුත් විදිහට හිතන සහ නිපුණ වලට හුරුවක් දක්වන අලුත් පිරිසක් සමාජගත කිරීම අතිශය අවශ්‍යයි. අපි වගේ පෞද්ගලික සමාගම් වලට සහ අපේ මෙතන මඩුල්ල නියෝජනය කරපු ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආදී ස්තරවල තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳ අදහස් දක්වපු සහ සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ දැනට තියෙන තත්ත්වය
සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක වගේ සෙන්ට්‍රල් ඩිපොසිටරි එකක් අවශ්‍යයි මේ ඩුප්ලිකේෂන් නැවත එකම දේට ආයෝජනය කරගෙන කාලයක් මුදලත් නාස්ති වෙනවා වගේ දේවල් මගහරා ගැනීමට. නමුත් මේ කොරෝනා එකයි මේ ආර්ථික තත්ත්වය අතර වෙච්ච විශේෂ සිදුවීමක් තමයි අර මම මුලදී කිව්වා අර රජයේ ශාස්ත්‍රයේ GIS සහ ස්පේෂල් ඉන්ෆර්මේෂන් පදනම් කරගෙන තීරණ ගැනීම සහ පාවිච්චි කිරීම ගැන තිබිච්ච පිළිකුල no choice ඒ කියන්නේ ඒක මේ බැහැර කිරීමට අරගත්තේ ප්‍රවේශය දැන් යටපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි දේශීය වෘත්තිකයන් පාවිච්චි කරලා විදේශ මුර්ධුවංග අපිට ලබා දෙන තාක්ෂණික කණ්ඩායම් ලංකාවට ගේන්නේවත් නැතුව බාහිරව රිමෝට් ටෙක්නොලොජි වලින් ඒගොල්ලන්ගේ උපදේශ අරගෙන අපේ දේශීය වෘත්තිකයන් තරුණ නිපුණතාවය තියෙන කණ්ඩායම් පාවිච්චි කරලා මේ ශාස්ත්‍රයේ දැන් වැඩ කරන්න අවකාශය ලැබිලා තියෙනවා කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්. මොකද මුදල් කියන දේ දැන් නාස්ති කරන්න බෑ කියන එක රටක් වශයෙන් අපිට ඒත්තු වෙමින් තියෙනවා. කාලේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මුලදීම දම්පෙගම මහත්මයා කිව්වාගේ ලෝකයක් අපේ රටත් මේ තාක්ෂණය විශාල වශයෙන් දිගුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක රෙගියුලේට් කරන්න රජයේ ආයතන වලට හැකියාවක් නැහැ කියන විශ්වාසය තමයි මට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් සමාජ මාධ්‍ය සහ රජයේ විදුලි සංදේශ මාධ්‍ය උදාහරණයකට ගන්න සමාජ මාධ්‍ය කන්ට්‍රෝල් කරන්න තාමත් බෑ. නමුත් ඒ වගේ ප්‍රචලිත වෙනවා මොකද ඒකට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන නිසා. නමුත් පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයේ මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන සමාගම් අතර සහ ඒ වෘත්තිකයන් අතර වඩා හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ විශ්වවිද්‍යාලත් එක්ක මොකද දැන් අපි මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනකොට කොන්වෙන්ෂනල් සර්වේ එකට තල්ලු කරන්න හදනවා නම් යම්කිසි රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් වැඩි මුදලක් කාලයක් යොමු කරලා අපි ඒ වැඩි ලාභයට ඉක්මනින් ගුණාත්මක භාවයේ මේ පහත් කිරීමක් නැතුව කරන්න නැඹුරු වෙනකොට අපි නොයෙකුත් පෞද්ගලික සමාගම් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට සර්වේ කම්පනීත් එක්ක ඒක වැලිඩේට් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ලංකාවේ තියෙනවා ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කරන කම්පනීස් ඒ වගේ ඩ්‍රෝන් එක හයර් කරනවා. ඒතර අපිට software එක තියෙනවා. ඒ වගේ හැමෝටම මේ මාකට් එකේ කරන්න මේ කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටසට දැන් අවකාශයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඒ අවශ්‍යතාවය ගැන සංවේදී වෙලා රාජ්‍ය ශාස්ත්‍රයටත් පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයටත් අවශ්‍ය දක්ෂ කණ්ඩායම් බිහි කිරීමේ කාලය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක තමයි මම අවධාරණය කරන්න කැමති. මොකද මීට අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න බොහොම අමාරුයි. මොකද ඒක ගැන පිළිගැනීමක් විශ්වාසනීය භාවයක් ඒ තීරණ ගන්න රජයේ නිලධාරීන් සහ පිරිස් අතර මේ පාර්ශවකරුවන් අතර තිබුණේ. නමුත් එම තත්ත්වය ලෝකයේ අපේ රටේ වෙනස් වෙමින් තියෙනවා, වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන මේ විෂයට මේ තාක්ෂණයට නැඹුරුවක් තියෙන මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන සෑම දෙනාගේම වැඩි අවධානය යොමු කරන ගමන් මම මේ මෙතනින් නතර වෙනවා. මට තව එක දෙයක් ඊටාම කෙටියෙන් දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඔබගේ ව්‍යාපෘති සඳහා සම්ප්‍රදානුකූල අප්‍රෝච් එක නැත්නම් යොමුවකින් බැහැර වෙලා අලුත් තාක්ෂණය යොදාගෙන අලුත් විදිහකට වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක්. හොඳයි.
මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙන්න ඔබතුමාගෙන්. ඔබට හිතන තාක්ෂණය වූ ඔබට දැනෙන විදිහට ඒ ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කරගන්නට අවශ්‍ය කරන දැනුමේ අඩුපාඩුවක් මේ වෘත්තකයන් තුල තිබුණාද නැද්ද? නැත්නම් ඒක අඩුපාඩුවක් තිබුණා නැත්නම් ඔවුන් ඒකට සූදානම්ද? ඔවුන් ඒ අභියෝගේ බාරගත්තද? දැනුමෙන් සපිරුණු වෘත්තීය වේදීන් ටිකක් අපිට ඉන්නවද? ප්‍රායෝගිකව අපි ඒ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා ක්‍රමය ගැන මම විස්තර කරන්නම්. මොකද දැන් මම මගේ BSc එක කරනකොට GIS and remote sensing 1997 drawdown මේ menu driven software එකක් නැහැ ඒ දවස්වල. නමුත් ඒකෙන් ලැබිච්ච පෙරහුරුවත් එක්ක තමයි මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩිග්‍රී කරේ. මම මේ ලංකාවේ අපි ව්‍යාපෘති කරනකොට ඒ තාක්ෂණය ගැන විශ්වාසයක් සහ මොකක් හරි දැනුමක් ලාවට හරි තියාගෙන තමයි අපි මේකට වෘත්තිකයන් සහ අපේ කණ්ඩායම ගොඩනගා ගත්තේ. එතකොට අපිට විශ්වවිද්‍යාල වලින් ලැබෙන අලුත් ශිෂ්‍යයන් සහ මේ ෆ්‍රීලාන්ස් වැඩ කරන විශේෂඥ කණ්ඩායම් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම පිටරට ඉන්න GIS, Spatial Information Management, Database Management experts ලා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායමේ හොඳ සංකලනයක් ඇති කර ගැනීමෙන් ඔය කියන මොනවා හරි අඩුවක් මේවා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි GIS සහ remote sensing කියන කොටසක් යම් කිසි ව්‍යාපෘතියක තිබුණොත් අපි අපේ විදේශ පාර්ශවයන්ට කියනවා හරි අපිට මේකේ එච්චර සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ පිටරට විශේෂඥවරු. මොකද අපේ ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ රිමෝට් එකෙන් මේ සාකච්ඡා කරොත් යම් කිසි conceptual දේවල් කතා කරගත්තොත් ඒ මූර්ත අංග වලට අපිට access එක දුන්නොත් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට quality assurance and QC පැත්ත කරන්න වැඩේ අපි කරන්නම් කියන ඒ වැනි working models තියෙනවා අපේ. එම මොඩල්ස් වලින් ලංකාවේ තියෙන වෘත්තිකයන්ගේ අඩුවක් කියලා මම කියන්නේ අවශ්‍ය දායකත්වය අරගෙන විදේශික කට්ටියන්ගේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන තමයි අපි ව්‍යාපෘති කොටස් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතෙන්දී සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එහෙම තියෙන LiDAR layers වැලිඩේට් කරලා යම් කිසි ප්‍රමිතියක් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් නම් රජයේ ආයතන වලින් අපිට ආය ඒ LiDAR එක අරගෙන කෙලින්ම මේ ව්‍යාපෘති වැඩ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ඒ වාගේ විශ්වාසනීයභාවය ගැන රජයේ ආයතන වලින්ම ප්‍රශ්න කරනකොට සමහර ව්‍යාපෘති වල මුදලටත් කාලයටත් බලපානවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න වෘත්තිකයන් මදි. නමුත් අපිට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී රාජ්‍ය ශාස්ත්‍රය මෙම තාක්ෂණයට කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් විවෘත වීමත් සමගම තව වැඩිපුර වෘත්තිකයන් මැද මට්ටමේ සහ විශේෂඥ මට්ටමේ වෘත්තිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන බව ස්ථිරයි. බොහොම ස්තුතියි. ඊටමත් හොඳ අදහස් ගොඩක් අපට මේ අවසාන වටේදී සියලුම අපේ විද්වත් මණ්ඩලයේ සමාජිකයන්ගෙන් අපිට ලැබුණා. අපේ කාල වේලාවත් එක්ක අපට තීරණය කරන්නට වෙනවා මෙතනින් අපි මේක සියලු දෙනාගේම අදහස් විමසීම අපි මෙතනින් නවත්තමු කියන එක 12ත් වෙලා තියෙන නිසාවෙන්
එකම මම අවසානයේදී අපේ දාම්පිකම මැතිතුමාට ආරාධනය කරනවා මේකේ මේ ඩිස්කෂන් එකේ යම් කන්ක්ලූෂන් එකක් ඔබ දකින විදිහට අපි මේක සියලුම දේවල් සිද්ධ කරන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ කාලය මුදල සියලු දේම අපි ඉතුරු කරන්න හදන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න හදන්නේ අවසානයේදී මේ රටේ ආර්ථිකය යම් ඉහළ මට්ටමකට ගෙන්න ගන්න. එතෙන්දී අපිට දැනට මතුවෙච්ච කාරණා අනුව යම් යම් අඳුන ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ දේවල් බහුතරයක් අපට හම්බ වුණා. මේකේ එක දෙයක් අපිට කියවෙනවා හැමතැනින්ම එක තමයි මේකට අපි කියන්නේ ප්‍රමිතිගත කිරීමක් නැත්නම් පොලිසි එකක් මේ ප්‍රතිපත්තියක් මත මේ දේවල් ඉස්සරහට යන්නේ එක. ඒකට ඒකම අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් නැත්නම් මේක ආයතනික ව්‍යුහයක් මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනස් විය යුතුද නැත්නම් වෙන යම් ආයතන මේකට තියෙන්න වෙයිද ඒ වගේ කාරණා. තවත් පැත්තකින් අපිට අපේ සම්පත්දායකයන්ගෙන් ආපු එක තව අදහසක් තමයි මේක සියලු දෙනාට තෝරගන්න බේරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳලා දෙන්න කියන එක. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඔවුන් පුහුණු කිරීම ඔවුන් දැනුමත් කිරීම එකම මේ තවත් හොඳ කතාවක් අපිට දියත් මහතා ප්‍රකාශ කළා මේ මැද මට්ටමේ සහ විශේෂඥයින් කියන එක. මේකත් අතිශය වටින කතාවක්. මැද මට්ටම මොකක්ද විශේෂඥ මට්ටම මොකක්ද අපි කොහොමද මේ ටික මේවා කරන්නේ මම හිතන්නේ හැමදේම පිළිවෙලට මම ඔබතුමාගෙන් එකපාරට අහන්න එකත් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔය අදහසයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබගේ මේකේ මේ වැඩසටහන සමාප්ත කරන්නට ප්‍රථම කොයි විදිහකටද මේ දේවල් අපි පෙළ ගස්සව ගත යුත්තේ කියන එක. දාපිකම මහත්මයා sorry. දාම්පික සර්. හරි. ඔස්තාත් මේ සුදී මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන දැන් මේ අද වෙන කරපු ඩිස්කෂන් එකේ අපේ සාකච්ඡාවේදී මතුවෙච්ච කාරණා සමරයිස් කරලා අපිට තියෙන්නේ දැන් පළවෙනි මේක මේ මෙහි අවකාශ තොරතුරු කියන එක ජාතික ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කළ හැකිද ඒක feasible නැත ඒක කළ ඒ මගින් ජාතික ආර්ථිකයට දැනෙන ගැම්මක් ලබා ගත හැකිද බැරිද මේක මගේ කතාව දෙන්නුවක් කිව්වා ලෝකයේ ආර්ථික ඒ කියන්නේ මෙහි අවකාශ ආර්ථිකයේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 440යි මේ 2020 පුරෝගත ලංකාවේ සම්පූර්ණ වියදම ඩොලර් මිලියන 17යි. අපි ඩොලර් මිලියන 20ක් කිව්වත් අර 440න් 20ක් අරගන්න පුළුවන් නම් අපේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම හැන්ඩල් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක සඳහා මේ තොරතුරු මේ අවකාශ පද්ධති අපි කාර්යක්ෂම ලෙස භාවිතා කරගන්නේ කෙසේද කියන එක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නය. එතකොට මේ සඳහා කාරණා කටයුතු කීපයක් අවශ්‍යයි. පළවෙනි එකම තමයි මේ අවකාශය තොරතුරු මත පදනම් වෙච්ච ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීම කළ යුතුයි. මේ ප්‍රතිපත්ති තීරණ අනුව තමයි මේක භාවිතා කරන අය කොයිතරම් දුරට මේකට නැමියාව දක්වනවාද කියන කාරණාව එන්නේ. එතකොට ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීම බොහෝ වෙලාවට කෙරෙන්නේ රාජ්‍ය අංශයෙන්. එහෙමනම් මේ රාජ්‍ය අංශයේ ඉන්න ප්‍රතිපත්ති තීරකයන් මෙහි තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. මේක අපේ පවතින පද්ධතියේ තියෙන එක අඩුවක්. සියලු දෙනාම මැජොරිටි එකෙන් නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ දැනුවත් කිරීම කරන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රතිපත්ති ගැනීමේදී ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමේදී මේක ක්‍රියාත්මක කරන විශේෂයෙන්ම පුද්ගලික ආයතන වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අර පරණ ප්ලෑන් එකක් ඉල්ලයි. ඒ වගේ ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති තීරකයන් මේ ගැන දන්න නිසා. ඒක තමයි එක කාරණාව. දෙවෙනි එක පුද්ගලික ආයතන රාජ්‍ය ආයතන අතර වඩා හොඳ අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තිබිය යුතුයි.
public private partnership කියන එක අපි දියුණු කළ යුතුයි. මේක දියුණු කිරීම සඳහා මං හිතන්නේ අපි දෙගොල්ලම මේකට තාම මට පේන ආකාරයට ස්ටේජ් එකක් නැහැ. මේක සාමාන්‍ය තාම මේක ස්ටේජ් එකක් නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. මොකද රාජ්‍යාංශයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමත් පෞද්ගලික අංශය මේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමක් කරේ නැත්නම් අපි ආර්ථික දියුණු කරන්න යම් ආකාරයකට ලොකු බලපෑමක් එනවා. එතකොට ඒක අපි කළ යුතු කාර්යයක් කියන එක තමයි මට මේ සාකච්ඡාවෙන් ලැබිච්ච එක ප්‍රතිඵලය. ඊළඟට මේ තොරතුරු වල ප්‍රමතිකරණය standardizations and accuracy මේකත් නැවතත් රාජ්‍ය ආයතන වලින් හදන්න ඕනේ. මේ එතකොට තමයි මේ තොරතුරු ඕනෙ කෙනෙකුට හැබැයි තොරතුරු සත්‍ය තොරතුරු වෙන්නේ ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රමිතිකරණය කරන ලද මේ තොරතුරු දත්ත තියෙනවා නම් ඊ මත ගන්නා තීරණ වර්ධින්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ තොරතුරු බෙදා හදා ගැනීම. ඩිසමිනේෂන් කියන එකත් රාජ්‍යාංශ විසින් කළ යුතු දෙයක්. මේකට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් විසින් මම හිතන්නේ තීරණ ගත යුතුයි. තොරතුරක් තියෙනවා නම් ඒක තියාගෙන ඉන්න බෑ. දැන් මේක යම් ආකාරයකට උතර තියෙන මුදල්මය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක තමයි හුඟක් වෙලාවට මේකට හරහට ඉදින නැත්තම් මේකට තියෙන බාධාව. ඒකට මේ තොරතුරු සම්පාදක කරන ලද අයගේ කොපිරයිට්ස් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ හිමිකමට බාධාවක් නොවන පරිදි මේක බෙදා හැරීමට ක්‍රමවේදයක් හැදිය යුතුයි. ඊළඟට අවසානයේදී policy making වලින් තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති රටක ආර්ථිකයට නම්බරුවක් ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ policy making වල තියෙන එකක් වෙනවා පුරෝකථනය කළ හැකි. එහෙම නැත්නම් predictable policies, unpredictable policies. අපිට මේක ළඟදීම හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. අපි කවුරුත් ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් ප්‍රෙඩික්ට් කරේ නැහැ. මේ අපිට තිබුණා මේ කොවිඩ් වසංගතය. එතකොට කොවිඩ් වසංගතය ආපුවාම ඒ සඳහා විශේෂිත වූ ප්‍රතිපත්ති ගන්න වුණා. මේකේ ප්‍රායෝගික දැන් ඒක යෙදවුමක් තමයි. දැන් සියලුම කෝසස් සහ සියලුම මීටිං අපි Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ කරනවා. මේක දැන් භාවිතයට ඇවිල්ලා මොකද හේතුව වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ නෝ ඔප්ෂන්. මේ ඒ වගේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී මේ පුරෝකථනය කළ හැකියවට විශේෂයෙන් පුරාකථනය කළ නොහැකියවට මේ මෙහි තොරතුරු අදාළ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට මේක තමයි මම කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් විශේෂයෙන්ම රාජ්‍යාංශයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් වැඩි දෙනෙක් බහුතරයක් මේ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම කරන්න. ඒත් එක්කම පුද්ගලික අංශයේ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. පුද්ගලික අංශයේ අපිට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා බව පේනවා. මේ හරි human resources එහෙම නැත්නම් මේ අපේ උතරතුරු නියමාකාරයකට පරිශීලනය කළ හැකි ඒ පිළිබඳව දැක්මක් තියෙන ඒවා වඩාත් ඥානාන්විතව සහ පොළොවට යෙදෙන සස්ටේනබල් එහෙම නැත්නම් දිගට පවතින ගැලපුම් කර ගැනීම සඳහා වූ තාරුණ්‍යක අවශ්‍යතාවය තදටම තියෙනවා. මෙතෙන්දී තමයි විශ්වවිද්‍යාල සහ ත්‍රිතීක අධ්‍යාපනික ආයතනවල ට්‍රේනින් එහෙම නැත්නම් ලබා දෙන පුහුණුව උපාධි වෙන්න පුළුවන්, ඩිප්ලෝමා වෙන්න පුළුවන්. මේ පුහුණුව වැදගත් වෙන්නේ. අද බොහෝ විශ්වවිද්‍යාලවල අපේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ එහෙම නැත්නම් මේ අවකාශ තාක්ෂණය පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් GIS ටෙක්නොලොජි පිළිබඳව විෂය පාඨමාලා පැවැත්වෙනවා. මේ පැවැත්වෙන්නේ මේකට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන හින්දා පැවැත්වෙනවා. හැබැයි මම දකින දෙයක් තමයි මේ කෝසස් වලදී බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ software development එහෙම නැත්නම් යම් මෘදුකාංගයක්
ඕ මෘදුකාංග කීපයක් පරිශීලනය කරලා තීරණ ගැනීමට උගන්වන එක තමයි මේ බොහෝ කෝසස් යොමුගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අවශ්‍යයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේවට එන දත්ත තොරතුරු ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව වැදගත් කාරණාව පිළිබඳව මේ කෝසස් වලදී නැත්නම් මේ වැඩසටහන් වලදී අපි කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක අර බ්‍රෝඩ් ඇකඩමික් කන්සෙප්ට්ස් කියනවා. මේ තියරිටිකල් කන්සෙප්ට් එහෙම නැත්නම් අපේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද වලින් පරිබාරයට ගිහිල්ලා අපට අවශ්‍ය සෛද්ධාන්තික මූල දැනීමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ගණිතානුකූල සහ ස්ටැටිස්ටිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ලබා දිය යුතුයි. දැනුම ලබා දිය යුතුයි. මේකට හේතුව මේ එකතු කරන දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේදී අපිට අවසානයේදී තීරණ ගැනීම සඳහා භාවිතා වෙන්නේ තොරතුරු. හැබැයි අපි පොළොවේදී කලෙක්ට් කරන්නේ දත්ත. එතකොට හරි තොරතුරක් නැත්නම් තොරතුරු නිවැරදි නොවේ නම් අර ඒ තොරතුරු මත පදනම් වෙලා ගන්න ප්‍රතිපත්ති තීරණ වෙනස් වෙනවා. ප්‍රතිපත්ති තීරණ වැරදි. එතකොට තොරතුරු ලබා ගන්න දත්ත. දත්ත නිවැරදි දත්ත මගින් මේ තොරතුරු උකහා ගැනීම නිවැරදිව උකහා ගැනීම කරන්න අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක දැනුම විශේෂයෙන්ම ගණිතානුකූල සහ ස්ටැටිස්ටිකල් දැනීම මේ කෝසස් වලට වැඩිපුර ඇතුළත් කරන්න කියන එක තමයි මගේ යෝජනාවක්. මොකද අර මෘදුකාංග කීපයක් පරිශීලනය කරන්නට උගන්වන ගමම්ම ඒකට ලබා දෙන ඉන්ෆෝමේෂන් ඒක මෘදුකාංගයේ පදනම් වෙන තොරතුරු කියන ටිකත් හරියට ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ටිකක් වැඩිපුර ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එතකොට අර පුද්ගලික ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට අවශ්‍ය වෙන ආකාරයට අපිට අපේ human resource හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොම කරදරයක් නැතුව. මම හිතන්නේ ওই ටික තමයි මගේට සමරි එකක් ඇටියට කියන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මොනක් තියනවද කියලා තියෙනවා නම් මට අවසාන වශයෙන් මේ දෙකත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යොමු කරන්න කැමති මේ අවසාන කාරණා දෙක. දැන් භූතොරතුරු සඳහා අපිට NSDI එකක් නැත්නම් National Spatial Data Infrastructure වැඩපිළිවෙලක් මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඒකට යම් ආයතනයකුත් තියෙනවා. ඒ අරුණකොට මේක සුවිශේෂී වශයෙන්ම මේ සඳහාම ඉඳුරාම මේ භූතොරතුරු සඳහා වූ ආයතනයක් විදිහකට ස්ථානගත වීමේ යම් වාසියක් ඔබතුමා දකින්නවද? සමහර විට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම, ප්‍රමිතිගත කිරීම. මොකද සියලු දේම අවසානයේ එක තැනකදී භූතොරතුරු මත තීරණය වෙන තරක් කියනවා අපිට. කවුරු කොහොම කිව්වත් මේ ඇති වෙලා තියෙන මේ තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්ක අපි සියලු දෙනාම ජාලගත වෙනවා කැමතුණත් අකමැති වුණත්. එතෙන්දී ඇත්තටම මේක දැන් අපිට දැනට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ විසිරිච්ච ස්වභාවයක් තියෙන හැම එකම. GIS හැමෝම දන්නවා. නමුත් අපිට පේන GIS එක කොහෙවත් නැහැ. හැමෝම හැමතැනම පාඨමාලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ සස්ටේනබිලිටි එකක් නැහැ. මේකේ ඉදිරියට පැවැත්මක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ යම් කාරණා කටයුතු ගොඩක් එක්ක තියෙන ඒකින්ද නිකන් තව සමාජ කතිකාවක් තියෙනවා. මෙහෙම මේ සඳහා වූ ඉඳුරාම මේ සඳහා වූ ආයතනයක් තිබීම යෝග්‍යයි කියලා. ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද මේ අපේ සංවාදය අවසන් කරන්නට මත්තෙන්? ඒ වගේ ආයතනයක් තිබීමේ හොඳකුත් තියෙනවා නරකකුත් තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමවේදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඒ සඳහා ප්‍රායෝගිකව මම දකින දේ මගේ වෘත්තීය එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මම කියන්නේ. ඒ වගේ ආයතනයක එක තැනක සෙන්ට්‍රලයිස් වෙලා තිබ්බතින් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ දත්ත ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් කරලා
මේක ඩිසමිනේෂන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ වගේ තනි ආයතනයක් කොහරි වෙන එක තැනක තිබ්බොත් ඒ ආයතනයට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩිපොසිටරි එකක් හැටියට දත්ත තියාගෙන මේ ඩිපොසිටරි එකේ තියෙන දත්ත ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් කරලා මේක ඩිසමිනේෂන් කරන්න. හැබැයි ඩිපොසිටරි එකට දත්ත වැටෙන්නේ කොහෙන්ද? ඉන්ෆර්මේෂන් වැටෙන්නේ කොහෙන්ද? එතකොට මේ ඉන්ෆර්මේෂන් වැටෙන්නේ වෙනත් ආයතන සමූහයක් මගින්. දත්ත කලෙක්ට් කරන සමූහයක් මගින්. එතකොට අර වගේ මේ සඳහා ඉඳුරාම වෙන්නු ආයතනයක් හදනවා නම් ඒකේ ඩිපොසිටරි එකට දත්ත එනවා නම් මම දකින ප්‍රායෝගික දේ තමයි මේ දත්ත සපයන ආයතනත් එක්ක මේ වෙනමම මේ සඳහාම වෙන්නේ විශේෂිත ආයතනය මනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්නට ඕන. නැත්තම් හුඟක් වෙලාවට අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වය තමයි රයිට්. මගේ දත්ත ටික මන් තියාගෙන ඉන්න ඔය ඩිපොසිටරි එකට මම දෙන්නේ ලීගල් මැන්ඩේට් එකෙන් දෙන්න ඕනේ තියෙන ටික විතරයි එකක් තියෙනවා. සහ ඊට වඩා වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපි කතා කරන්නේ බුහුතොරතුරු. මේ බුහුතොරතුරු යාවත් කාලීන කරේ නැත්නම් කිසිම වැඩක්. එතකොට මේ යාවත් කාලීන කිරීමත් දත්ත එකතු කිරීමේ ආයතන වලට පැවරෙන වගකීම මේ යාවත් කාලීන කරාට පස්සේ අර වෙනම ආයතනයක් තියෙනවා නම් වෙනම විශේෂිත ආයතනයක් තියෙනවා නම් ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විශේෂිත ආයතනේ දන්නේ දත්ත එකතු කරපු ආයතන මේක යාවත් කාලීන කරාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ. ඔන්න ඕක තමයි ඕකේ තියෙන pros and cons හොඳ සහ නරක. එතකොට මේ සඳහා දිය යුත්තේ අර වෙනම තියෙන මේ ආයතන අතර ඉස්සෙල්ලාම ඉතාමත් ස්මූත් එහෙම නැත්නම් ඉතාමත් සුමට සහ දිගටම පවතින සස්ටේනබල් දිගටම පවතින සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගත්තොත් මේක හොඳයි. හැබැයි එහෙම කරගන්න බැරි වුණොත් මම හිතන්නේ මේක ප්‍රායෝගිකව ටිකක් කල් යනකොට මේක යල්පැනපු ඒ කියන්නේ ස්ටේල් ඩේටා නරක වෙච්ච එහෙම නැත්නම් පරණ ඩේටා යාවත් කාලේ නොවුණු දත්ත තියෙන ගබඩාවක් වෙන්න තියෙන ඉඩකුත් තියෙනවා. මේක තමයි මගේ දැනීමෙන් සහ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් කියන්න පුළුවන් කාරණා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම. අද අපි මේක නමක් දැම්මා GEOWEEK2022 කියලා. අපි මේක අපේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙලා තිබුණේ යම් වර්තමානයේ ජීවස්පාශල් නැත්නම් අවකාශිත යෙදුම් සහ අවකාශිත දත්ත සමග තියෙන මේ සෙක්ටර් එක නැත්නම් මේ වෘත්තීය වේදීන්ගේ අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් ඇත්තේ ජාතික ආර්ථිකය නංවන්න කියන එක අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරලා අඩුපාඩු කතා කරලා මේක තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරලා සහ විය යුතු දේවලුත් සහ චැලෙන්ජස් නැත්නම් අභියෝගත් සියලු දේම කාල වේලාව ඉඩ දෙන විදිහට අපි කතා කළා. ඒකම පීඨය විදිහට ඇත්තටම මට පණිවිඩයක් ඔබ සියලු දෙනාටම ගේන්න කැමති. පීඨය ඔබට විවෘතයි. අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට අපෙන් දැනුම බෙදා හැරීම සඳහා වූ ප්‍රධානම සංරචක විශේෂයෙන්ම පර්යේෂණ සඳහා වූ මේ දොරටුව ඔබ සියලු දෙනාටම අපි විවෘත කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේක අහන් ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාටත් පොදුවේ දෙන පණිවිඩය එන්න. ඔබගේ ප්‍රශ්න අපට හැකි විදිහට අපිට විසඳන්නට පුළුවන් විදිහකට අපිට ඒ අදාළ කරන පර්යේෂණ මට්ටමින් හෝ අපි ඒකට දායකත්වයක් සපයන්නට පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාලය විදිහට ජාතික ආර්ථිකයට රුකුලක් වෙන්න අවශ්‍යයි නම් මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක ඔබට විවෘත කළ යුතු වෙනවා. මේක ඔබ විද්‍යාර්ථීන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේක මහ ජනතාවට සම්පූර්ණ විවෘත කළ යුතු වෙනවා. ඔවුන්ට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නමුත් කුමක් හෝ දෙයක් නිසා මේ දේවල් සමහර තැන්වල ඒ සම්බන්ධතා බිඳ වැටලා තියෙනවා. සමහර විට මේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ අපිට වෙච්ච මේ අලුත් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකත් එක්ක නැත්තම් මේ පෙරලියත් එක්ක ගත්තොත් අපි නොහිතුව දේවල් අපිට කරන්න ඕනේ. අපි විභාගත් අපිට අන්තිමට ඔන්ලයින් තියන්න ඕන.
දේශන අපිට ශිෂ්‍යෝ මං ඉස්සරහ නැහැ. නමුත් දේශනේ මට මාර්ගගත ක්‍රමයට කරන්නට වුණා. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක මේව දේවල් කාලයකට ඉහතදී තිබුණේ කරන්න බැරි දේවල් විදිහට අපි නොහිතුව දේවල්. ඒකම සමහර විට මේ දේවල් එක්ක අපි මීට වඩා විවෘත වීම සමහර විට මහ ජනතාවට හෝ ඔබට හෝ සියලු දෙනාටම මේ මාර්ගගත ක්‍රමයටම වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දියත් මහත්මත් කිව්ව ඒ කතාව අපිට රිමෝට්ලි නැත්නම් ඈත ඉඳගෙන අපිට මේ ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියන එක. නැවතත් ඒ ආරාධනය ඔබට එලෙසින්ම යොමු කරමින් අද පැය 3ක් හෝ 3යි කාලක් 3යි මිනිත්තු 15ක් තිස්සේ අපි ඉතාමත් හරබර සංවාදක යෙදුණා. සංවාදයේ වෙනුවෙන් අපි අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන මෙහි පැමිණි සහභාගී වූ STPJ දාම්බේගම මැතිතුමාට, ජනක ප්‍රදර්ශන මැතිතුමාට, ඒ වගේම ඉන්දික වැලිකන් අපේ මනුම් අධිකාරීතුමාට, විශේෂයෙන්ම රාජකාරී බහුලව ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඔබතුමාගේ කාලය මේ වැඩසටහනට යොමු කිරීම සම්බන්ධව අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රම්පික නිරෝධ මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම සුවිශේෂී ආරාධනයක් සහිතව මේ පැමිණි දියත් ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා පීඨය සහ GEOWEEK 2022 සංවිධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන්. ඔබේ අදහස් අතිශය කාලෝචිතයි. ඒ සියලු දේ අපි සමුච්චිත වශයෙන් අරගෙන ඉදිරි වැඩපිළිවෙළවල් අපි නිර්මාණය කරද්දී යොදා ගන්නවා. නැවතත් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඒකම මේ වැඩසටහනට සහභාගී වූ ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මේ හරබර පැය 3 මෙතනින්ම අවසන් කරනවා. ඔබට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. ස්තුතියි වරක්. බොහොම ස්තුතියි පීඨාධිපතිතුමනි. Thank you. Corresponding to the requirements of the quotation request for quotation letter.
You may wonder who they are and what they do. Surveyors form the bedrock of our city. They are the first in line to formulate new development strategies and plans. They provide guidance on the use and development of land. A quick glance around our city reveals the contribution of surveyors on every hand. Surveyors also provide recommendations on the suitable development and use of different districts and advise on the construction budget and contractual arrangements as well. This could include things like the ratio of residential, commercial, and recreational facilities. During the development cycle, surveyors identify social needs, draft land use plans, prepare land documents, handle land disposal and allocation, carry out building designs, and estimate the cost. They oversee construction and control cost, act as agency and sales office liaison with corporate clients. They also play a vital role in operations, management and maintenance, and redevelopment. Since 1984, the professional members of the Hong Kong Institute of Surveyors have been contributing their skills and knowledge to the success and prosperity of our city. The results of their efforts are there for all to see.
We all know that data is big. Real big. She does, they do, even he does. And she certainly does. But what most people don't know is that more than 80% of data is about location. That's why, to make sense of it all, you need to be location intelligent. Fortunately, there's a cloud for that, Esri's Geospatial Cloud, featuring ArcGIS Enterprise, the industry standard for getting the most from your location data. It's the most robust, complete solution, and it's getting more powerful all the time. It can not only better manage your supply, logistics, and customer chains, it can improve your entire value chain. Because you can collect, manage, map, visualize, analyze, and otherwise process your data across your entire business, end to end, all in real time. Enterprise's analysis and data science tools help you see what others can't. AI, machine, and deep learning mean you can find patterns and make predictions in ways and at speeds once thought impossible. We're modular, so you can start small and scale up, no matter how much and fast you grow. Plus, we're open and interoperable, ready to connect with the rest of your enterprise. So if you're looking to digitally transform your business, no matter how great your ERP, CRM, and SCM, in the age of data-driven decision-making, no transformation is complete without ArcGIS Enterprise. Are you location intelligent? Leave spreadsheets and paper network maps behind with ArcGIS Online, the tech that's powering utilities around the world. This simple and affordable cloud-based software puts digital transformation within reach. Within minutes of your deployment, you and your team will have access to mobile and web apps that help you build a digital network, create an asset inventory, and unify your workforce with a real-time network map. To start, you'll enable mobile workers to easily capture asset location, status details, photos, and notes right from their device. When they hit submit from their phone, this information is instantly added to your digital network map. You can also incorporate other data like capital plans or as-builts from paper or digital sources using a simple web app. This complete picture of your system supports up-to-the-minute accuracy that can be accessed by anyone on your team. This shared awareness will help you to level up efficiency and keep your team agile as unexpected events arise. You also gain foundational insights through real-time dashboards that show leaders the status of operations to make informed decisions. You'll reach your goals faster and set your standard of service even higher. And once you've established your digital network, you can unlock the full potential of GIS, including tools for managing work orders, tracking mobile workers, conducting inspections, and sharing information with your customers. It's never been easier to manage your network digitally. Plus, your purchase includes world-class technical support, video tutorials, forums for engaging with a worldwide community of ArcGIS users, unlimited e-learning, and much more. So what are you waiting for? Get started today and change the way you work for good.
Welcome to Global GIS Private Limited, Nugegoda, your trusted survey equipment dealer in Sri Lanka. As a company, Global GIS always tried to provide the latest equipment to the geospatial community. GNSS is the system that rules the modern geospatial world. All around the world, surveyors use GNSS for various surveying projects. So, as the premier survey equipment trading company in Sri Lanka, we introduce the SULECO GNSS receivers for the community. Government and private companies, construction companies, licensed surveyors in Sri Lanka are using these receivers, and feedbacks coming from them are all positive. In this video, you can see the details about the latest SULECO GNSS receivers and their specifications. Global GIS Private Limited is the exclusive dealer of eSurvey in Sri Lanka. Hello everyone, this is Sophia from eSurvey GNS. Today my presentation is about our product and why is our product so suitable for you guys to do the land surveying. My presentation would be three parts. The first part would be about our solutions, including our Atlas functions and our OEM board introduction. The second part of my presentation is about our GNS products, including our softwares. The third part would be our systems, including GIS controllers and our machine control systems. You will find lots of things in my presentation. For example, what kind of new technologies has been used in our product and how our product performed in the extremely tough environments. Finally, I think you will find our product is very reliable and has been certificated in the worldwide. Hopefully you will like my presentation and our products. Now here comes my presentation. The first part of my presentation is about our solution. The first thing I will introduce is our Atlas function. Atlas function is an innovative global positioning service that uses L-band satellites and 200 reference stations worldwide to distribute signal coverage from 75 north to 75 south over the entire Earth's landmass. Atlas is very competitive and can provide flexible service levels from H50 to H10. H10 level service gives you 8 centimeters and 4 centimeters RMS. That's very accurate. But please note here that in some applications, our Atlas can provide the position accuracy down to 2 centimeters RMS. That's so that we can provide cutting-edge position quality maintenance in absence of correction signals using tracer technology. That's very competitive. Then I will introduce to you guys about our OEM boards used in our products. Normally we will use 4 kinds. Phantom P40 and Phantom P20. You can find from their technical specifications that they are very powerful. You can see that their update rate is very fast, and they can search for very long prospects. I'm the Executive Director of the United Nations Regional Center
for space science and technology education for English-speaking countries in Africa. Space weather, the term describes the concept of changing environmental conditions in outer space. It deals with interactions of ambient radiation and matter within the interplanetary and occasionally interstellar space. Space weather, of course, originates from the sun, as well as transmit data and transmit out using the radio. The second part of my presentation is about our product. First, I will introduce our GNS receiver products to you guys. The first product is our E100. E100 is a 488 channel GNS receivers with the static horizontal position accuracy of about 2.5 millimeters and 3.5 millimeters vertically. At 900 grams, its lightweight magnesium alloy body is compact and easy to carry, but strong and can survive 2-meter pole drop on concrete. It's very tough and hard to break, and it can operate at all kinds of extremely tough environments. The rechargeable batteries can give you up to 9 hours of operating times. It can suit you all kinds of outfield work. The second product is about our E300 Pro. Our E300 Pro DNS receivers has 800 channels and has the same point accuracy with the E100, and this model has a fast update rate of about 50 Hz, and its 940 gram magnesium alloy body is also very easy carry and can withstand a 2-meter pole drop. But there is one thing that's different from E100, that E300 Pro can operate for up to 12 hours and has L-band and internal radio that can transmit from 3 to 5 kilometers. Then it's our E800. Our E800 is a 366 channel GNS receivers and has the same static point accuracy with E100 and E300 Pro. It also has a fast update rate of 50 Hz and with 1.25 kilograms body that made of shock absorbing magnesium alloy materials. The E100 batteries can operate from 8 to 12 hours, and with the L-band and internal radios, the transmission distance can go up to 10 kilometers and is compatible with major transmission protocols. And for those products, we can choose many kinds of handhold to use. If you are used to Android systems, you can choose P82, P92 Pro, or UT30. If you are used to Windows systems, you can choose P9 Pro, UT20, or UT50. Our UT products are rugged products and can be used in extremely tough environments. Our eSurvey products are powered by SurPad 4.0 and GeoSolution and our ARTK. And our Windows controllers are supported by Field Genius 10 software with 4G, Bluetooth, Wi-Fi, SIM card slot, and SD card slot included. eSurvey products can help you deal with tough work environments so you can meet your work requirements fast and easily. Then I will introduce to you our own software. Our software's name is SurPad 4.0. This software is a GNS serving and mapping software. It is designed based on years accumulated market experience, combining them with the international mainstream of serving and mapping data acquisition function of the software.
integrating RTK control, GIS data connection, and road design and layout into one place. The software has outstanding graphic interaction, powerful functions, and is able to humanize operation process. Is our Geo Solution software. Geo Solution is mainly for processing baseline of GIS ephemeris data, then the result will be used to adjust the constrained network so as to obtain final report for control network. Provides users the convenience to customize the project ellipsoid parameters and select diverse coordinate systems. The entire process, including baseline solutions, network adjust, and other operations, are operating in the project folders. This software records all operations automatically, and it can exploit the progress of processed data, which is saved at any time, then to continue processing and check the result. ARTK, satellite-based RTK augmentation powered by Astra. Good afternoon to all of you. Our next program is GeoTalk, which will be delivered by eminent scholars in the Geospatial Academia. And to commence the session, we cordially invite all the respected guest speakers. Now, in order to share his expertise, I would like to invite Professor Babatunde Rabiu, Professor in Space Physics, and the Executive Director for United Nations Regional Center for Space Science Technology and Education English. Before commencing the session, let me tribute him with a small introduction. Professor Rabiu completed his first degree in physics at the University of Lorraine, and he completed his PhD in physics in 2000 from the same university. His research interests lie mainly on lunospheric physics, space weather, solar terrestrial interactions, atmospheric dynamics, air quality and energy studies. He was named as the Young Scientist of Year 2000 in Nigeria by the Nigerian Academy of Science in collaboration with the World Academy of Science, Trieste, Italy. Dear sir, this kind invitation is for you to share your expertise and disseminate the knowledge among our audience. I'm Babatunde Rabiu, and
I'm Babatunde Rabiu, and I will be speaking on space weather, technological implications, and prospects. I'm the Executive Director of the United Nations Regional Center for Space Science and Technology Education. Space weather, the term describes the concept of changing environmental conditions in outer space. It deals with interactions of ambient radiation and matter within the interplanetary and occasionally interstellar space. Space weather, of course, originates from the sun, and I'll be showing this in the next few slides. And it produces some radiations in form of coronal mass ejections and electromagnetic radiation that advances towards the Earth, and this compresses the Earth's magnetosphere and eventually dissipates energy in forms of aurora, which is visible in the Earth's atmosphere. It actually produces spectacular phenomenon in the Earth's magnetosphere as well as the Earth's atmosphere. Sun is the main driver of space weather. The sun that we see is about 150 million kilometers away from the Earth. It actually produces spectacular phenomenon in the sun is the main driver of space weather. The sun that we see is about 150 million kilometers away from the Earth. It sends its light to the Earth in 8 minutes. It's made up of some chemical constituents such as 75% hydrogen, 24% helium, and some other elements. It's a medium-sized star and is one of about 2 billion in our galaxy. That is about 2 billion stars in our galaxy, and it's just one of those medium-sized stars. Its diameter is such that it can take 109 pieces of the Earth along its diameter. That's the size of the sun, so huge. And it has 11-year solar cycle. And that is what the cycle looks like after it has solar cycle of average of 11 years. Now, the sun emits radiations in all wavelengths. Like radiation from the photosphere comes in form of visible light, ultraviolet light, infrared, as well as X-rays. And you can see the sun as visible by some satellites, to some satellites. And solar flares also comes out from the surface of the sun, and you have cosmic rays, you have gamma rays, you also have radio wave lengths, so it emits radiations at all wavelengths. And then also we have coronal gas ejection, we have solar wind that emanates from the surface of the sun, and we also have what we call the coronal mass ejections, which are streams of particles, high energetic particles that blows out from the sun's corona and travel through space at high speed of about 10 raised to power 6 megawatt energy. These are very high energetic particles that comes out of the surface of the sun. The
Sun, like I said, is the main source of solar wind. Of course, and is the main source of space weather. The solar wind shapes the Earth's magnetosphere, and magnetic storms are illustrated here in this picture as approaching the Earth. These storms, which occur frequently, can disrupt communications and navigational equipment, can damage satellites, and even cause blackouts. The white lines represent the solar wind. The white lines here represent the solar wind. The purple line, this purple line is the Bhoomitech line, and the blue lines surrounding the Earth represent its protective magnetosphere. This is the purple line. It represents the Bhoomitech, and then the geomagnetic storms, which actually describes is the disturbance in the near-Earth particles and magnetic field that can upset technological systems and create aurora. Sorry, the movie here is not showing. So there are three types of space weather storms. One, we have the radio blackouts, and this is when solar flares send out X-rays, and this arrives in 8 minutes. It modifies the ionosphere. It can disrupt the high-frequency radio communication and also have impact on airline communication, high-frequency radio operators, some communications that has to do with the Department of Defense. Some military communications can be affected. Satellite communications are also affected. We also have the radiation storms where solar flares and coronal mass ejections send out energetic particles. In this case, coronal mass ejections are involved. They send out energetic particles and arrive the Earth in about 15 minutes to 24 hours. And this modifies the high latitude ionosphere. As that of the radio blackouts, they disrupt high frequency radio communications. They also affect airline communications, high frequency radio operators, Department of Defense communications. Ionizing radiation penetrates into the atmosphere, and these have impacts on astronauts as well as satellite failures. Another type of space weather storms is the geomagnetic storms. In this case, the coronal mass ejections send out magnetic clouds and arrive at in 1 to 4 days. Accelerate particles within the magnetosphere and into the ionosphere. These have impacts on high-frequency radio communication, radio navigation, electric power grids, increased satellite drag. I'll be explaining some of these in details very soon. And now, the sun to earth, there's an animation here. We have been seeing it. In this animation, space weather event is described as it starts at the sun, as the sun, and end up at the Earth. You have solar flares, we have light, we have particles, you have coronal mass ejections coming out from the sun, and then you have this reaching the magnetosphere here, which deflects the solar wind, respond to the disturbance and accelerate particles, which at times can produce aurora, like I said here. The particles collide with the atmosphere and produce the aurora, which is visible on the Earth at high latitudes. Space weather storms, in summary, and this slide is giving the summary of the space weather storms. At time 0, you have a flare, and the coronal mass ejection erupts on the sun.
About 8 minutes later, you have the first blast of ultraviolet ray, and X-ray light increases the ionospheric density. At times, radio transmissions are lost. About 30 minutes to 24 hours later, you have energetic particles arriving in the Earth. At ionosphere or atmosphere, astronauts are at risk, satellites are at risk, high altitude aircraft crew are also at risk. About 1 to 4 days later, you have the coronal mass arrives and energizes the magnetosphere and ionosphere. Then you have the terrestrial effects, such as the electric power is affected, navigation systems are affected, radio communications are also affected. These are the impacts of the space weather on Earth, the implications. NOAA of the United States have created space weather scales, putting this in 3 different categories. We have the category of the geomagnetic storms, we have that of the solar radiation storms, we have that of the radio blackouts, and they are shown here. Then we also have some impacts of space weather have been described on this popular cartoon. We have when you look at the cartoon, for example, you have the effect on satellites, you have the surface charging, and on space vehicles, you have it affects the solar panel of the satellites, and at times also it's also affecting the signal generated by the satellite here, and it can produce a lot of scintillations, and at times you just lose the signal completely. These also have effects on on electrical connections. That's the GIC, well, what we call the geomagnetic induced currents, and then it has a lot of effects of course, on aviation, on the electronics of the aviations, and also affect the global navigational systems. And this includes both air navigation, land navigations, and a lot of other effects that are included in this cartoon. Specifically, space weather has great effect on satellites. It can cause surface and deep dielectric charging, single event offset, spacecraft dragging up there due to the environment that is having more density because of the influx of high energetic particles. They can be accumulating those effects. Solar radio frequency interference and scintillations. You have the photonic noise, spacecraft orientation, which effects, as well as the material degradation in the space environment. And then in the ionosphere, this particular map we're looking at is produced using a series, a network, global network of GNSS, a ground-based GNSS, and the total electron content that is produced during the particular storm of October 30, 2003. And you can see what the ionosphere look like. It's looking like as if it is boiling. It's not static. When you look at it from 29, 30 through 31, you can see different values, and the panel beneath is showing the interplanetary magnetic field BZ, and then this is where you have the southward. When this southward, you can see when this is southward, you see the thing turning red, and that shows the tech increases with the storms, because there are about 2 storms that are represented here. This is a summary of space weather effects on technology by Royal Academy of Engineering. I may not want to overflog this, but one or more solar flares occur and are detected on Earth at radio, optical, and X-ray wavelengths at about 8 minutes later. Some of these different effects are also what we have discussed earlier on, but I also like this cartoon. It shows the effect of the space weather on high frequency communication,
on aircraft aviation, on power grids, and satellites, and some other effects are discussed are also shown, illustrated in this picture, and with respect to also the duration when this occurs. I put up this cartoon some times ago, and it's the same as what some of these also explain some of the effects that we've talked about. Extreme space weather can lead to all the items that are listed here: signal loss, fade out scintillation, signal degradation, that is satellite signal degradation. It can also produce navigation errors, satellite loss, satellite drag, interruption of space-based services, spacecraft orientation, poor performance of satellites, among others. A particular study by Shaw et al. 2011 shows that the geosatellites, which were archived 1997 to 2009, and that 95 cases were studied, and the study shows that quite a number of them had problems that were due to space weather. For example, the satellite Telstar 401 on 11th January 1997 had electrostatic discharge, and this led to its total loss. Even the Nigerian communication satellite had second solar array failure, which also led to total loss. And we have it like that in some other ones. And when we try to look, when this was compared with the sunspots, which is in blue, the number of satellite anomalies recorded in the year 1997 to 2009 were compared with sunspots, and we could see that during the period when the sunspot is low, we have more anomaly. When the sunspot is high, we have low anomalies. And then also when the KP, but when the magnetic activity is high, when the magnetic activity is medium, around 3, 4, 5, we have more anomalies. You can see the variability of this. And it also shows that more anomalies on this one, on this circular plot here, you can see these are local times, 6 o'clock local time, midnight local time, this is 00, and then this is midnight. This period is okay, this is 6, 12 local time is here, 16 local time. In the night, most of the anomalies occur in the night time. And there's also seasonal dependence of the 95 geo satellites. We have more occurrences during the fall, during December solstice. We have more occurrence of the anomalies. Monitoring space weather could prevent occurrence of anomalies. And like I've mentioned earlier on, that the systems affected include the spacecraft electronics, spacecraft imaging and attitude systems, and this is showing the NASA animation of the spacecraft surface charging. Okay, it's not showing us. And then some satellite anomalies attributed to space weather, according to the Royal Academy of Engineering 2013, are shown here. We have different dates. For example, on the 24th October 2003, the event was a CME driven storm, and this satellite listed here, Smart 1 or DRTS Kodama, were affected and in their different orbits. And we can see SCE, solar energetic particles, and you can see some of these things. The engine switch off and star tracker noise happened. There's a total loss on 14th January 2012 of Intelsat VO4 due to space weather. And so space weather is of great consequence, and
so that we can mitigate its negative implications. And that has led to deployment of network of equipment for monitoring space weather globally. Under the United Nations International Space Weather Initiative, some of these equipment that are shown here are installed in different locations. GPS systems, magnetometers, and some other equipments are deployed in different locations. Now, the prospect is that we have data available for research. We have ground data, we have satellite data, and then also organize series of workshops, schools, conferences where people can learn how to do research and how to monitor space weather, how to predict space weather, and where also new tools are deployed to participants. And also there's opportunity for short-time research visits globally. There is a program called SchoolStep Visiting Scholar Program that permits people to visit standard research laboratories, and you can have access to these online. You can Google SchoolStep and get more information. And then we also have opportunity to host equipment that are deployed at different locations. I'm giving here some databases where you can have access to data that can be of use for space weather studies. This particular slide is showing where we can have access to multiple GPS data systems, and you can get this. You will have this access to this slide, and you can have all this data to your for your usage. Also, there are some calculated GPS tech that can be obtained from AgriCAD database as well as the ICTP database. These are other useful data sources for different purposes that are very, very useful. For example, if you want to look at the hourly solar wind data, you can get to this page, OmniWeb, NASA at Space Physics Data Facility. The link is working. If you need the ionospheric conductivity model, you can get that page. Information on sunspot number can be accessed here as well. And the databases are freely available for your usage. In conclusion, space weather describes the conditions in the space environment liable to affect the engineered infrastructures. And we have discussed different aspects of space weather on satellites, different effects of space weather on satellites and space-based technologies. Space weather can actually be monitored and its effect be mitigated. Specific cases of satellite anomaly due to space weather are also presented here. The prospects of space weather are enormous, and a lot of research opportunities for researchers that are interested in this field. I want to say thank you to the organizers of this conference for inviting me to make this presentation. I will wait for your questions, patiently wait for your questions, and we are hoping for international collaboration with your group. Thank you very much. I'm grateful. Bye. Thank you very much, Professor, for sharing your expertise with all of us today. Please note that if any of you require any of the clarifications, you can contact the professor through his email address that will be shared through the Zoom chat. The next eminent scholar of the program is Dr. M.K. Abeyratna, a senior lecturer in the Department of Mathematics, University of Ruhuna, Sri Lanka. Let me tribute him with a brief introduction. Dr. Abeyratna graduated from University of Kalani, Sri Lanka with a BSc in mathematics, and he obtained an MSc NAT in industrial mathematics, and he holds a PhD in applied mathematics from the Technical University of Kaiserslautern, Germany. His research interests lie on mathematical modeling and numerical methods
for partial differential equations. Currently, he is working in the Department of Surveying and Geodesy at the Faculty of Geomatics, Sabaragam University of Sri Lanka, as a senior lecturer. Dear sir, we warmly welcome you to conduct the next session. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Can you hear me? Yes. Good up. I think I need access to share the screen. Yes, sir. We can hear you. Yeah. Can you see my slide? Hello? Hello, can you see my slides? So we can see the presentation. Okay, thank you. Okay, let's start my talk. First of all, I would like to thank you all in GEOWEEK 2022 for inviting me to this presentation. Actually, I am from the Department of Mathematics at University of Rohana, and my field is mathematics. Today, therefore, I focus my talk on some numerical differentiation with regularization technique using a certain ocean science problem, that is the vertical flow models in ocean dynamics. Actually, my field is geomathematics. Geomathematics is a method for treating or solving geoscientific relevant problems concerning the mathematics. It is known as geomathematics. Okay. In that field, we have to mainly the partial differential equation and also differential equations and other models together with data. When we consider such models, we have to have two different ways. The first thing is that we have to solve that problems using boundary solving technique for boundary value problems using some boundary data or any other data. The other thing is that we have to interpret the model by means of measurement, maybe model data or in situ measurement in geoscientifically relevant problems. Today, I would like to mention the one such numerical tool that we have to use for handling such modeling problems, a numerical differentiation. Then we have to face two different challenges. Then today I briefly mention or overview those numerical differentiation techniques and their regularization to overcome such difficulties and to discuss a little about the particular problem that we can apply those techniques to model the vertical flow in a ocean in a particular region by means of in situ measurements or model data. Okay, then okay, when please give me a little.
Okay, then when we consider many ozone models, we have to explain the main characteristic of ozone model. For example, maybe temperature or salinity or density or velocity profile. We have to check the rate of change of those quantities with certain dimension, maybe space dimension, time dimension. When we look at the geophysical problems with geophysical relevant problems, then we have to consider those things related to space and time dimension. If you can evaluate such rate of change of the of such characteristic on certain dimension, what we can do, we can solve or we can predict the differential operators or partial differential equation to allow us to prove or disprove the mechanism that we use, or to explain or predict the behavior of the ozone or any other geophysical relevant setup. Okay, then we have to deal with differentiation, integration, and the evaluation of partial derivatives, maybe volume integral, gradient, divergence, or many more. Okay, then let's go to particular problem. When we look at the ocean dynamic problem, then sometimes we have to represent the horizontal velocity. The horizontal velocity may be function of time, of course, and also the space. When we look at the minimum level, we can say at least it's a function of two dimensions, maybe the depth of the sea and the time in a particular xy coordinate. Then it varies with time and the depth. Then what we have to do, then when we look at such example, you see, then we can see very huge fluctuation at each point of the, it is not, my data is not so smooth. Then when we deal with such non-smooth data set, there we have to evaluate the derivative of u with respect to z, and that means the respect to height, and also respect to time, and also mixed derivative. When we deal with such derivatives, then we have to obtain the function value for the derivative by means of the data. Then it is known as the numerical differentiation. But when we look at this process in mathematical point of view, we have to solve an inverse problem. That means we have to find out the inverse of the operator, integral operator, in order to obtain a function. That means when we consider this type of equation, that means we have operator A and unknown function phi, and in terms of as the integral equation, then we have to find out the inverse of this operator A to obtain the value of phi as the derivative of the function fx. Then the problem is that the function is not, the inverse process is highly repose. That means it's a bad function and highly sensitive to the data. That means we don't have the results which is continuously dependent on data. Therefore, if we have very small perturbation of our data, my differential operator or derivative function may have a very huge fluctuation or error of the result. Therefore, we have to control this, the bad situation. The method to treat this bad situation or this challenge is known as the visualization technique. Okay, let us look at the small simple example. We have this original function like a wave, the sine curve, but we have noisy on the data because of the measurements are not very accurate. We have noisy. Then we have curve, but with small fluctuations due to the noisy. Okay, then we have to differentiate this curve using the data points. Then we can use the well-known method, maybe finite difference and technique or whatever. When we use such technique,
Then we get the derivative function with very high fluctuation. Then we can treat this using two methods. One method is we can smooth our original data and use our simple numerical differentiation technique like finite difference with 2 points, 2-point formula. Then we can get, we can hopefully some smooth curve. The other method is that we can obtain the curve as it is, and after that we can smooth the curve using suitable smoothing process. But but both methods have drawbacks. Therefore, the best way is to introduce the regularized technique for the process of differentiation. Instead of doing before or after smoothing, we can introduce the regularized technique for the process of differentiation. Then one method I can mention as wavelet regularization technique. When we apply wavelet regularization, maybe discrete or continuous, these techniques are available in literature, then we can get sufficiently smooth curve when we go to higher level of resolution of our wavelet approximation. Okay, then in the mathematical point of view, here we have unknown function fx. We have data for y values, but they are not exact. They are slightly deviate from the original function. But we are looking for the function f dash x from that data. This is what we need in mathematical point of view. To do the regularization technique, we can use many methods. For example, is polynomial approximation, so Tikhonov regularization, or smoothing spline technique, maybe cubic splines, or wavelet-based regularization, or the Mespri techniques with radial basis functions, or many more, or we can use maximum likelihood estimation. I did not check all, but I have done some I have used some regularization technique to my particular problem. Okay. Then also some technique, the numerical differentiation with Fourier extension. It's a recently published paper about this technique. Okay. Then when we look at such work in literature, you can see those numerical differentiation with noisy and the Fourier extension, wavelet approach, of course, or numerical differentiation with scattered data, or maximum likelihood estimator, or wavelet and higher order numerical differentiation, or Tikhonov regularization. Not this is some of them. Okay, now we try to use one of those methods to deal with the ocean dynamic problem, more precisely to evaluate the vertical velocity in a particular region by means of horizontal velocities and mooring measurements and model data. Then we know if you have a single mooring, we have information obtained using ADCP instrument. We have horizontal component of velocities in each height at each time, but we don't have surrounding velocities at that point because we have only vertical measurement. Okay, then our aim is to obtain the vertical velocity using the horizontal velocities at that point. Okay, here I use the particular point in South China Sea and a single mooring in a longer period, and we consider those data and a suitable model to evaluate the vertical velocity at that point and compare with the model data. Okay, then this is the systematic diagram at that, the diagram. We have a DCP, we have this height, maybe around 500 meters below the Earth's sea surface, and
we have measurements and each point, discrete point, and the horizontal velocity and horizontal velocity components, tensonal and meridional velocity, and we have those values in each time step. Okay, then our task is to get the horizontal velocity, but we have to compare those values with model data, but we cannot get exactly the model data at that particular point. Therefore, we have to use the model data around that point and use certain interpolation technique. Okay, then in the same time, we can use model data from certain source. Here I use AP DRC database. There I use HICOM data to compare. Okay, then they are readily available. Okay, then I use that point with 4 model data points, and I try to model the vertical velocity as a single component, but we can divide it into 3 parts, and the geostropic part, then ageostropic part, and unsteady part. But geostropic part is the most dominated part. It depends on the balance of pressure gradient and the Coriolis force. Then we can obtain these 3 components. Actually, this model is initially developed by his paper in 2015 for vertical flow model for estimating the to estimate vertical flow using modern measurement. Okay, this is published in 2015 in Journal of Physical Oceanography. He introduced this powerful form or model to evaluate that values. Okay, then the derivation I just mentioned the summary. The momentum, we can use the momentum equations and simplified assumptions and such as the we can ignore the nonlinearity, and also we can use the continuity equation and also hydrostatic balance, and putting all together and taking the derivative of this function twice, we can finally obtain, I think after lengthy calculation, we can finally obtain the vertical component W as a expression which does not contains any horizontal derivatives. There we have time derivative and vertical derivative. That means the derivative with respect to Z. Therefore, here we don't need the values, numerical values around that more in vertical line. We need only the data along this vertical line. Then we can use them to calculate the vertical velocity. Okay, then we can divide it into 3 parts with geostropic part, ageostropic part, and unsteady part. But it is just depending on the density variation. But here we have Coriolis force for geostropic part. Then we can reformulate the same value using the angles, but it is a little bit hard to evaluate these angles. Therefore, we can replace these angles also by using vertical horizontal component. Then just plug in these values to this formula, we can finally obtain lone but suitable formula. Okay, now this is some modeling part. We can use this model. We can use this model to evaluate the horizontal velocity. Okay. Then what are the problems when we go to do? Then we know that these values are not smooth. This is the problem. This horizontal U, V, and density values are not smooth because they are measurement. Okay, they have some errors. Therefore, the other quantities that we have to calculate, the R and phi, they are inside the function. Then R and phi, that these are just some components depending on known values. They are also not smooth. Therefore, differentiation process is ill-posed because when we take a small error, my result will be having more errors. Then we have to use some regularization techniques
I mentioned before. Okay, then this is one method. Then we are looking for the inverse problem in Tikhonov regularization. That means our aim is to get the inverse of the operator A. But when we use this direct problem, it will be highly repulsed. Therefore, we construct the regularized problem using the regularized parameter. After that, we solve the regularized equation recursively. After solving recursively this regularized equation, we can obtain a smooth solution for the derivative. That means for the function phi. But that means we solve the regularized problem instead of the original problem. But we know that we can get the convergence from our regularized model to original model in a certain setup. Okay, then we have to introduce regularized parameter our own to the problem. Therefore, we have to do some trial and error calculations. Or we can use cubic splines. Then we have to solve minimization problem. That means we can introduce cubic splines instead of the unknown function, and we obtain the derivative, but we have to minimize this quantity to get the better solution. Okay. Or one can use some kernel smoothing technique. That means we're using some kernel functions under certain conditions, and we can plug we can use the convolution of the original function with our kernel. Then we can get a smooth curve. It is also the method. Okay, and I think some basic method you can find in MATLAB toolboxes and directly use, but for our particular problems we have to modify those codes to use. Okay, then I will show you some results briefly. The one is we can get results from our Morin measurement. That means in situ measurement. The other one, we can get the same quantities using model data. I use here the HiCom data, and after that we can check the correlations between those two. Then you see here we have used HiCom. Okay, the HiCom using HiCom the horizontal velocity u, the eastward direction. And in the same time, we can get the same component using Morin. Then we can see very similar pattern. And also for the other meridional or meridional velocity, we can get Morin and HiCom. Then we can check the correlation. Then the correlation between these two velocities are almost very high. High means after some depth, upper part of the sea area, we can see higher correlation. Then I think we can use the density and other components of the model data for our mathematical model. Then what we can do, we can model our vertical velocity in two different ways. One, we can use the Morin measurements and our model. The other one directly from the model data. Then we can see the similarities of these two. That means the vertical velocity from the model, from the model data, and the vertical velocity from our estimated techniques using our model. Then we can see good relationship between these two. That means our model works, and other thing is that we can use the surrounding model data to extend our result. Okay, then when we look at the cross section up to some level, maybe I use 50 meters below the Earth's sea surface, then we can see the model data and our mathematical model and numerical differentiation with wavelet technique use reasonable and appropriate acceptable results. Okay. Then when we summarize this work, we use data using model and also using measurement. After that, we can use the mathematical model to calculate the
density, and also we can use two regularization method to calculate the vertical velocity. Then we can apply the wavelet regularization and radial basis functions, and also we can check our results directly with available model results. Then I think this is the same. This is also the same. Okay, then we can see similarities between these two cases. That means this result is acceptable because we can get the higher correlation. Okay, then finally, I just mentioned about some conclusions. Then the velocity W, that means the vertical velocity, depending on the method of regularization. When we use better regularization technique, we can get more accurate result, but we have to select the technique very carefully, because we cannot say at the very beginning about which method is suitable. Therefore, we have to deal with the method and regularize parameters and so on, and we have to compare with the available results. Therefore, it is the harder job. But according to my calculations, I found that the wavelet-based regularization provide a relatively better solution compared to the use of radial basis function, not compared to all others. And also, here I use 1D cases, and we plug the 1D approximation to the 2D, but we have to do 2D problem at the same time. And I did not try the Tikhonov regularization for my method, but we have to develop the wavelet method for direct 2D problem to get the more acceptable results. Okay, then I will mention just some papers related to this regularization technique. I think there are many about the regularization method, but I would like to mention here that we have to think about the mathematical process in behind on this regularization technique, because they are developing rapidly, and in some software we can use the older method, but we have to use the new method, and we have to modify the algorithms according to our problem and use. Therefore, we have to know about the technique we use behind for such regularization method. This is what I want to tell you about this, the use of mathematical technique for and modeling technique for such motion dynamic problem. This is just an example that I have done. Okay, here finally I will mention this. Okay, I did this part as a part of my research project done at the South China Sea Institute of Oceanology, China, as a collaborative work with Professor Dong Xiao Wan, who is the director of China-Sri Lanka Joint Center and the senior researcher of South China Sea Institute, China. And also my research collaborator, Dr. Yakian Su, in the same institute. But I did this research under the coordination of China-Sri Lanka Joint Center and the grant awarded by Chinese Academy of Sciences. Okay, then I completed. Then I used this numerical differentiation part as a part of this research. But this research work was about the dispersion features of eddies in mesoscale eddies in South China Sea. As a part of this problem, we have to estimate the new derivatives to calculate the vertical flow to proceed with that project. Okay, then finally, I would like to thank especially to Mr. Vipula Beratna, Dean, Faculty of Geomatics, and also Dr. Sanka Perala, the Chair, GEOWEEK, and the organizing committee, and all the staff members of the Faculty of Geomatics. Thank you very much. Okay.
Thank you very much, Dr. Abhiratna, for sharing all this valuable knowledge with all of us. The next Geo talk will be delivered by Dr. Eranda Gunathilaka, a senior lecturer in the Department of Surveying and Geodesy, Faculty of Geomatics of Sabaragam University of Sri Lanka. So before handing over the session to Dr. Eranda, let me brief a little bit about him. He completed his PhD and MSc in hydrography from the University of Technology, Malaysia. He obtained his BSc in Surveying Sciences from the Sabaragam University of Sri Lanka. And his research interests are in the field of hydrographic surveying and spatial sciences. He's the program coordinator for BSc in Surveying Sciences, specialization in hydrographic surveying, and a delegate for commission for representing the university in the International Federation of Surveys since 2015. So dear sir, this session is over to you to enlighten all of us today. Thank you very much. Good afternoon, everyone. And again, good day for all the people who are joining online throughout the world. And first and foremost, let me thank for the organizers inviting for me to give a geo talk in this wonderful seminar or event, and also for the kind introduction on me regarding my biography. Okay. So the topic for my presentation is climate change and its adaptation. And especially I'm talking about the spatial science perspective here, because this forum is mainly for the geoscientists or geomatics engineers or surveyors, basically we call it. So during this presentation, I'm going to share some of my experience working with the local agencies regarding this matter, as well as some other related disciplines. As well as I want to share some new experience with my engagement with the International Federation of Surveyors, as well as my own research that I have conducted over the past few years. Okay, so this is my introduction. So let me first brief about general introduction about the climate change, and as a country or as Sri Lanka, our obligations to the international treaties related to the various agencies and the treaties agreements. And then I will be talking about the situation as a country, that how much climate change or influences that we are facing due to the climate change and related issues. And then especially I want to talk about the NDCs, or the national targets that we are bound to comply, or we are promised to the Paris Agreement. Is another agreement that we have signed as a country, and how far we have gone in achieving these targets, and what are the challenges especially regarding those achieving these NDCs as a member of the national committees, as well as finally some concluding remarks to summarize what I have all planned to deliver. So everybody talk about the climate change, and even in the recent, the past presenters have also discussed about various ways of capturing the climate change and how it affects to some other day-to-day activities, including our professional life, like say in GNSS and all that. So here I'm going to focus about more general things about not really in geomatics, but some general context, but as geomatics engineers, what we are going to do, what we can afford to measure them and to mitigate them and to plan and mitigation actions and remedial works successfully. So climate change actually is a broad term, but if we simplify it, so we can say it's an alteration of the temperature in the atmosphere, or we can say in the globe, and which influence the weather pattern. So initially, it was like back in the history, like over 100, 200 years back, this scenario was merely a natural cause induced by
mainly the natural phenomena on the Earth's surface and the animals living on the Earth's surface. But after the Industrial Revolution, so these things have greatly changed, and people were using more and more fossil fuels, and triggering the increase of the carbon dioxide, or we call the greenhouse gases, on the atmosphere, which triggers the main problem that we are facing now as climate change. So this map shows a particular example of the risk map that is shown here. So as you see, the red parts are the highly vulnerable areas, so including part of the Sri Lanka, and especially focusing the equatorial belt area and some part of the Middle African and West African countries. So which are the highest influence areas? And this is another example showing that the temperature distribution over a few, in 2022. So that means the global warming is apparent, so we have to accept that. And it's roughly speaking like over the past century, it has been identified that the average temperature has been risen about 1 degree Celsius over that century. So what actually causes the temperature warming triggers many other phenomena to, sometimes jeopardizing the natural cycles. So one of the main factors is it influences the weather patterns, as well as it disrupts the balance of the nature, most of the natural phenomena. So posing most of the living and non-living things into the jeopardy, causing many damages, destruction, and even sometimes effect to the extinction of the some animals and species that we see today. So this picture also again the graph showing the various computation done by various agencies regarding the temperature variation over the past 150 years or so. So almost all the calculations prove again and again that this is a prominent and apparent situation going to happening, and it's really happening using, they have used different sources of data. Some they use the atmospheric data, some use the global data, some use the regional data like NOAA and NASA. So every test or every experiment or research has confirmed that this is serious matter. So why we are talking about this temperature increasing or the global warming is, so one of the significant effects that it can cause is to the sea level. So it has accelerated the sea level rise, as you see on the next graph. Over the years, it has been slices for 3 decades. So in 1990s to 2000, it was like 2.1 millimeters per year average, and then it again accelerated 2.9 within the next decade, and the recent decade it was further accelerated to 4.4 millimeters from the data itself. So one cause for this sea level rise is apparent with the global warming of the global warming triggering the ice melt, or we call it the glacier melting. Above and all that, the biggest contributor is the thermal expansion of the water body itself as the ocean. So in this here, we just want to conceptualize some of the consequences of the greenhouse gas emission. It's really effect to our warmer climates, and also its effect to our water scarcity. It will create sudden droughts or maybe adverse weather conditions, and also, of course, as I mentioned, its effect to the sea level rise, and also increase ocean acidification due to the high carbon dioxide concentration in the ocean, and also effect to the ocean, to the organisms or things living in the ocean and even in the Earth's surface, and also the changes in the currents with the warm currents and the cool currents. So it will damage the long-lasting coral reefs, like such as Great Barrier Reef. So it entirely destroyed within few days' time. The entire coral reef could be devastated. So it's really influencing the biodiversity and many more.
So as you see in this picture also, it's something same that we have observed, that we have experienced in nowadays as well. So it was recorded that it is the 10th hottest years in a row, starting from 2020 also. And also, as you see various aspects of the climate change, you can see the, melting of the very old glaciers, and catastrophic storms that we have experiencing in some particular part of the world, which are really adverse conditions, and intense droughts in some part of the world, and also increased bushfires like in Australia, in Amazon, and many other parts of the world, and also increased flooding like in Sri Lanka and India, in Bangladesh, and many other countries. So these effects are seriously affecting to our food supply as well as day-to-day activities. And now it's a time for us to act against it. So we caused this thing to happen, and we have to stop it. So with that motivation, the United Nations started the convention or framework convention for climate change, so which is the first international level treaty on this topic, started in 1992. And then came the Kyoto Protocol again, as you are very much familiar with that thing. So that was set up to reduce the carbon emission by the big contributors like G20 countries. And then recently the Paris Agreement came. So one good, the significant thing with the Paris Agreement, it comprised all the spectrum of the climate changing aspect, including the mitigation effect, adaptation, and also the loss and damage aspect as well. So that was initiated in 2015, and it is continuing up to 2030, and it was expected to continue. So as you see in this map, the world map, the blue color areas are the countries that already signed the agreement, and only 4 countries are not yet signed who are belong to UNFCCC. So those 4 countries are the Iran, Yemen, and Ethiopia, and Eritrea, and Iran, Yemen, Libya, and Eritrea. The rest of the 194 countries already signed and are following the treaty. So as I said, the objective, the holistic objective of the Paris Agreement is to bring back our atmosphere back to the sustainable level by maintaining the past historical global warming up to 1.5 degrees Celsius. To having that target, so they have laid down the targets as we have to bring down or cut down our carbon emission to a net zero level by 2050. So the net zero is the carbon dioxide we produce and the carbon dioxide naturally absorbed by the atmosphere. So we will be, so that's the main target. So once by 2050, we can come up to that extent. So the carbon dioxide we produce will be automatically, absorbed and, dissolved in a way by the atmosphere. So there won't be any more climate, the human-induced climate or the global warming happen after that. But to achieve that, another goal was set in by 2030. All the countries are committed to cut down their emission by 50% of the GHG emission. So all the countries are working on that, and they already make agreement, and they have make plans, and time to time they have to report to the UNFCCC as their progress. So this figure also showing the situation. So unless we take the decision now, so the things will be exponentially increasing. So it can go up to as far as 4 degrees, 5 degrees, global warming. So the green line is the actual targeted projection by the Paris Agreement. So in realizing that, so that's why in 2030 they have another, given a benchmark that every country should cut down, irrespective of how much they, emit. They have to cut down by half by 2030. So, and then again, it's a continuous process, and all the countries have been committed
and committing for this agreement. So as a commitment or as a kind of a, benchmarking, so another wonderful thing with the Paris Agreement is it does not imposing any countries individual targets and whatever zone like that, but it has given the guidelines, but it's up to the respective country to follow their own way of reaching the target. So that, I think that's one thing that good thing with the Paris Agreement, that most of the countries agreed with it, rather than giving the individual targets to different countries or regions. So as you see, we had to come down to a 1.5 degree compatible range from top level. So that's where we are moving ahead. So what the Paris Agreement support is, in a way they are supporting financially, and they also assist in the technological transfer, capacity building, and of course the transparency in handling these activities. So when it comes to the NDCs, so NDCs mean the national determined contribution to the Paris Agreement. So generally they are categorized into three spectrums. One is the mitigation NDCs, adaptation, and loss and damages. So each NDCs must be aligned with the United Nations Sustainable Development Goals as well. So there are 17 of them. At least 1 or 2 Sustainable Development Goals should be touched or supported through this whatever NDCs designed by the countries. So again, when I highlighting the Sri Lanka, so according to the World Bank, Sri Lanka is ranked among the highest vulnerable countries to the climate change induced hazard as well. So even though, as you see in this table, the Sri Lanka is way below the, in the table of, or in the ranking of the carbon emission per capita, it is about 0.95 metric tons per year, whereas compared to the top score, the number 1 goes to Qatar, it's about 35, and US is about 14, which is another half. So irrespective of that, so being a country, being an island, and especially an island with a low-lying plains in the coastal belt, so we are, highly vulnerable, even though we are not the biggest contributor for that. So that's unfortunately, so that's the situation. So that's one important thing with the climate change, induced problems. So that's why we had to find solutions as a global scale. So not one country or individual, you can't face that thing. So the hazard, if you talk about, mostly the coastline changes and increased flooding, as we are experiencing now, the droughts, and also it affect to the agriculture and food production, biodiversity losses, structure damages, as well as coastal erosion and many other spectrum. So let me highlight some of the NDCs that Sri Lanka has been, laid down according to the document published by the Climate Change Secretariat. So there are 4 main NDCs. So first one is to establish the sea level rise forecasting system to Sri Lanka. Second is preparation of vulnerability risk maps for the coastal areas. And then the third one is adaptation of the shoreline management measures or management system. And lastly, to identify the areas of the high risk maps. So as you see these 4 main spectrum, so almost all these 4 are directly associated with the spatial science. So as you see, if we don't act in a proper way, as you see in this animation or in a cartoon, you see, if we don't do anything, we'll be automatically directly affected by the sea level rise. So but we can do mitigation actions, like we can do some advanced measures, like we can create artificial barriers, and we can utilize those barriers as for housing purposes and many other purposes. Or we can resettle our existing things to a higher ground. So that's another option. So which involve cost aspect as well as the socio-economic factors as well. We have to
investigate those things, as well as the best is we can come up with some, adaptive method. Like, as you see on the last two pictures. So you can raise up your building to, avoid kind of like floating structures maybe. And the best is, should be going in hand to hand with the ecosystem based techniques. Like you can do some, intervention, but there should be a ecological part. Like, you can, have more, or you can devote that area for the mangrove, farming or mangrove forest and so on and so forth. So those are the best practices that we can adapt, or in a way that is recommended. Okay, in this slide, so I'll be talking about the sub-activities which is under the NDC 1, which is then, as I mentioned, is the establishing of the sea level rise forecasting system for Sri Lanka. So the targets are establish of the database for the historical data by 2023. So that is our target as a country, and measure and present the current state of the sea level by 2025, and publish the sea level rise. So the next is to establish the additional tide gauges around the coastline where we are not, we don't have data, to start the systematic data collection, as well as finally to estimate systematically the sea level rise around Sri Lanka by adopting the global best practices and also the techniques, as well as the historical data plus with satellite data and so on and so forth. So this picture, I'm just want to showcase some of the findings which I associate with the national agencies. So as you see, Sri Lanka, and we have 8 different stations which are called the tidal station around the Sri Lanka, which was maintained by the Sri Lanka Navy. And I just collected 1 year data. I just obtained their data. And what you see in the plot is 2 days tidal data. So there you will clearly see that there are 2 distinct patterns on the east coast to west coast. So 5 gauges on the west coast are in one particular pattern. And the 3 stations on the east coast from Kankasanture to Oluville, they are completely behaving opposite to the west coast. So that indicates another phenomena around Sri Lanka, that we say that theoretically this is Sri Lanka is under the influence of 2 different tidal amplitudes. So yeah, and then we once we go back in the history, we found that Sri Lanka had some tidal records in the late 80s and early 90s as well. So those data is regarding establishment of the vertical datum of Sri Lanka, so which was jointly done by the Survey of India as well. But unfortunately, we couldn't find this data yet. And in between, we have some data in the international data repositories like GLOS database, Global Sea Level Observation System. But again, they are scattered, few years at a time, and some data from the NARA as well as some other PSMSL data repositories. But one thing I would like to say is, in Sri Lanka Authority, we have a tide gauge. It's a Stirling well type, which is a very basic type of tide gauge, which is giving tidal records since 1981 up to now. It's continuing, so which is the longest continuing running tidal station that is available at the moment. But unfortunately, then again, there are due to some reasons, some data were missing. Missing in the sense, missing in few days to few months. So that again giving problems in scientific calculation of the exact estimation of the sea level rise and the mean sea level calculations. So this is again a summary of overall around Sri Lanka with the existing tide data collected, and as well as when you try to connect with the existing mean sea level, or we call the land survey vertical data, which was established, as I said previously,
using the old data collected in 1880s and maybe early 1920s. So when we compare them with the existing tidal data, then we found out there's a significant difference between the stations. It's something around 12 to 15 centimeter difference. So that's again a direct indicator that the sea level rise has apparently happened in around Sri Lanka. It's about roughly we can say about 13 to 14 centimeters throughout that period, which means initial establishment of the MSL in Sri Lanka, which is our vertical datum. It was done by the survey department in somewhere in 1920s. And with the latest tidal data in 2017 and up to now also. So then we have a challenge here to assess our existing vertical datum. And if it is significantly, so that should be done by the national agency, of course, collaboration with the NARA or maybe or whatever the respective agency, especially the survey department. And there were some problems with some places like in Delft where there's no primary vertical controls originally set up by the survey department. Then we can't do the comparison, of course, because it's a newly, there's no control. So likewise, in some stations, once we do the validation, there were some problems with the existing vertical landmark, which was established by the survey department. So that's the duty of that agency to do the leveling and confirm these values are correct or not. So they are doing it in the collaboration of NARA, Navy, and especially under this group that were working on the Paris Convention, Paris Agreement. So that's one good move. And besides that, we know that we have some problems with the ground data. As I said, we have gaps. We don't have the long historical data. But there's another prospectus that we can utilize successfully, which is the satellite data. To be specific, it is the satellite altimetry data measured from the satellites to the ocean surface. And as you see in this picture, there are several tracks running across the Sri Lankan region. And on to the left hand side, you can see the data coming from the altimetry. So which once you come to the closer to the coastline, because of the wave action and all that, this data is not that good. But to get an estimation for the tide and the sea level rise, it's a good tool to utilize if you use them wisely and with the appropriate corrections. So comparison were done by the global scale, and you see it's a direct comparison. The back line is the historical data from the tide gauges continuously running over the history, like over 200 years. Almost, this is 30 years period. So during period, in the yellowish or the gold color line was the data derived from the satellite altimetry. So they are going hand on hand and they are directly correlated. So that means we can successfully use the altimetry data in this kind of calculation or computation. Even though we don't have the historical data, but still we are safe. Even though we don't have any tidal station, we can use the altimetry data for this purpose. So even we did some simple experiment with the existing tidal data using Colombo 7 years data with the altimetry plus the tidal data. So they are quite highly correlated, about 0.8 correlation, 0.87 correlation. As well as did another study with monthly mean sea level comparison with the observed tide at Colombo and the derived altimetry levels. So they are also in coinciding almost, and especially the trends. Once you do the trend lines, you can see these trend lines are almost parallel, even though they use two different datums, like in WGS 84 in case of altimetry, whereas in the tide data they use zero tide gauge or basically the chart data. So this map is again another results, that wonderful result generated from the altimetry data observed from 1993 to 2012, which is another 20-year, 2-decade span. So there you can nicely see the contours. So this is the sea level rise in millimeters per year. As you see,
just addition to the Sri Lanka, you can see contour 3, which is an indication that the sea level rise between this period is about roughly 3 millimeters per year. Sorry. And this is again, as I said, the data that was plotted, observed from the Colombo port from 1981 to 2018, which was nearly about 37 years. But yes, despite that, we have some gaps and some, missing data. We haven't done any gap filling and all that. We just use the simple annual average value and done this plot and get the trend value is again 3 millimeters per year. So then another very interesting thing that we have to consider in calculating the sea level or mean sea level is some additional corrections, especially when it comes to the sea level itself. It was governed by many other factors. So one interesting thing is the atmospheric pressure. So the pressure is high means that the sea level is subside towards the bottom, and the pressure is low means the sea level automatically come up. So this is we call the inverse barometric correction. So that should be applied for the tidal data when you completing or calculating the sea level rise to avoid the biases to the barometric or atmospheric effect, as well as we all know that the vertical land motion or vertical cluster movement. So that was done using the experiment with the data from the survey department coast network, observed from 2013 to 2020. Again, some gaps are there, but the general trend is like that. So we calculate this VCM, vertical cluster movement correction, as well as IB correction, and apply in the final sea level calculation. So this is the second NDC, or the next challenging NDC that we are, find it difficulty as a country. So there, the purpose or the challenge what we face is in preparation of the vulnerability or risk maps. So we need to have a very high resolution digital elevation models to simulate or project to the small scale vertical changes in the sea level to simulate. So the good option is LiDAR, and we know that we don't have much. We have only few coverage. And if we can go for the high resolution satellite data with the stereo pairs, so that will be good. And of course, we are very much familiar with the GIS. So we can use wonderful simulations with the projected sea level values, and we can predict different scenarios, and we can nicely do the risk map and vulnerability areas, and we can effectively do some coastal planning and mitigation measures. So the next I'm going to talk about the challenges that we face in the NDC2. So we again to specify this NDC2 sub-activities are to have inundation maps to be developed based on different scenarios projected by the standard projection value parameters, and then identify the vulnerable areas of the coastline, as well as the risk map production based on different scenarios, maybe 0.5 meter or maybe even higher resolution. And also using this, risk map or vulnerability maps or inundation maps in the physical planning of our activities associated with that area. So with that, I'm shifting to another dimension that which was discussed, some of the other new initiation associated with the International Federation of Surveyors. So actually, the FIG is, as you know, aware, it's one of the internationally recognized, or one of the largest intergovernmental, but professional organization associated with the geomatics, and it was identified as one of the key organizations by the United Nations and the World Bank, and which was established in 1978.
And the FIG is, the works is regulated by 10 commissions, and Commission 4 is associated with the hydrography. So in Commission 4, we have 4 working groups at the moment: standard, blue growth, mapping the plastic, and the marine development. And in the next 4 years plan, we are going to propose another working group under the sea level rise and adaptation. So the name is not finalized yet, but we are working on that. And along with the other intergovernmental and other national agencies like NOAA, PSMSL, and Australian universities, having the objective of developing some supportive guidelines in reaching the NDCs. Because if the different countries are doing different ways of calculating the same thing, so which is not going to be nice, and so we want to standardize that the things that they are going to do by developing some technical guidelines. And also technical, to support these countries with the capacity development program. So those are the initial plans that we are planning. So with that remarks, let me enter into the conclusion part. So I would like to, rather than a conclusion, I would just like to make my remarks as the discussion. So as you see in this map, in Sri Lanka, we don't have much long-term running, connected tidal station to the international portals. So this is again problematic to our area. So lack of data is a problem to our region. And also, we know that we have some historical data, but we can't retrieve them. But we are still trying to retrieve them. And also the standardization and the things, it's the ways of doing it also quite challenging, and also the validation of the data, as I said, applying corrections, vertical land motion, and atmospheric effects, so on and so forth. So I'm going to highlight the collaboration between the local agencies is really important, doing the things right, because some people are doing some activities, the other agencies taking care of the other part. So once you want the final product as a one output, so all the respective agencies, line departments should come together, work as a team. So that's why the establishment of the National Task Force is important for each NDCs. And also, to get the successful result, we have to collaborate with the regional or national centers like PSMSL and GLOS, and maybe the regional centers like Indian centers likewise. And then we can venture for the satellite data for the sea level rise estimation, as well as in compiling the successful digital elevation models, because we are having lacking of those data. And also remote sensing is a good option to get rapid data, but it should be in a high resolution manner to get a good results. And also we have to liaise with the standard focal points in getting the projection for the future. So based on their projection, we can do the prediction based on the gender or global prediction given by them. So with that, let me remain, and thank you very much for your attention. Thank you so much, Dr. Eranda, for disseminating your knowledge with us. The last element of this session will be conducted by Mr. Daniel Robert. So let me tribute him with an introduction. Mr. Robert holds a bachelor's degree in geodesy from Université Laval and a specialized graduate diploma in international administration from the École nationale d'administration publique. He's a member of the Haute des Apports de Géométrie du Québec since 1983. After working for several years in the private sector, Mr. Robert joined the Quebec government as head of the cadastre, responsible for implementing the new Quebec cadastre as part of the Quebec cadastre reform program. Subsequently, he holds various management positions
including those of Director of the Office of the Surveyor General of Quebec and Director of the Digital Economy. At BHEQ, he leads the design and implementation of the Register of State Domain and the online registry of the Surveyor General of Quebec. From 2013 to 2016, he works for the World Bank as a senior land administration specialist, and in this capacity, he participates in the development and supervises land projects in Europe, Africa, and the Middle East. So during his career, Mr. Roberge is involved in the department of the land surveying profession. In 1990, he sets up the Quebec Association of Young Land Surveyors. At the international level, he is the Canadian delegate and president of Commission 7 of the International Federation of Surveyors from 2011 to 2014. In 2005, he participates in the founding of the Fédération des Géomètres Francophones, and at the Canadian level, he is a member of the board of directors of the Champlain branch of the Canadian Institute of Geomatics from 2004 to 2014. And also, he co-chairs the Geo conferences in 2007 and in 2014. So Mr. Roberge is also the author of numerous publications on cadastre and land management. Since 2017, Mr. Roberge is an international consultant, namely for the UNFAO and the World Bank, and also works mainly in Africa, but also in Canada. So dear sir, this honorable invitation is for you to conduct the session. So thank you very much for this presentation. And also, I would like to thank Professor Aberatni for the kind invitation to participate in this GEOWEEK 2022. So it is my pleasure to join the GeoTalk this time. I apologize for not being able to be with you today. I hope maybe next time, I hope I will have the chance to meet you in person. So today I will talk about, is it possible to put the presentation on the screen? Is there someone who can share the presentation? Dear sir, kindly remain us. Earlier today. Dear sir, kindly remain us in the session. Our technical team is working on the presentation.
So we have shared the presentation on the screen. Okay, thank you very much. Sorry for this short delay. So today I will discuss with you and share my views about some issues and trends in land administration. Next slide. So first I will share with you some issues around global trends. So we will talk about the poverty reduction, urbanization, the population growth, rising demand for land, and also climate change. Next slide. So since the 1990s, the number of poor people living on $1.25 per day, which is which is considered as extreme poverty, was reduced by 7 million, mostly in China and Asia. Unfortunately, more than 1 million people are still living in extreme poverty, and much more in situation of poverty. So next slide. In terms of urbanization, we know that since a few decades, the population is now has passed from rural population to urban population, and globally, more than 60% of the world population is now living in cities. Next slide. So what does it mean? When we talk about urbanization, we know that 80% of global economic activity is generated by cities. 2 million additional residents in cities there will be 2 billion more people in cities between 2000 and 2030. 1 billion people live in slums today to be closer for their jobs. 1.5 billion people are exposed to cyclones and earthquakes in large cities by 2050. 1.2 million square kilometers of new urban built area by 2030, and 80% of the greenhouse are emitted in the cities, and large cities are consuming 70% of the energy. Next slide. So when we talk about urbanization, it is not the kind of urbanization we are expected. So we have to plan to be better prepared to welcome the population coming in cities. Next slide. In terms of population growth, population will increase population increase of 2 to 3 billion and changing diets and other use means. This means that agriculture production must grow 60% by 2050. And this population will need another 2 billion tons of cereals, 200 million tons of meat, and 130 million tons of oilseed by 2050. So this. And when we talk about population growth, this means that there will be a raised demand for food, raised demand for land. So high demand for land provides opportunities in our job as land surveyors for increased investment, but also for land grabbing. So secure tenure is absolutely critical. Unfortunately, the land government, you can change slide, please. Sorry. Next slide. Next slide again. So, unfortunately, the land governance is often weak, and the land sector being the third most corrupted after police and tribunals, according to Transparency International. Next slide. So for those interested to monitor the corruption worldwide, there is a website
produced or by Transparency International, and they have an index about corruptions. And there is there are some data for each country, so you can have a look at it. But the idea is to the idea is to try to improve land governance to avoid or reduce corruption worldwide. Next slide. So as the previous speaker said, we will have to struggle with climate change and the impact of climate change and natural disaster. Next slide. So, next slide. So, as the previous speaker mentioned, there is the number of events in terms of natural disaster and the number of natural disaster is increasing in the world. So we will have to be better prepared to manage this and to be prepared to make sure that the population in this situation will have their land rights secured. And if we have to resettle population, we will have to deal to be prepared for this. Next slide. And when we talk about climate change, for some countries, it will be the impact will be very important. It will be probably the case for Sri Lanka, as the previous speaker mentioned. But also there are some countries where I give here two examples. The first one is about Vietnam. So in Vietnam, the climate change scenario, so to 2100, with the sea level rise of 1 meter, 40% of the Mekong Delta area and 20% of Ho Chi Minh City will be submerged. So this will mean that 7 million people will need to be displaced. And in the Maldives, so not very far from Sri Lanka, with its highest point at 2.4 meter above sea level, the government is actually envisioning to move out the whole population if engineering solutions cannot be found. So as land surveyor, we will have to be prepared for this situation and the adaptation to climate change. Next slide. So all these global challenges cannot be managed properly without knowing who owns what and where. And this can be provided only by property rights infrastructure. So when we talk about property rights infrastructure, we talk about cadastre and land registries. So, and this land rights infrastructure is the basis for the three pillars of sustainable development, so social, economic, and environmental. Next slide. So this is important because when we put in place in a country land rights infrastructure, we contribute to reduce the risk of conflicts. Previous slide please for a few minutes. Can you move back? Okay, sorry. So when we talk about land rights infrastructure, so in terms of on the social aspect, it can contribute to reduce risk of conflicts over land use. It also reduces risks for conflicting rights. And with the land rights infrastructure, it's possible to put in place the land registries for better access to credit. It's also possible to fasten property transaction. This encourages investment, and
this ensures an efficient land market. On the social and economic, with land rights infrastructure, it's possible to put in place a transparent land taxation, also an equitable property assessment, better services, and for the municipalities and government, put in place better public services. And on the environment side, it contributes to a better land protection, reduce vulnerability to natural disaster, and it's possible to put in place better land use and management. So this is why land tenure security has been considered in the Sustainable Development Goals. So that were adopted in 2015 by the United Nations General Assembly. Next slide. So in the Sustainable Development Goals, there are three targets that are closely related to land tenure security. There is one that is where we mentioned that by 2030, ensure that all men and women will have access to ownership over land. And another one, by 2030, it will be, the target is to double the agricultural productivity and incomes for small-scale food producer, this including through secure and equal access to land. And the third one, the target is to undertake reform to give women equal rights to economic resources as well as access to ownership and control over land. So when we talk about ensure that all men and women will have access to land rights, the current very rough estimate is about 25 to 30% globally have access to tenure security. And in many countries, we talk about more than 1 to 10% only. So the population that have access to land tenure security. And for women, the current estimate is that only 2 to 3% of women have land rights. So next slide. So it's a very big challenge to try to get these targets realized. Next slide. So to help us in developing this land rights infrastructure and try to achieve the Sustainable Development Goals, the Committee on Food Security, with the participation of FAO, adopted the voluntary guidelines on responsible governance of tenure, which provides a guiding principle for responsible tenure in terms of legal recognition, transfer of tenure rights and duties, administration of tenure in general, responses to climate change, etc. So this is a very important landmark to help to improve land governance worldwide. Next slide. Also, FAO has developed a system called SOLA, so for Solution for Open Land Administration. So it's a free open source solution to facilitate registration of land rights and support the voluntary guidelines I mentioned previously. So this is not perfect, but it's a basis to put in place land system in a country or in a community. So this is a very good starting point, I should mention, and it's free of charge. Next slide. The previous speaker also
said a word about the International Federation of Surveyors. So as former chair of Commission 7, it is something that I find very important, this organization, to try to improve our role in the society. So, and they have published a publication called Fit for Purpose Land Administration. In this publication, the idea is to make sure that we as land surveyor will put in place some very cheap, fast, and well-working management system and solutions to put in place land management system in the countries. So this is something that is very inspiring, and I suggest you to go and have a look to the website of FIG, which is fig.net, and also I give here the link for FIG Commission 7, which is the commission responsible for cadastre and land management. So you will, I suggest you to join and try to join the activities of this commission. Next slide, please. So to support us in our responsibilities to implement land rights infrastructure, we can count on technologies. So technology changes and improves the way we are managing land, and it can accelerate the development and address global, national, and local challenges. And when we talk about technologies, we can use aerial and satellite imagery to fasten the way we are putting in place the cadastre. We are developing and implementing the cadastre in a region or country. Also use digitalization to avoid to have paper-based documents. We can use UAVs, so unmanned aerial vehicles, to supplement aerial satellite imagery for smaller space. It is also possible to use GPS and very light solutions to get data on the property. And we also can use all of those technologies, including big data, cloud computing, machine learning, also to develop some quality control in the process. Next slide. Also, blockchain. So blockchain is essentially an online ledger that manages recorded transaction. The ledger is distributed, so anyone connected to the network has a copy of it. Blockchain technology compiles records of transaction into systems called blocks, which are secured cryptographically and contain a digital fingerprint of past and present records. So according to Instant Property Network, blockchain could cut the time it takes to buy a house from months to weeks, and if applied globally, could result in an annual saving of about $160 billion. Next slide. But blockchain is not a panacea. So it can help to reduce corruption, it can compensate for lack of trust, inefficient services, insecure data, and reduce vulnerability to cyber attacks. But it cannot help if we have inaccurate records, paper-based record, informal land, and lack of institutional capacity. So it is unclear how and at what rate blockchain technology will be adopted, and how it needs to be considered in the evolution of all national land registration system. Next slide. In terms of governance, we have also
to consider public-private partnership. So the private sector must be involved in land administration. It is often more agile than public sector in many areas. So for large-scale field surveys, IT development and maintenance, etc. In some specific contexts, PPP's arrangement can be appropriate. However, if a government decides to go this way, the PPP needs to be clearly and cautiously defined. Government must keep control on the orientation and the evolution of the cadastre land register, which must continue to be driven by public interest rather than profits. Keep in mind that as soon as the first registration is completed in a country and the land market is in place, land property registration is profitable. Is a profitable business, even for the government. So here I give some example of PPPs. So you will see that the main driver of most of these example is the financial limitation. So you can, if you want to know more about some public-private partnership, these are some examples. We have at least 3 provinces in Canada where there are PPPs in place. Next slide. In terms of governance, we have also the example of the Swiss cadastre. So in the evolution of the cadastre, we are now mentioning the 3R cadastre, so for rights, restriction, and responsibilities. So in the cadastre, there is not only the delimitation of the properties, but also the identification of restriction and responsibilities around the properties. So the limitation, what we call public law restriction, this is what the Swiss are actually putting in place. So this public law restriction and land ownership. So next slide. So in Switzerland, they have 150 different public law restrictions on land ownership that they are now putting in their cadastre. Next slide. In Quebec, the province where I come from in Canada, we have also put in place this cadastre of rights, restriction, and responsibilities, but this is covering the public territory. So and in Quebec, it's quite important because the public territory is 92% of the area of the province is public land. So this is very major. This is very important in terms of management of land rights in the province of Quebec. So for this public territory, which is covering 1.6 million square kilometers in Quebec, we put in place this register of rights on the public domain, in which we put in place we identify not only the parcel with our public or private, but also all the restriction constraint on the territory, which means we have in this register the rights of way, the leases, the access right to real property for Hydro-Quebec, for example, regional parks, transfer of administration, aquaculture, etc. So this we can consider that this kind of register that is not only about property but also for all the constraints of the territory. This is the future of cadastre. Next slide. To help us in our
in our responsibilities in the implementing land rights infrastructure, we can count now on some standards, namely the ISO 19152, which is the land administration domain model that was developed, that is in place since 2012. And this ISO standard defines a reference model covering basic information related to components of land administration, and it provides common ground that will facilitate the development of land administration systems. Next slide. Next slide. This was the one about the land administration domain model, the ISO 19152. The other standard, there is also an ISO standard on anti-corruption, anti-bribery management system, which is ISO 37001, which define a series of measures to help organization prevent, detect, and treat corruption problems, and it is designed to assist in the implementation of anti-corruption management system to improve controls. Next slide. So now, I just want to say a few words about my views on future of land administration. In my opinion, we need to focus on the sustainable development goals, and namely to the target, which means that to ensure all men and women to have access to security of tenure. Next slide. And to do that, we have to develop projects that are implementing systematic land registration in countries, regions, municipalities. And this can be achieved at low cost, as we at the World Bank in the recent years, we have, as former staff of the World Bank, we have put in place and developed some systematic, large-scale, systematic registration system projects, and it's possible to improve land tenure security at a very low cost, as this table is presenting. Next slide. So for less than $100 per parcel, and sometimes less than that, it's possible to implement some systematic land registration projects. Next slide. And when we talk about systematic registration, so we talk about the first registration in the country. So the first time we make sure that we are securing land rights for people. So this first registration, in my views, must be free of charge or at very low cost for citizens, and co-founded by national governments and international sponsors like the World Bank. Land title must be made in the name of men and women. Previous slide, please. So land title must be made in the name of men and women. So make sure that women have their name on the land title. And also in terms of operation and maintenance of these, the system put in place, this could be done by the government. Land registration, as I mentioned, is a profitable business after the first registration. So government normally will have the capacity, the financial capacity to operate and maintain the system. Next slide. Also, when we talk about land rights, often we talk about different types of cadastres, like rural cadastre, urban cadastre, fiscal cadastre, etc.
All these types of cadastres must be avoided. Just put in place one multi-purpose national land rights infrastructure covering the whole territory. Private and public lands are, and including all types of rights, real rights, usage rights, individual and collective rights. So one multi-purpose cadastre for the whole country. Next slide. In terms of information technology, we need to stop redeveloping land information system in each and every land project. We need to develop once for all a cloud-based universal cadastral platform that could be made available to all national land agencies. And this is a project on which I'm actually working on. So ISO 19152 and SOLA, the open source solution developed by FAO, could be a good basis for the architecture of such platform. The partnership between international donors is necessary, and the business model needs to be developed. Next slide. We need also to continue to convince governmental authorities to make first registration and the implement of land rights infrastructure on top of their priorities. Next slide. No, previous slide. Sorry, previous slide. You are too fast for me. Okay, this is the good one. So we need to continue to convince governmental authorities to make first registration and the implementation of land rights infrastructure on top of their priorities for the sustainable development of their country. We must help them get financial support from the World Bank or other donors. Next slide. Here I'm just mentioning some experience in national land administration projects. So we had very good experiences from land projects and reforms realized between 1980 to 2000. And it was mainly, namely in Southeast Asia and Latin America. And then beginning 2000, some national cadastral reform projects were ongoing in high-income countries like in South Korea, where they launched a project with 37 million parcels. And in Quebec, the province from which I come from in Canada, we put in place a national cadastral reform program covering 4 million parcels. Countries like Greece had launched also their national projects to start the implementation of their national cadastre. But the part of the world where there was larger number of project was in the Europe and Central Asia region after the collapse of namely after the collapse of the Soviet Unions. So where the 30 countries, there were projects in 30 countries with a population globally of 900 million people. So more than 40 projects were developed and put in place and financed mainly by the World Bank, loan amount for over $1.2 billion. And in this, there was 21 standalone land projects. And this, all these projects covered from 300 to 400 million per property were registered. Next slide. Next slide again. So here are some countries that were covered by these projects. And the World Bank made an economic impact of 13 of these 40 plus projects, land projects. And in conclusion, so the economic impact of these projects is 2.2 times the initial investment. So for a country to put in place this kind of project,
in these countries, the return on investment is 122%. So this is very profitable for a country to put in place such large-scale projects. Next slide. In just few words about Sri Lanka. You know better than me the situation in your country, but as I can know that the government of Sri Lanka initiated its own land titling pilot project in 1996. This was followed by land titling projects between 2001 and 2007, financed by the World Bank to improve the land administration system. Unfortunately, this project has a very limited impact and results. In 2019, I was involved in the preparation of a project financed by the Millennium Challenge Corporation from the United States. So there was a 5-year project of $50 million that at that time was approved by the Millennium Challenge Corporation. Unfortunately, it was suspended in December 2020. So I hope that one time there will be another large-scale land registration project in your system, financed maybe by MCC, but or by the World Bank or others. But I think it's absolutely necessary to develop such projects in a country like Sri Lanka. Next slide. So if we just put a bit of the effort made to fight the pandemic to support the implementation of land rights infrastructure in low-income countries, land registration for all could become reachable within one generation. So we know what to do and we know how to do it. So let's start now. So thank you very much. And if there are some questions, I'm available. Thank you very much. Yes, Daniel, it's me, Vipula. Yeah, it is. Thank you very much for your very impressive and very detailed presentation. And I would like to ask you one clarification. So, I mean, from theories and all, what we are still talking is, the different type of cadastres, fiscal cadastre or whatever. Now, in your presentation, maybe for the future development, it is said to be that stop all this kind of cadastres, but going to implement multi-purpose cadastre. So in that case, how, I mean, then the bulk of data handling would perhaps, would more costly than, small other type of different cadastres. What do you think? Is it clear what I am asking? I'm not sure, but I understand that your concerns are about the management of all these data. Is that right? Or? Yes, exactly. Yes. So, because my point about this different kind of cadastre is, for example, when you talk about urban cadastre, rural cadastre, the problem is that the limit between rural and urban is not fixed, so it's evolving over time. So it's not possible to. So it's better to have one cadastre, and it preferably managed by the national governments or provincial government, but and municipalities can connect to this system for their own data,
but it's easier and better to have only one national cadastre or provincial or territorial cadastre, but not making difference between cadastral and between rural and urban cadastre, and just have only one. But in terms of the capacity to manage this, as I mentioned, normally when the first registration is done, this a land registration system becomes a profitable system from which you can have access to the money needed for the management of this system. Yeah, thank you. Then now, of course, people are talking about 3D cadastres, maybe probably going with, these high-rise properties or something similar to that. So then, how it can be in line with this idea? The 3D-dimension cadastres, like, especially condominium properties, maybe. 3D can be very useful to manage the cadastre, but as I know, actually, there is no real 3D cadastre in the world. So the cadastres can use the third dimension to manage the system, but there is not really a 3D cadastre in the world, including the legal aspect, I mean. But it's not, when we talk about 3D cadastre, this is something that can be useful to manage the cadastre, but it's not a different type of cadastre in my opinion. Yep. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for sharing a lot of information with all of us today. And with that, we have now come to the verge of this event. And we are truly grateful for all the resource persons that has been there with us right throughout the program, sharing their fields of expertise. And so this invitation also goes for all the participants to join with us for the upcoming events, which are short talks, industry expert talks, GeoChat, and astronomical observation via Zoom. So thank you very much. Thank you very much.
Measuring and staking out with an RTK rover is fast. The only thing that slows it down is making sure the pole is vertical. To provide the fastest solution, Leica Geosystems has developed the world's first tilt-compensating GNSS rover that is calibration-free and can even be used close to metallic objects. The Leica GS18T seamlessly combines with Leica Captivate field software for a powerful and immersive experience. With this completely new, unique and simple solution, you can forget the bubble and just measure. Increase speed and safety by focusing on your surroundings. Measure any point faster and easier when there is no need to level the pole. The GS18T works without interference from metallic or magnetic surroundings. Even measure points that couldn't be measured before. Forget the bubble, just stake out. Only the GS18T brings all these benefits together without any calibration. Measuring and staking out is faster and more flexible than ever before. Experience the Leica GS18T, the world's fastest GNSS RTK rover. Bringing unseen problems into view requires the right set of eyes. The new DJI Mavic 3 Multispectral Edition combines an RGB camera with 4 multispectral cameras, providing a comprehensive image of crop health that enables precise management of agricultural production. Mavic 3M revolutionizes these operations. With a 4/3 CMOS 20-megapixel RGB camera in RTK, delivering centimeter-level positioning with microsecond time synchronization. The exact positions of camera exposure are recorded, completing 200-hectare surveying in a single flight without any ground control points. Users can get detailed information, including the field boundary, size, and elevation, for land surveying, terrain analysis, and operations like spraying and fertilization. Growth differences are common with many crops, so targeted fertilization is essential. The Mavic 3M comes with 4 5-megapixel multispectral cameras and a light sensor for capturing accurate multispectral images. With vegetation indices generated in Terra or DJI Smart Farm platform, growth differences are captured on high clarity to improve crop health and conditions. A prescription map can also be effortlessly generated for precise variable rate application, which reduces cost and agricultural footprint while increasing yield potential. Mavic 3M is capable of additional crop scouting tasks. Captured images can be uploaded to the DJI Smart Farm platform in real time via 4G network to identify abnormalities like germination failure, weed pressure, and crop lodging, allowing convenient growth information sharing through the cloud. You can also use the platform's AI tools to monitor yield and guide agricultural activities, letting large farms be easily managed by just one person. Mavic 3M can also help with crops like corn, wheat, cotton, potatoes, and many more. With DJI O3 transmission, the Mavic 3M can conduct long-distance and large area surveying of mountains, forests, and orchards. With a downward-facing vision sensor, Mavic 3M can follow the terrain below to maintain flight height, effectively increasing surveying efficiency. Through DJI Terra or the DJI Smart Farm platform, tree numbers can be counted, while trees and other land covers can be distinguished automatically. 3D operation routes can even be generated for agricultural drones, making spraying tasks safer and more accurate. Mavic 3M is designed to improve productivity and sustainability, making agriculture more efficient in countless ways. See more, work smarter with DJI Mavic 3M.
Trimble Catalyst, simple, precise, and affordable GPS for GIS mapping. Simply connect to the Catalyst DA2 receiver, open your favorite app, and collect your field data with confidence. Trimble Catalyst is simple. It mounts on a backpack or on a pole with accessories like the LTI True Pulse lasers, both iOS and Android compatible. It works with Esri Field Maps, Trimble TerraFlex, and any app that uses a Bluetooth GPS position. Trimble Catalyst is precise. Designed and built by the most trusted name in the industry, it supports all global GNSS systems and can give you centimeter-level positioning anywhere on Earth. Trimble Catalyst is affordable. Choose the precision that fits your project, then select from an annual, monthly, or on-demand subscription. You only pay for Catalyst when you need to use it. Great for you and your purchasing manager. Trimble Catalyst. Simply precise. Trimble RTX is the best satellite-delivered positioning technology on the market today. Trimble RTX models the errors in your GNSS solution using Trimble's Global Reference Station network, transmitting correction data via satellite to users worldwide, providing far greater accuracy and reliability than freely available services or any other paid satellite-delivered correction service. Plus, there's absolutely no need for a base station. And because it's delivered via satellite or over the internet, Trimble RTX works nearly anywhere, even in the most remote locations in the world. Centerpoint RTX, our premier RTX service, delivers real-time horizontal accuracy in a matter of minutes. And in select geographies, you can be fully converged in typically 1 minute or less. No other satellite-delivered service comes close to this performance. Just contact us today and put Trimble's decades of industry-leading positioning to work for you. Trimble RTX is the best satellite-delivered positioning technology on the market today. Trimble RTX models the errors in your GNSS solution using Trimble's Global Reference Station network, transmitting correction data via satellite to users worldwide, providing far greater accuracy and reliability than freely available services or any other paid satellite-delivered correction service. Plus, there's absolutely no need for a base station. And because it's delivered via satellite or over the internet, Trimble RTX works nearly anywhere, even in the most remote locations in the world. Centerpoint RTX, our premier RTX service, delivers real-time horizontal accuracy in a matter of minutes. And in select geographies, you can be fully converged in typically 1 minute or less. No other satellite-delivered service comes close to this performance. Just contact us today and put Trimble's decades of industry-leading positioning to work for you.
Measuring and staking out with an RTK rover is fast. The only thing that slows it down is making sure the pole is vertical. To provide the fastest solution, Leica Geosystems has developed the world's first tilt-compensating GNSS rover that is calibration-free and can even be used close to metallic objects. The Leica GS18T seamlessly combines with Leica Captivate field software for a powerful and immersive experience. With this completely new, unique and simple solution, you can forget the bubble and just measure. Increase speed and safety by focusing on your surroundings. Measure any point faster and easier when there is no need to level the pole. The GS18T works without interference from metallic or magnetic surroundings. Even measure points that couldn't be measured before. Forget the bubble, just stake out. Only the GS18T brings all these benefits together without any calibration. Measuring and staking out is faster and more flexible than ever before. Experience the Leica GS18T, the world's fastest GNSS RTK rover. Bringing unseen problems into view requires the right set of eyes. The new DJI Mavic 3 Multispectral Edition combines an RGB camera with 4 multispectral cameras, providing a comprehensive image of crop health that enables precise management of agricultural production. Mavic 3M revolutionizes these operations. With a 4/3 CMOS 20-megapixel RGB camera and RTK, delivering centimeter-level positioning with microsecond time synchronization. The exact positions of camera exposure are recorded, completing 200-hectare surveying in a single flight without any ground control points. Users can get detailed information, including the field boundary, size, and elevation, for land surveying, terrain analysis, and operations like spraying and fertilization. Growth differences are common with many crops, so targeted fertilization is essential. The Mavic 3M comes with 4 5-megapixel multispectral cameras and a light sensor for capturing accurate multispectral images. With vegetation indices generated in Terra or DJI Smart Farm platform, growth differences are captured on high clarity to improve crop health and conditions. A prescription map can also be effortlessly generated for precise variable rate application, which reduces cost and agricultural footprint while increasing yield potential. Mavic 3M is capable of additional crop scouting tasks. Captured images can be uploaded to the DJI Smart Farm platform in real time via 4G network to identify abnormalities like germination failure, weed pressure, and crop lodging, allowing convenient growth information sharing through the cloud. You can also use the platform's AI tools to monitor yield and guide agricultural activities, letting large farms be easily managed by just one person. Mavic 3M can also help with crops like corn, wheat, cotton, potatoes, and many more. With DJI O3 transmission, the Mavic 3M can conduct long-distance and large area surveying of mountains, forests, and orchards. With a downward-facing vision sensor, Mavic 3M can follow the terrain below to maintain flight height, effectively increasing surveying efficiency. Through DJI Terra or the DJI Smart Farm platform, tree numbers can be counted, while trees and other land covers can be distinguished automatically. 3D operation routes can even be generated for agricultural drones, making spraying tasks safer and more accurate. Mavic 3M is designed to improve productivity and sustainability, making agriculture more efficient in countless ways. See more, work smarter with DJI Mavic 3M.
Measuring and staking out with an RTK rover is fast. The only thing that slows it down is making sure the pole is vertical. To provide the fastest solution, Leica Geosystems has developed the world's first tilt-compensating GNSS rover that is calibration-free and can even be used close to metallic objects. The Leica GS18T seamlessly combines with Leica Captivate field software for a powerful and immersive experience. With this completely new, unique and simple solution, you can forget the bubble and just measure. Increase speed and safety by focusing on your surroundings. Measure any point faster and easier when there is no need to level the pole. The GS18T works without interference from metallic or magnetic surroundings. Even measure points that couldn't be measured before. Forget the bubble, just stake out. Only the GS18T brings all these benefits together without any calibration. Measuring and staking out is faster and more flexible than ever before. Experience the Leica GS18T, the world's fastest GNSS RTK rover. Bringing unseen problems into view requires the right set of eyes. The new DJI Mavic 3 Multispectral Edition combines an RGB camera with 4 multispectral cameras, providing a comprehensive image of crop health that enables precise management of agricultural production. Mavic 3M revolutionizes these operations. With a 4/3 CMOS 20 megapixel RGB camera in RTK, delivering centimeter-level positioning with microsecond time synchronization. The exact positions of camera exposure are recorded, completing 200-hectare surveying in a single flight without any ground control points. Users can get detailed information, including the field boundary, size, and elevation, for land surveying, terrain analysis, and operations like spraying and fertilization. Growth differences are common with many crops, so targeted fertilization is essential. The Mavic 3M comes with 4 5-megapixel multispectral cameras and a light sensor for capturing accurate multispectral images, with vegetation indices generated in Terra or DJI Smart Farm platform. Growth differences are captured in high clarity to improve crop health and conditions. A prescription map can also be effortlessly generated for precise variable rate application, which reduces cost and agricultural footprint while increasing yield potential. Mavic 3M is capable of additional crop scouting tasks. Captured images can be uploaded to the DJI Smart Farm platform in real time via 4G network to identify abnormalities like germination failure, weed pressure, and crop lodging, allowing convenient growth information sharing through the cloud. You can also use the platform's AI tools to monitor yield and guide agricultural activities, letting large farms be easily managed by just one person. Mavic 3M can also help with crops like corn, wheat, cotton, potatoes, and many more. With DJI O3 transmission, the Mavic 3M can conduct long-distance and large area surveying of mountains, forests, and orchards. With a downward-facing vision sensor, Mavic 3M can follow the terrain below to maintain flight height, effectively increasing surveying efficiency. Through DJI Terra or the DJI Smart Farm platform, tree numbers can be counted, while trees and other land covers can be distinguished automatically. 3D operation routes can even be generated for agricultural drones, making spraying tasks safer and more accurate. Mavic 3M is designed to improve productivity and sustainability, making agriculture more efficient in countless ways. See more, work smarter with DJI Mavic 3M.